Min kötü. Evet, kötü sağ bir şeydi. Бля, вообще. Bunlar bir hatırlar. Прошкинга var edi. Рушини валlar, onu usattılar. Уже Уже пустая. душевно. Едь. Подбегаю. Healer var. Mana smoke ajar baba bir. Aha. Ваджера. Бида. Tamam nahum. Где киль бита? Да, жера gibi. Четки ходишка надо кидать. Николай, блядь, Lan nахуй, блядь. Ай, заедаешь. Бля. Она? Здесь салрады. Да. башка вахта. Кали четверка ajar ровно. Кастет. Охуеть. Ha şey. Diyor gibi. Kaskanin diyor gibi. Ну. Ya Allah rahına da блядь. Бля, мне доедайдых мада, мне добро, блядь. Блядь, да. Надо и Bana mı patana ki kariyer ki mere jumdu. А бегать халах тату таска. А то мне как раз хотела побежать, но бочка До конца ты твоем такие. Эсо. Абонал. Aldın До havayı. конца лырын хавижи да. Ах, бастан ыпытым, потом бараха дебитим. Оно абыс бараха деб. Секундочки 10 подумала. Вот, сразу надо было. Ничего дал к нам 10 секунд решает. Пенсилер, это бочка надо пошло говорили, это всегда. Это вот это нормально. А ты где перез тупой дырдим. Перез урахтан. Перез опен дöndür хайдах атылау тарıyor. Gana miyin torulurdu. Babaydır. Эти мешают суин. Контейнер потом перез пызалам бран тебе потом. То есть. Контрабанда лыхпады. Да. Время. Вчера, бля, зеленый, пожалуйста. Катюсь. Прошу. А Шахкан сидит. Махтала. Горошек, блядь. Хайдай, вы проиграли. Точить. А скажи, где все это надо вот тогда. Мен хочу спезар бутан. Махтала. Бадруньям түспетүр бедан. Хайдай. А, танта так сафрын дикадык. Мера тар. Бастан ариата алдым. Бастан Она не видела, не хайдай. Да, PAPZAN. Ha? Oh. Лagam recover apa? Berasa это дело, berasa жук. Асенькам на кем было. Кем был он? Мам было. Zaman был. Да, это имба. Брат, купон я он дайдем, да купон на асенькам. Харимай. Ладно, дим, это жуками да хуя ладно. Да, дем берем дайдем. Раза, брат, золотой термин, блядь, пятим нахрен девятим. Дяра били аричейни. Пас баттапын кыты золотой термин кадar бата. А ну нахрен дирин, антон браси би купон надо. А чё мне ходили дайдем? Пас арьяна мне золотой термин бата. Эс, блядь. Аны жахас аскам. Бодрунен бараха. Меня вот тарин. Телебристы тишина.
Махал вообще. Надо было сразу, Аска. Сразу имеется в виду, ты его, Ян. Нахуй нравится коба бабу нахуй турик. Я вообще не понимаю, типа, типа, если Альберт полон, что и по идее. Атмосферно, конечно. Да, бля. Ну, по своему это и шатер. Стрельбам бабаты. Что-то не то. Тебе где-то на чип. Ну, Захотел, посрал. Захотел, посал. ну да. Я пахала. Захотел, пернул. Ладно, да. Низкого. Заман даже в КК пидин идет. Башты, бля. Ами бардыр, что нахуй. Şimdi yok kısaca. Mesela bu manada metri arabalar. Kaskete biri блядь. Ну, что мы вам, ну? Угу. Это ключалар. Мы немножко в бутере. Ахалар было, то. Мешаться лах. Ну, конечно. Непонятно, братик. Барлын билли битре. Dedim ya ACER jönür tehdir bulakta. Короче, bu только участок kalır. Американlı biri. Нор. Хорош. Близко от святые. Угу. Да, когда золотая его. Чё, блядь? Bir şadır bu. Да, просто. Kesin ne giriyorsun? Право. Право станна. Ben şimdi Metka. Айё, бля, мешаться. Да, я же говорил. Trojka vardı. Мешаться. Да. He. Кем? Жолтый var. Бля. Ha, тут. Ahırlıkta. Lepes kendisinde. Ну, кукушкорки делала. Аптека ханды. Видите, пикай дать надо. Спасибо, Дарова. Ну, надо бики. Bana keder. Seni gördü bir. Это меньше могут воду. Это по синим, да. Да, синий тут. Ну, шаг эскалатор. Лево кричу. Bu 1 metre vardı. Outside. Zaten. Aralar yanına. Aygo. Sumon var da aska. Onu sumon paragan da kaya. Хо. Это. Начали тебе. Четверка var. Высокотясь. Синий как было, да? Да. Ya. Kim yatılır? Metre var mı? Abbas! А, и киллеры И кем баллы не? Ваня, ты крутой вообще. Ты не видишь, как их они перемещаются, что ли? Тухта да мен ходып да то. Тухта. Ага. Хантарамантан тухайтов. Я умею делать там это. А, бля. Бегай лёжа. Блядь, Ваня, блядь. Где нет? За забором кыл.
Jäger bir. Ne kuyruğunu da. Vurur. Тогда как они, да? Дерву, да. Живи! Хорош. Баня, да? Баня. Öldü. Öldü. Это барон, он берет. Geçen tabi. А так бана типа yani cevabını bile anlamadık hüdünde. Это не кuyruğu, бля. Не кuyruğu дитер будем, бля. Да я почему ты не говоришь? Чем обоснован этот мув, я не понимаю. Люфтера я хаят. Ай. А так хороший мешаться. Такая. Ты Просто у нас IQ вартовали, кайдут. كده بهذا خيال دي انت كنا كنت باصن بحاسك. Забыла я хотела. Не забывай. Бля, ты мне бы сказал, не заебал, да. Что-то не хочешь? Баки патроны битет патта. Тет патроны хаббат эди бирилга. Ана Ольгендер башта хатылыр дет. Арахта. طبعا كل تمي ضرب عن انت تقدر تمي. مين Да. مين السكرتك؟ Hayır dedi. Бартов bu. Бета приколовский был. Харастыр Он dedi. шоттум да надо. Зезрахтом он шоттум да дравана. Школа валда бата. Var bu tatara. А пас кем это махро? Пиздим. Ну тут мало. Щечка надо. Мехвар, билим. Пламиками Сибиркой. Сэр. Хусваде булбадым. Бармен Ланда. Барды. Адана рача. Бар ха. Кола бихиги контроль да. Большая вероятность, что манекимер под состояние оружия. Было не по. Думаю, я хуйню не буду. А главное, бас китайский не умеет, там вообще, типа, она я там осанки кольдённый кидал. Чустерка бар. Надо да. Да, вы бики, да? Бики бар. Надо PAPZAN. О, в армии. Бугасата метка. Тут как это? Иди киде. О, бля, тут бы надо вара ровно, заебал. На мотике поеду жизнь. Масна гиде. Yes. Да, манда крюхана, да. В сторону машины побежал. Юренер, мне было перекосякать я метка. Только дерби пока. Бугер. Ой. Дал хит. Нокнул. Эйва. О, доктор. Киргиз бой. Вот это. Сразу люди. Если он так спокойно бегал, значит общага каким долг поди. Да, это возможно общага там на хаву кило. Общага нравилось все. Так. Он нагло бегал. Уюшка. Жил тут. Да? Хилься. Галяк. Не оттуда города, да. Не оттуда бар. Только оттуда. Заболел, да? 6х надо, да, баня. Эй, баня говорю. Да, да, си прохтаем, блин, блядь. А, был деньги.
На мотика ошибка, Аска. Маслом, да? Конечно, ошибка. Аска. 3 метра летим. Эс. Сен. Еще калбатым. А, бери. Ханара ошибка кибередер бутта. Ну, кини сладдах палах, на шиката тебе. На бирки коряктах, на шикалах. Ну, типа, мне хочу надо, типа. Патронтаж беддахна. Заебал. Саха бола это. Саха, он, типа, бельбет кейді, короче. Охуеть. Деді. Шокка бір бұтан. Вот так патронтаж было я. Мосинка, это важно. Юр. Без него никак. Да. Она корректно хотя зажим нахуй. Мосинка. Да пламик надо? А. Ай, когда старый. А боже, дроп дроп-то. Дроп какие едешь? Это? Или. Ага, за туалетом. Уйди, как? Оп. А, блядь, с этого таха. Ась! Заебал. Мы такие не, блядь. Как он не нокается. Это я кривой. Я бы атаха не делал. А, страхан ты их тоже. Видел? Да, я видел. Да? Теперь до того. Давай, За гарик. Ног. За гариком. Машина! Ботахта. Машина и пота. А, проехала дальше. За тюрьмой ног. Бардавол. Прям такие. У-у-у. Гарика варит иди. Гарик карта. Басыка теска хадер бухтах. Боттыр балахата. Да. На второй этаж. Ног, у тебя упали второй этаж. Это и мантан стаки его это. Партнер что же это? Мандазума. Партнер, да. Девушка дихтает. Слева также пикает. А тут у нас проблема. Еще. Да, все будет. Они думали, нас победят. А нихуя. Им фоллбэк. Блядь, тоқта бұтаны күйрері. А бас, интернеттен қаралар бұлай. А басты е. Охуеть. Интернеттен қара-қара көтіп отырады. Делай как метка. Ой. Зря ты мала так. Дал в тело. Ровно меткалар. Еще кого-то нокает пота. Үрдүйтін хайыр болақ. Да, үрдүйтін хайырлар. Смог делает. Кәлі қой, баралқа. Заманға. На, кірбетіру. Ровно метка за деревом. Ты делал только. Отошел, да? Да. Стреляют. Ой-ко. Извините. Пожалуйста. No шанс. Смокпак? Заман. Блин. Смог. Аба. Блядь, все торлар бұқтар, охуеть. Нахуй, блядь. Білдім, без шансов. Хыч! А, боже. Блядь, вот так, сука.
Orang nas bitte beon. Nah. Benim aja canım. Hatta bili partnerda. Depends-ten klanda. Hindi. Pennywise-ten ki emi Pennywise de. Hindi. Tu kimi dövüyordu? Kalem. Yes. No to Steam işe kız partide. Tanrı hayatlar. Kapışkılı var orada. Bir de sana böyle tuttum. Çok iyi. Karşı haskılın kasınkılın tostuğuttan falan puştan kadar. ACER tahtarına. Kadın kayı var. Ese tostuğuttan haskılı. Bunlar palaska ay natin jet falan ki mutlu şarkı kaldı. Ama hasim bir dakika da tahtarın kan hayal. Да. Викин хайван тохтир. Коли тут сидишь все время индивидуально. Ханкалин находит. Блядь, крыса нет. Ты чё еще нахая? На 50 вера, короче. Читахи нахай индир. Да 50 чему-то пихтают. Читахи не статистикон король. Yine bir Статистикон король. kupayı kırdı. Статистикон король. Она обыщики не подробит поста. Bu чела только 16 игрок нахуй уже как игрок стреляет индир. Как так? Ну, закинем топом королем там. Хотя уровень имеет такие вот индиман. Ранговый день батыр статистика, да? Он как раз адырым. Сезон халымын это. Адырым башы 500 хасар это 500 мын кеді қалды. Блядь, типа ранкеттан не гейтерем делать. Чё они тут забыли? Тох kim. Evet. Потом это бича. Montasyon gibi. Kanaro. Много хры. Tostuğutlar gel. Так просто второй был спот. Gitmeri de. Инката на хаме диспектировал. Сымык тақында. Ичит. А вот это было обидно и не. Я убиваю роль. Сквад душнил на. Acaba birileri sakatlı bıttı bile onu sırası duşnyalı oldu da. Başa bakalım ben ya. Çöz okuyor. O da hello. Нет. Ну, их гелеры. Просто бентула каптырган dedi. Это тохот. Иди я Всё. витер тыга. Tamam ne istiyor oturuyor? Klişe Bir İkinci hani üstten bak- ne yıkaya? Al bakalım. Çöz okuyor. Haralım. Barda. Bara, hajar, hajar, Ha. sejauh. Taja hajar kandara. Zada. Ha. Нангар барбадай करके. Ясно, блядь, шальной пулька тебя бардо. Taca cadı. Yürün yer. Zaten o. Dal hit. Хорошо. Хорош. Ас, кымытай кымыттача. Заебал, бля. Ровно каска могла вот он ровно и баллой берем. Кто? Ya canım hadi git. Какие говорят? Olur hadi git. Hokta. Ага, haydi вот. Haydi. Zeba emeğimi karalım bile de huyet nahu. Все хейтеры кали хайду. Как так? Пустирка надо да аска. А, да, ага. Алло. Сосновка таю на аркандыра. Парахут тахут. Парашют. Спортом брахта вот табаки. Ёп, паш мать. Сюда иди, блин, куда ползёшь? Тепкитесь. Bir. Ничего не мать.
На кукан посадил. Короче, Тастасын орду. аян туалеттан баран анжап бітті, аяқ бітті. Туалеттан баранда. Туалеттан баран. Мына чисто бір әдеуіп па. Паласқаластан. Бики пуштан караман. Кенерен караман тұрам, кәсіден ба. Пиктір ашы бұл поры тұрам. Давай, попадай, инди. Башы бұл поры кәне тұрам ба. Болы жезді шыгын адылар адыр. Аны тоқпар таға бүгінді. Шортс. Мына кенеттен әмтен адырданы. Кофтас берен тақалым ба. Мына сайтылығым ба ол. Аптеканы көйен атын айда ба. Аптеканы тұрым. Зайва. Это... Чапай дешевле был бы тогда. Только тушит. Вот молодой тушит, короче. Она бикини только там бы арбусатта. Хайра харам Мухаммад Джон кемденки. Сейчас матери поедем инди. Куда инди? Молодой нерхаска. Задихтет. Да, хаска алам берем, да видать. Джавли ходим, хангри. Хаска харба. Сейчас тас буду делать. Окей. О, нихуя, инди дал. Раком тролли. Несколько таймет. Доступ тұрғы түспі тұрады? Явно бұл, да? Ой, омер шүтіп, я. Подожди. Готовый был. Аптека мысу. Бля. Я ханат тох. Вот же. Прочитано не вообще. Вальметка. Аптека это только. Как я воду зараза? Я парашютах упататан. Парашютта. Параха. Аптека нохма парашюток трибане. Медик. Би қана барады? Зона барады, то доступ тұрға барады. Әйтеуді. Проходите. Я не понял. Как вам душе год? Охуеть. Где Ты. Жигер банда. Игрались? Манна вида чака. Тройка духана да тылан играш. Манна. Келиндин бу аптеги. О, сюрин ерди. Метка кейдер. Зомби, блядь. А вас, ты вам обертали, потом где? Снеговик-те. А? Зомби олақта. Снеговик рейнер. Ацыл чуга. Главное, шлема хохиматта. Қана келді? Әйтеуді. А, Оружие толпата, это мэна? Манна да. Ага, не ханды ханды раунд. Ха, да, ратует. Эй, Стрим снайпер да Снайпера. Да. ким инде бу? Приколись им снайпер. Приколиса. Я инстинкт снайпер кейда. Иги, да, ажабы. Барлангнар была, потихоньку. Ахада. Аха. лута қалбатты, случайно. Лутағалар. Ол лутақ кеден бар нәрсе қайыш. О, хана кайдыгим. Да, голосовой холбур. Инди кен снеговик планал, это мне по-любому. Джингл бен, тугара райна холбу хирин калетайды. Пойо. Да, да, жауылар. Извращение тілбақ. Фейтиштах болақат. Главное индикая, типа, анюги на ханды грбета. Чисто индикая. Профилерик на это. Только бипер. Пидес улахама, кастом махтаб. Илон гидрава. По сути. Инстинкт снайпер давати. Я даже не ходил. Бля, ты я ну да. Много. Точно. Я уже бесен. Быстрее бы 8. Скорее будет. Скорее.
8, 9, 10, 5, 10, 5 утра. Я руку не Кто-то едет справа. ебать топ Или мне нахуй как- хуёзно. Да. Айнан, Айнен, да. Откладно была. А я думала, сова. Пиди сразу колер вот этот. Чё этот там у тебя в руках, иди, да? Камера Камера. снимай. А, я думала, А я сова. думал, сова, и меня дизи. Обратно квадрат. Ағылы сиренкелерін Ну, здесь Толы поговорил с махана. бабушкой. Убытыр да. Да. Машина? К нам была. Заткладаем. Закатая. А сама УАЗика вид. До конца зажимна, вот там вот. Зажимна, вот там это. Замантовый только стырбыта, блядь, прицел бар. Тахталом. Махталом. Это да. Ну, кем было меня дитя? Сепа. Айо. А? Парашют там она. Надо. Да. Прошу пода. Бля, это кто водан? Улбадан, да? Оу. Дина. Иген қалбады де. Бля. Оу, баре. Ngeri Кого ты ngeri? Atau ngeri? Бля. Убил их, да. Я убил. Убил надо. Бери. Оу, бля, ты ёбаный. Это брату. Драгоновка. О, махта летит. Гордыта? А. Görüşen has günah var. Юбер, 3 günah, перехакис күнітен, бүгін последний день. Третий, ластовый. Валидол на валидоле, ебать плотная группа. Все очень близко друг к другу находятся. Ты что, таскай, да? Вертолет потахта? Здорово, мачилер. Ты баня ник поменяла. Роман Питер, здорово. Ты стикейлер. Я сам всегда был за 17-х, но если ТРГ тоже идет на достойный. Калля, вот секунде, 10 Калля. секунд, алло. Блин. Тамат, как будто уже. Да на не... Бай, ты это была. Шутка там была инклюдена, а сахаром был... Объединить хаваллар, это лулар. Я мяха я хаваллар, это масанлар турал. Можем упасть куда-то на тройку, а потом просто подсосаться вот так. А, можно. Мана дальше тихо. Это лулар, где, биляллар уже. Да. Буквально тройка. О, Драгунов такие варят. Да. Пошло, поехало. Ой. Масларын? Выларьте. Не падайте. Нам еще лучше. Я на береге ехал бы ты. Бай. Да, можешь подсосать. По левой кидем. А так иди турика, парашют тяну, вообще опасная штука, видите? А, пиздец ты ладья заебал. Пиздец, это лулар, бля, ну. Турелька Ай, бейте. я. Хатыр все збер реально работает. Схватник тюнь сайки кидем реально дядя. Ну, Вообще без шансов доллар. вообще на крайний случай в углах парашюте. А. О, баня. Мелтудер. А, товар сорвите. Бики не бейте. Бада был, Берки Бала, хангары бала. киді. Bir упор подошел, манда где-то тройка он идет.
ikkileri hangar digide. Bas. Aha. Как зовут ол? Айка. Қанша делады? Udah kayak sekali kali. Чё, блядь, какого хуя, блядь? Левый, правый тебе салат это. Хандыга. Четверка, ну. За ангаром, блядь. Мықты. Отыр бұты мұны. Четверка gider, Игорь. Механ diyor, haytan keldiler. Atın sıfat keldiler. İkiler. Нахуй. Хуй знает, баг какой-то. Или я харанлымду. Это левый теплица смог пять, он смог какие силы это который хайролор костюмер вообще ФК. ФК всю обойму зажал в него, блять, и вообще поебать нахуй. Тромбрала бы спокойно. Свободно. Как это, сука, работает? Если хасл подряд басы сатан, битек мне хатра бас тахтар. Да, твистам давно пора уже. А то, блядь, как будто проклятие батуина где-то. Надо, кейси, им буквально немножко не хватает всегда дожимать. Ну а тот же 17 дарами Кейльтер. Хотя они тоже стабильно играют. Это Соник явно кайбатор боже. Соник Старкей Батар, да, там отрыв 30 поинтов, а это, считай, 2-3 хороших игры. Это они только, он игр только переравняется, а потом еще и догонять надо будет. А вот так вот, что подфартит, типа 6 игр подряд, это, ну, нереально. Да, биде панорама лял бутра. Ага. Ну так, бля, 17 дербага, ебать, посмотрите, после мува этих тестов. Когда ты викендика пуштал там контент. За 4, за 3 игры, блядь, тетрапоинт был бы, это ж пиздец. Я был там Дарова, хотел Меня, так вот. Ага. Ты Дарова. Да, вообще идешь, бега почти капиталить. Но, возможно, бью на Нилар Барыгова, как первый день. Данава бега вообще ебать, ебошим утро. Аржак битре бюстерова. Аржак! А ваш... Ты сколько разомнул? Дябыть. Данава жестко вчера фартила же. Там не только фартила, они сами хорошо играли. Правильные мы делали. Правильно подсасывались, с третьей стороны играли. Кто-то фатится, подсасывается. Хорошие хаешки кидали. Будет тыммен. Да, вообще будет. Два склада. Вправо тебе это? Меня вот. Меня вот. Линия. На линии будет холода.
İlgin havata kalırdılar. Ben yıkılmayayım hani. Bu iş yemin ediyorum. Живой щит была. Manka da. Да. Bir kosa ki batini alır lan. Çek. On temin kod atır on. Kodur oranda. Kod atır on. Orta canı yıka nadir ki bana. Nadir sinir de. Kodur orun gitti. Kod atır on diyeyim biliyet. Aa. Они перекрывали даже труднее, hani baransı. Ya. Kodur kadar baransın. Kol atırırım da paşa. Много хочешь. Почти Данава дожмет. Склад, да? Данава 50. Да, iki squad. Короче, bu private değil bu mağkurda ayak yetişse falan. İyi trojka full squad. Türkiye hiçbir tane. Да, микрофон, наверное, кэш какие-то. У меня такие там были. Banyak tar. Otomanlık. Sabah kadar bitirecek. Anlatından balları. Aha tuttuk. Ana oyun kadardı. Evet. İzleye geldi. Bir kere anlattım ya. Gün buldu. Bam lan. Allah. Kim böyle değil bu? Hatta bundan ne var da? Двойка последний раз кихне көрбөдүм. Var bola. Gün bola. Zeypa. Bizde ol bola. Kim böyle en жесткой. Дружка идет. Сюда. Это хорошо. Tamam çalbıttı. Üstü min hak еще. Randı banki. Яча. Мне yardım. Mesela kıska başa kıstı. Лутay. Ha bir kere viraj ediyor kırışa. Михаил Бики. Şöyle. O zanladı. Çek bir tane. Если не ошибаюсь, да, где-то тройка какие var. Çek arıyor. Kesin. Байт смог бить. Ну, ще косили гидяс. Тільки двойка тента. Ай, да хотя кусти. Кукушка дикова. Нeyse kosyok takma. Yok ne bile Кукушка пидискин да. öldürüyor da. Mümkün caskı kımını hevadım. Vale. Тедим алара. Главное золото. Короче, держим в голове. Тройка, возможно, битки var. Вроде бы я увидел. Силуэт мадык. Ага, насман. А так всех на артлери? Bunda var Miko kuşka. Bunda Toko var. Malışka var. А bu двушка hasta. Var. Hı. Tekrar alınma hediye Şunu. Кукушка var двушка diyeyim. Duşka diveyin bu. Зеленый наркотик тебе. Ha. Bunda var ne tek kuşka var. Duşka. Arda говорю, zaman ki ne kadar ehlirim. Так, за маму ты джаб. Ой, не Так, заболел. Вали. Начало ами ултамытте. Bayını komisker kiyle yaptı. Дохуя var. А вы ж. А, заебал, блядь. Он рад была в Киеве. От себя Ha, же linye уходишь, hayal видимо. arabada bir. Басты колоры, иди. Возможно, и киска таксы. Бастыком нормально. Bir kim onu oradayım. Bu ki iki snogu var. Kirbe хандыга. Aa, shit, блядь.
Линия хачер он наберу. 4К. Тут Дарова. Херна 4К тан zaman. Kaçan. Bravo. Ha, yine haydim de. Mikellem. Soğuğu da bir. Хорош. Abban kotta. Aptek mando. Rökündeki. Var. Kaydalı. 2 kaldı kuruş. Mira papi sen tulat ya. Papi şükür şatır Aa, ki. Ha, aja gel bitken ki. Да. Аббан буди ранее спокойно. Я не жил дорогу. Bu gibi hırlaladı. Kim radike? Abişka vardı ça. Bir papi şükürşa bir Хорош. Тройка var baba. Peşnik verir gitti. Вот. Allah. Обман, короче, был ориентар. Но в основном тройка хандера бар был почему основно. Ben de Yani papişka mı var? İkisi anlattım. Fanari gibi. Soruyor manga. Hiç de biri yedi. Ha. Bağımını pavişini kalen çapatak. Roslu. Var. Лестница, да? А, иди. Снова. Балкон где? А? Балкон косой. Ты балкон. Поднимаю старого. Охуеть. Так, баня. Бля. А, хана куда ты? Да, башка до кого тихую. Лестница алırlar. Bля. Короче. Блядь. А, бе. Peşnik ayıkma. Тебе хаешкам хаска куттанма. Блядь. Бардак харибет. Да. Топ МК vardı da. Было баня. Ну, блядь. Андре, блядь, хаешка не кураман. Смотри, куда алır бата фул хапла. Nasıl tutallı oturunu bu böyle? Карула, не эспет ходахтан. Продамаж, да, блядь, но это популай. Фу, хотел истым bu avukta. Бяк. Benim hanal. Peşnik ete. Hindiğinde. Эстели это но? Эстели это баня. Баня, дефолтный баня, блядь. Bля. Çe. Çay. Ben elbette burayı da yapalım. Уф, он парашютом. Бля, кто он нахуй кутал бы, как ты думаешь, кто тут накосякнул? Hiç geldi тут. Да, бля, хаешка ты гора хатарды? Я бегаю на хатарды. На характер надо поднимать. Чисто на характере. Спокойно, который хотели. Да, что зоны? Парашюту bunun da баня. Kına parашют. Был правило. Парашюты да. Бам. Анна. Вулканчик. От Ньюрка. Эч, просто так вот они.
А, тук-тука. Обманка. Давайте, можно. Кого-нибудь. Играм бара. Играм баня на баягат. Зиба, бля, лембра не его, на. И битова. Apa sen kamu buldun bir de. Ne top jobu bahas toktan da bro. Var da. Var da. Ulan Трубка, да. ha. О, Çek alır Будь can. А, блядь, это что такое? Ты кто? Где челик здесь бегает? Копый. Anla var. Doğru da. Только виде. Только Да его виде. повторим. Canları geldiler la. Basına. Kaynatlar. İkileri. Kaç oldu? Apşa gaga satır. Pravi. Kapat ki. На нахуй. Lan nahı. она тут... Езжай. Однерка, брат. Эржан, едь. На характер. Медик хана тахтада. Дача. Чуть левее баня. Будь еще левее бар. Руа. А, хорошо. Haha odak da bu. Yürüyeceğim. Hayır. Ха-ха-ха. Ребята. Ağlar işlemden kim? Banya. Пошел. Ладно. Hayır. Тот-то Мое, hayır. мое дело предложить. Hepti. Еще шансы. Эй, лым шарик там, бля. Всем беру гудут. Оттуда я комментарий, блядь. Да. Олимп. Tek evin bana loot'ta mıra adlara yaptım. Mana тахаупа. Смело. А я, он песен энергетик-то. Надо, конечно. Тоже Зохан. он дуэт пал. Понятно. Ха, Хочешь бugün- ты энергетик? Хочешь ты Kan. пить? Ayga. Kan hype'ın ya bu da. Будет это. Ayı bля. Сен шакал tutuladı tabii. Пожалуйста. Пожалуйста, вы. Şokolat var. Top job pardon ya. Восьмерка var mı? Восьмерка, Да. да? Так, Блин, калемди. Bana var. Восьмерка. На, так. Кенни дропнул вот-то. Когда я сказал, когда я иду. Или просто показалось. Показалось. Когда кажется, креститься надо. Ай-ой. Прям хаталай сразу. Это он. Hardcore'da Так светит. Вместе onluk с var oldu. едой. Onluk var oldu katıldım mı da? А у меня-то нет. Сухой же. Ой, ментат Свет- сегодня надо. Световать-то. Мантан да. Бырақтыра бар. Кыбылла бұтты қая бұтты. Папочка кики бар балах. До конца, брат. Тағыз. Чему? Не хочет он. Айга. Бодливый день, товщины. Ага. Бэйби и лай. Да, білем Ата бас. найди. Шлемнен берестен мен пошел. шын Да, ну ладно. А? Анчик. О, Анчик.
Лёгкой buldum bitti. Бай. Sana orada Шикава. дичайше Да. болды. Мында Sonra бутка. kadar. Да, тоже buldum. Тар шлем bulduk bunun adı mı? Шлем, броник. Ребята, барани. Нет, барани kadar bunu. Herkes. Шлем buldum ha. Mahtara. Çah, ехала. Шлем будет. Это биташка. Да, это А стилет центр? просто. Ну-ка. Коллег подбавит. О, дебаки. Там. Крутить, вертеть, когда надо. Крутить, вертеть. Запутать хочу. Дюте бар боқтан hep. Крутить, вертеть. Обмануть хотите. Именно. Сразу фулдея вардым. А вдруг лысый. Она чисто ганготук. Кем хайда? Кем там тут? Двойка? Диак иди. Двойка. Задом. Абал Ой. şey de bana. Takkalar armada. Karın oğlum. Traktör bırak kayız alır. Karan. Короче, будин яғанезер. Те, аватақ. И генератор калды. Aşağı full level iyi bence. Full level. Atın bıraktım bana. Трубка бıraktım. Ага, три баба. Блядь. Bir пулет пулвер бата каренс. Каждый видел, блядь. Иди нахуй, блядь. Блядь, мышка. Заебал, джаванна мутта, блядь. Нахуй, камень. Блядь. Hayatta. Üskей көрсетінен тұрғаны бидекен ақтыр бада. Iki key быракта. Üskей николаем тұрғаны нахуй зажимна вообще дядя. Ты же хорошо зашел. Спокойно келен. Аптека хая бутанның зазуны келен Хаешка. да. Bize. Зона келен баранган. Левый кадр. Айка, нахуй. Толстой левый курил. Один канал. Да, пикает. Ай, кю, бля. Иди сюда. Перекинула. Ай, кота! Убийца мамок килгивает. Алло, баня. Так была баня чуть-чуть. А так утилкаң баша вода, да, баня? Флешка там. Гроза var. Ey гроза, зона var. Блядь, ёбаный. Зона, зонада еще была. Без разницы была, ты убрал. Мин бұл тоқын хөп өтай қолы бұра. Меха 9-ға ешкі Сколько там тут? Не, келі. Ультразвук айрыты. Да, некоторые борта бәл тәңді бля, кірі. Ага. Вообще не поймешь. Пиебро, сиебро, диебро. Злый бля.
Айгу. Баня, хорош. Нахуй, бля. Болар. Бывает даже лучше и мажет. Hadi be. Verilen prim bulak bu bize. Мен ласточкалы. Zıp. Ha. Lightning stili bu. Biliyorum. Железный бубу да кому-то. Халтуй. Altta valla. Sağ ol. Yaz kaldı da. Sen ACER hayırları bulu bıraktı. Тараза астын хавалары да. Хагалныга. Они же так, типа, за 20 минут уже хаянкины барылар. Рекламалар культигиналар, потом представление туда-сюда и плюс-минус аска ровно самолет катыктах. Логически. А так, это карта, скорее всего, уже хлопанохтара. Вместе ты уже таймером другого. Начнет балабодить всякую коню. А так, бля, открытие-то охуенно-то, я? Эти убахкины. Открытие. А, Да. Таким бы нихуя хуевай датом. А так, блядь. Убах, конечно, пиздец. Жаль, пацана. Бля, экзотонор лаве өте олара. А. Artık sin, бля, десби пики. у бахтен типа басан фейска бар, ана PGC алалар, потом навига бар, ана эмейл алалар, Ага. потом экзальтин турдурдут. Ана за сигналларды. Вообще. Крутой Групповой. байтак урайда отырот. Да, пиздец охуенный вариант, типа, кого шансу А, хватит типа такие. АБ экзальтин, крутой. Он когда групповой дернас потер, о, это, блядь, вообще лузер когда аллар, охуй. Братишка. Второй бар. Меткар. Ас. Басманы кемер geldi что ли? Возможно. Спида зендерга. Центровой Давай, хуй. Каски var ayda da. Аба, здорово, такой. Хорош. Флешкор, да не? Да. Кто тебе? Пиздобол видно. Так, тир было. Хандыга. Где последний? Поставь. Забей, пиздел вообще. Да. Да. Давай, ты делись. Дави. Все бартлады? Начало. Где сараха джабдити? Another juga power. Сейчас диспетер. Power. Squad. Dia. Бейди. Для уже метка. Я без броника, блядь. Мгм. Алло.
Отдельные метки. Bir motorla. Кальяный. Evet. Giga devli. Развлекаю их. Nok. Хорош. Охуеть, бля. İki de bu. Бля, безебал. Репетир была, сука. Toprağa gelelim ya. Hadi bolay kehdi. Ача мақтал, что за кошки-мышки, блядь? Bir тройка тонет. Bir тройка тонет. Тройка var где-то. Ya bu su üst. Как не слышу. Решаем нервнere. Bir meha vardı kendi. Угу. Ты, бля, bir тройка то все прислался. Реши да? Allah razı olsun. Bu en Türk yok. Костюм. Смог бедем. Окей. Перекрой меня своим телом. Здесь. Alın bari yaka. Короче, метка Бабалара либо воровая. крышайдер. Ага. Пока непонятно. Так, мне Böyle это... bu oynarken kanlar var abi böyle. Крыша, да? Onu kulağa. Ah bir ve taş değilsin. Kanlara bak. Сука, мне хавал пизда крыс выдер. Sonra da sumak var dayı. Метка var. Ты знаешь, что ли, или чё? Да битер be. Сучка. Ага, точно. Тас. Лох. Ебал, блядь, крыса лаву кири. Luk bazda. Hıcıralara. Характер. 8х надо до баня. Эй. Ля, будет. Я была чё, Просто, Баня, не нужно быть маленьким. И не... Сайга надо. Айга. Сайга? Kalaştırıp şu var kötücü. Hayır. Asıl интерес falan da. И не... Шутка. Опа. Дико туалет үңкірлі мақталы. Açık damarı. Чатоқым бардым, қайда. Баня. Через дорогу, через речку, ты спит дорогу? Berarti Kelek. bir zoh. Кем әлбет лоқса. Бұтырыр бұты, мұналары бұты олзы. Es. А так, Залетает, ничего, левел смотрел, где он. Что за хуйня?
Наверное, поповещ бар. Она захамас как истевет, Поповище? либо вообще пиктаватта. Вот Абы вот лорон поповище. хэппо за двойка. Ата ханам барты точно метка. Захаяй. Зып. А так как кизыл быта она кутал бут полу, либо халбит. А, буквата наверное. Ехала. Те левой теплица кидала. Блядь, пары. Бля, алар вот. Прочитано, не прочитано. Аналар бы ты? Котя, айка. А, баш. Аяха надо, заман. Карай ты пиздюга. А, мы дробати в этом. Нок, ближний хамуска. Хорош. Хороший. Коннектен залата, пишем кем-то. Хиштеганных под надо. Хамуска. Левый хамуска. Дурак, блядь. Контент тулата я хана. Фишинг кемп. А, Дробати в этом раз. Маны, ты была. Такан эрболта фишинг кемп. Такая костюет. Ехала, да? Правее по берегу бары. Пожалуйста. Нок. Абас, пиздец, краха была. Харазу труролор. Надрабай. Езжай. Успеть. Нет. Турор доллар. Бу-бу-бу. Заебал, Ну бля. Естественно. Пиздец, как дрифт это. Охуеть. Э, Урону добью. Где пайда? Поинт вон халали. Ой. Поин. Да. Тури пойдет было. Хаса хаву блядь, надо вернуть. Видит, да, поповички. Нормально, это хилба. Пойдем. Хас поин наханы оннайн. Минда. Класс кулагы, пока это школа. Эй, ты помнишь нас? Школада, ну, теперь страна. Осанан бархы. Бара бахас. Жига хаска. Махтала. Бара. Бля, вы маслакинки. А, хосинки. Нет. Аргия бута, перегрышты как аламбар. Понятно. Крышу можешь играть. А так? Заебал-то батушка да это. История была, блин, как дохана. Характер хальна. Вала. Айка? Да, General вообще чисто пиздец рахвал охуеть. Вот и не иди, он за машиной стоит, ты типа берешь на фулл скорости в него въебываешься. Машина, блядь, не вроде тарен, но, блядь, эльбет какие-то. Логически, легко полазить. Вообще до пизды вот такие какие. Эдвард Каллен была. Смерка так вот. Или да. Пауля. Индия, сумерки. Почти переглянь 3 улыбнуть. Да, пока. Да. Давай. Потом ПГСК. Асастана. А, ПГСК.
Дара? Давай. Баня. Пойдем. А, баш, ты мне не тайминг, блядь. Она кому-то килимер. Нахуй? А, Рахмаду. Бяма кому на нюхмару. айкам. А так, кто? Если Европа... хотя меня тут... А, я хохобама, который говорит. Я мне говорил. Мучилер очень крепкий. Мачалер будто. Они Сори. генеры. Что хора? Ими канал. АФК валял подтверждать. А, кидинг, да? Что хочешь? Вот я тут выбиваю так дохта, бо джагата. Она кому бар. МК. Anga kamerada. Да. Anga kamerada götürücü. А, мен iki суринга прокачкалык менен yapıttı. Hı. 400 надо бить. А там, конечно, третий уровень нет. Yang kan kening platina. Я не знаю. Платин 1? Мне платина серебро один банта. Да, блядь, поебать, борты трейха. Облито хочу, это плат. Кидер. Серебро 2. Лох. Ничего не поделаешь, баня, жизнь такая. Пусть чертеж надо. Пойдем, ребята, надо он.
Pencarian indah. Padahal Handыга. Хардоут. Заебал. Хорошо. Gideyi. Az geri alınca. Ha? Сам редактор ранкетті хайкан ракам. Давай. Ранки инге пайгына. Да. Сейчас. Хорошо. А ты. Сдачу оставь себе, грязное животное. Иди с хуем там съехать. И попал с помпы, что-то нихуя. А, кидин, да?
Понятно. Еб. Что, сыграем? Не, Никита, не пойду. Сейчас приду. Engelar. Лобане. Engelar. Oh, Matilda. Maçaller. Да. Пахай. Я ФК, да. Блять. Сейчас хала. Часик поиграть, и будет лютая ебка. Наконец-то. Стало люто, да. Сладости вьетнамские, короче, тоже огромная упаковка. Блять, еще какая-то трава, похоже, ну, типа нури, вот это что-то такое. Нори? Нори. Но похоже, пиздец, то, что в России, блядь, меня, если в эту баночку посмотрят, потому что я с Таиланда лечу, меня нахуй скроют. Поэтому я боюсь ее с собой брать. И еще какой-то тоже большой пакет с какими-то сладостями, но она такое, знаешь, типа, как волокно какое-то, я не знаю, такое. У меня сторис есть посмотреть, да. А вот это что ли? Да, вот это вот. Я не знаю, что это. Пригласал Киря. А, хорошо. Импала брали. Понял? Хорошо. Дарова. Здорово. КС-5-3. КС-5-3. Она уже Empower, да. Чё, как дела? Нормально, что так? Как тебе ранкет? Unlock. Только начал играть, да, еще уже в ранкеде купаешься. Ну вообще да. Кайфуешь от китайцев. Кайф, да.
Тоже кайфую каждый день. Что, центр занимаем? А, никого нет. Никого нету. Охуеть. А ты Просто- на ранке играешь? Я? Нет. Нет. Или не потею. У нас просто, видишь, вот третий китаец. Как ты понял? Я вместе с ним. В смысле? Ну, в друзьях есть, и все. Китаец. А, ты в пати с ним? Ну смотри, вот его даже уровень маленький, да. Он, короче, с щитами гоняет. Кайфует. И петуха поставил, да, на АО еще. Да. Сука. Просто он сам понимает, что он такой есть. Главное себе не лгать. Это да, Баня. Главное себе не лги. Кайски ты твора Что, ты ягара? еще много будешь играть? Я Эй, в пати покатал бы. Да. Ари? Да, Почему? можно. Я примерно до 9 буду играть. До скольки? Блядь. Время другое. Час буду играть где-то. Час-полторы. Отлично. А у тебя какой ранг? А потом... Ну, в этом сезоне не особо золото. А так там бриллиант, что-то еще было. Нет, имеется в виду просто... Старта нет, не старта нет. Золото 2 где-то. Тогда тоже нормально. Блин, да, видишь? Баня, уже все, мне нужен друг. Ты не нужен. Что за... А? Tá, se acabaram também, tá? Deixa de играть, я. Нормально. Сколько получаешь-то? Ай, все. Они нам. Ай, да. Типа, киллер то что ли? Что-то грешное, что ли? А? Это ка. Что не держи? Просто и там это заебал. Легкой буду помесь. Агродогуй. Пацан не мог? О, ты был прав. Заебал. Нихао, сеншухи. Не хаудери? Няу. Не, нихао, сеншухи. Ай, как все говорит, не хасны шлиф, не мальчики. Конечно. А так шучу, конечно, да? Это тиммейт мой, он не китаец. Ага, серьезно? Ага, серьезно. Тогда алейкум ассалам, брат, извини. Здорово. Ебать, прикольно было. Бля, петух ты ебал вместо тут. Да, факт было. У тебя дискорд есть? Тут он не ошибся. Да, конечно. А что, в скайпе не сидите? Не. Слабенькие. Скайп, хуйня, прошлый век. Пуп не тянет. Да, я угораю. Чё, мужики, дыра? Здравствуйте. Ой, Доброе утро, точнее, и добрый вечер. Добрый вечер. Тут это Дань. добрый вечер. Өтем тұрбаты ма? У тебя там, да? Ого, мясной салат ордым. Амите? Мясной салат ордым. Мясной галат, да. Ты ебен, да. Кальваня, хона кальфейнина. Ой, Глаза меня ты. форма. Ой. Скоро это.
Иште буду готовить. Doğru bırakın. Хангачу. Эдеттен беремден. А, можно это мандаринки почистить, а что она хажил когда вот. Основной мандарин. Так, а сигнал. Просто тумит барах мабдам. Ну. Как раз. Aa. PAPZAN haa da var sanırım. Кыжып да. Хажина табын тура барах барачык. Halka gıcı bakında. Кыжып. Зараз не хаю. радость. Аспаре ханам келен калячы. А, там Микки уже работает. Идет работает. Они кроме выходной выланы или полана просто Aha. азарты. Типа, хажина табын эсквай тура мандык. Именно кине калькале мандык. Что-то лепить хочется. Значит. И иногда, когда грустно, хочется Ой. что-то готовить. Баня, то кырдан. Kıyı? Kırıdan. Кырдан, да, кырдан. Aa. За тебя ей грустно стало. Не, мне сейчас не грустно. Иногда гибня. Aha. Gibi cavıcı. Neresi sınıfta oyunu var? Я Просто в каждом бане. Böyle. Барахда. Aa. Крапик. Dere. Aa. Без бани. Хватит лучше. Я импал на лут там, рангман клиент, ту, я не понимаю. Так, да ну дивизион. Ну, синдром лутания, блядь. А где же сколько мы его вдавите? He. Басада минус бегани споря пыта. О, бля. Асыха. Старый. О, хрена там. Уже бегонисте. Будет, ага. Ебись. Смотрю. Бля. Обожаю зиму. Надо эти теплые носки. Ай, керри дроп. Ой. Ой. Ебать. Он за рулем был, да? Угу. Самое смешное, блядь, сам подрезал, блядь, и сам еще стреляет. Охуеть, нахуй, охуевший. Kıyın duralım. Beğen bir. Здорово, Денис. Ханна по батаху. Ходили Ничего взяти себе, PUBG, ой. а почему нокаете Не зря. друг друга? А? Почему нокаете друг друга? Потому что ты еблан хавта. Не надо. А то банки дадут. Mas tahu kemarin jauh deh kayak. Да, да. Косяк за тобой. И?
Че, блядь, какие-то. А, бас бутыры потому что. Похуй. Benim bir bolani kastım var. Этим утром. Идиңе энерге. А тут стримный уровень. Разница. Жокускайга, мен хаңласка. А туки моя. Стримнур бапын. PAPZAN тубын стрим көріп еттім. Парашют чисто справа. Хало тоқ балақ. Ага. Слева здесь На ангары падают 4. 100... На сотку ровно. Едем, едем. Бегом bir de беха бене. Хандыга сыграды, экран туки баса. Ой. Мне аж самому интересно стало. Билеген мені сөрден екке. А, Так. А как тут? Жағынан көремін? не знаю. Я короче, ACER түйдің тоғыз бор. Бейінші борын. Это туының көрдері бата на самом деле бейінші түйірі болу. А. Беха все тоға. Хандыга опять гол тоға. 20 саат тоға. Это домашний штучка одна когда под. Кого нету? Да, никого. Заметка, наверное, дальше ушли. Вон Начало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ага, сзади воврать. Water хейлы. Хайвори. Ben tasarım atladım. Салат, хейбори. Şimdi AFK alırlardı. Eyvah. Пойдемте, мальчишки. Айка. Мальчишки. Люди уже забывай. Он уже готовый. Насчет петуха, если что, ты не ошибся. Эй! Пиздобола. Читер, да? Да? А, я услышал. Сейчас я выебу. Бар, öldü nerede? Бар, öldü. Çırak tatlı. Ты пигнема направо. Со спины подошли, откуда мы поднялись. Да, сяд татlı да. İki olcun dolbayıp tatlı. Хорош. Всё. Каждому нахуй. Ай, заднеприводные пидоры, блядь. Скримерға Тимова төс бітірек үскетайыз. Ага. Мен самосудта батам. Где банных стрим кутанамын. А. Там топ взяли. И сегодня его перманентно забанили.
Никак, к сожалению, я сдержаться не могу. Ехала. Не, блин, аккаунт нахуй. Видео будет фестиваль. Матч. Калиль. Астать. Кимимуш, Bu товарищ пуш. нормально киля. Блядь, PAPZAN кассеты. М. Блядь, ого. Как ДС к вам? Игорь, ты кассеты мат. А, якудза Тубрыты. Ой. Что за- Ты чё? Сломался? Да. Ну ничего. Это, наверное, ханемит. Two holes. Час хау. Ага, Якудза var bende bir yaka. Hadi seni yine o bilaydı bu ne? Telefon mutlun. Tuhta. Telefon mutlun. Kaygını. O bilaydı abi tehlikelerin soğuk kaçına gelirleri. Как это Telefonu будет бить? Ну, типа, удаляешь, ну, кини, координатора. Telefon kırcına vardı. Да, бит понятно. Да, туги сахар-то. А? Бар? Друзья, по себя пита. Кто тень? Тана Ким Хан Хаджарин Курюхая. Ана. Хана жырдың да дебат не? PAPZAN gitu. Тугис когда? Да. Типа телефонных данных там, да? О, Хан Хаджарин Курюхая. Там же вообще какое-то предложение было, мандак, типа... Блин, Ой. он наджагает. Перископ деген берген. Yok. Zenli var ha. Zenli, да. Перископ. Перископ не то, да. Padahal kim var? Tarihin var Yakudza. Мы поднимались. Старый Салин. Ты попала, долбоеб, блядь. Конечно. Minelle. Anar Aruни. Добивает, пытается. А кто у нас под нами? Хорош. İki itrede. Хорош. И без поп. Беги, кидай. Охуеть. Поднялся на третьем. Мой труп лутает. Kanjeri.
Слева бар. Командир. Хорош. Красав. Аптека бар? Вы все у меня сосать будете. Андыраңа крыша хажыр. На. Флаш просто. Yok söyle. Ama ты. Он все еще там, Маня? Hırnayız bizim var işte o. Вот это ребят, я в гости Кириха. Иди один, Ваня. На третьем этаже баттах кирбарда. Так, ниже. Баня как сама. Benim noktamaya tutorial. Тофти. Так можно было все по-тупому выйти. А? Тох полвай. Başı nagla kanistra tırbatın. Kanistra Блин, камера? ilkten turan puştu tırbatı bay. Да, да. Да. Вот и Миха. Можно пока что кучить печенье? Кушай, кушай. Tırbalar. Kantayı tırbalar. Magi oldu. Ha? Bitti magi oldu. Konteynderdeki. НТЛ. تكلم. Блядь, Дарова. Браво. И Маня, резимся ему. Давай мы с тобой резимся ему. Метка без колеса кивар. Можно пойти убить его. Реву. Там один, да. Это уже барда был. Только один, да? Или толкаться туда? Я думал остановиться. Ага. Парашютный котлер, но котлер отцепись на было. То есть наперед не Еще пламик пар, надо? Пламик бина, да? Бина, да. Я не трогаю. Убил бармеха. Пламик на то. Надо. İki убил бар. Надо. Пиздюктер. Aynen bara aldılar diye. Закаты сеты. Баня. С тобой раздеты. Bir uyal buldum. Баня. Эми раздевайся, наверное. Асир uyal buldum. Маня нет, находит было. Нам их придурка едали. Маня. У них нормально, да? Ага. А у вас? Что за смех? Ну, явненько. Куда морковь где-то? Демер сырбарда. Демарка сохта гибим был.
А. А? Товарищ Ханнаварвой. Си якудза. Gibi si якудза. СС якудза якие. Белем? Это же русскоязычный этого, да? Да. Кстати, я не знал, что он русскоязычный. Просто понятно. Ты как я космонавт. Я космонавтский день, да. Эо, Ваня, пламень надо. надо. Айка! Старый, не надо. Спасибо. Матака бабай. Ехала! Матак дiyemem bilmesinden bir grup kaynıyor. Жестко я умсорал будто. Nereye tabii? Ау. Будто я убил маг. Я понимаю, такие. Кто с баня? Ау. Баня пиздюк. Ехтахан. Блядь, кем я им тоже? Аялар. Хайда. Он так палалар. Душится. Когда я могу дёгут? Цена. PAPZAN часа не пути в день. Да вы такие дискорд когда имеете? Ну вчера. Ничего. Да, еще и байки Сколько вам мы сидят. Да. А, А, так. бог потом. Опа. Ха-ха. Ой, опа. Хе-хе, блин, жестко. Куда ходили? Корона хоть. Да. Ваня. Кем был дядюнь? Жим. Как нагли? Корка. Жинга беда. Ой, асфальт беда. А так ты жанда? Ben acıyın kadar bilseyin neren nokta. А? Ты же из этих. PAPZAN аймақтың барып бала. PAPZAN бе. А вас чё, блядь? Машина была. Гейме. Балкон гыта. Дул әжейім көп өспеді. Ой. Бесен алдым. Короче, аймақтың қы дебіті. Не деймін. Мамочки. Кто пакет кем-то? Летаю. А, баня. Гимми ката аймақ бұлқымар бакын. А? Мы все станем одной дружной семьей. Она твоя? Я без звука. Файт. Кім роқтан түспетті? Файт. Идет хатом. Уезжает. Ага, бас. Бора, будто бора. Ну, потому что так баня. Нет, каш. Блядь, да? Пример один. Желтые игры. Под горой был сапатом. На синий был. Цветочки. Играй давать. Бишот. Медикат, да? Баня. Можешь помочь PAPZAN'у? Ага, пизда балар. Да? Ну, ходях ты, да? Давай, да. Я барыш едік түрі болу просто. Какие вижу. Не две вещи. Это. И поворот.
Че ведь костюм пнутый. Как же заебали они. Нихуя. Я игру перезапущу. Короче, VPN халбатом нахуй. Это где перекается? Не подпустит начало. Ох, плохо. Таба не хода хайдлер, нормально хайдлер, да? Нормально. Да, возможно, меха просто лаки шотки битал. В плане, два ебала поставил и все. И душат по головах. Чай душите. Спасибо. Охуеть. Че не такие ребята? Ой. Ай, да я. Bitti madgen gideyse. Allah taraf. Maslanı ubutar bu da bade adam da yakıl maslan. Линда? Ha? Линда? Elim ha. Рон, кинем. Европа. Чай мынулак бітті кені. Пускай. Коскам. Стадик коскам бадда. Ба. Ты смотри. Ты так и не показал Демиха. Смотри. И мы их оставили. А лаун другие. Ага. Посмотри, мы говорим. Кик-то это. А хотя кик-то блядь, пускай. Понятно, не гадр, не Мига. так. Кик-кик. Баним баттаупын да? Вар. Воином. Сейчас жду задержка лахпыта. Скиньте дискорд. А, ща. Kira hemat koska. Beta barang hemat nak mehti olur ne hadi. Aa. Miring kay bete ji, batas tay baju hindang kalpıta. This. Terus ke atak pala yang betul. Betul belli yang betul. Hep bir şey. Neyse. Kaç pat. Iyi geçebilir de. Kaç çıktı? Nasıl? Ha? İki var işte. Золотые спать. Русского храню. Ну, сколько не госком прикидая. Kimden atardın? Уже оттахани. Старый. Попытайте. А? Попытайте. Hoca. İstedi atın. Да.
Ничего, ладно, блин, Вот. Здорово. Здравствуйте. Ты в доту играешь? Да. Сколько ММР? 7400. 7400? Да. Я научи играть. Да это нищий. А ты играешь тоже? Да. Ну, у тебя что? 3К мусор. На часов много? Не так? Нет, я редко захожу. Ну, тогда это нормально. А тебя что, много что ли? Блин, 1000, наверное, в сумме. Считай, У вас всю в PUBG, жизнь свою наверное, столько, потратил. А? У вас в PUBG, наверное, столько же, да? PUBG у меня, да, десятка есть. Ну вот. Ты только на YouTube стримишь, на Твиче нет? А ты еще 7 нашел, что ли? Да? Ну да. Это вообще стримил он там, блядь, такой. Мне особо понравилось. Плюс с моим словарным запасом, там, типа, долго не проживу. Это есть, да, момент. Там, да, там слишком толерантный этот обосранный контент. Там единственный плюс, то, что можно много чего делать. Смотреть фильмы. Ага. Здравствуйте. Привет. Ваня, блядь. Охуй. Как этот, монашка грязная. Грязная, да? Грязная монашка летит. О май, пошалим? А то рядом такой же чел сидит. Заебал. Стриков яна. Копипаст. Захуяли. Сегодня решающий день, да, старый? Да. Гранд-финал. Да. 40 минут. Да. О. Нет, дорогой. Левый чел просто зашел. Здравствуйте. Хатубай. Неважно. Слишком маленький.
Если что, это Европа. Да. Окей, я понял. А у тебя сколько пик? За сколько? Пик. 54. А ты откуда? Ну, центральная Россия. Москов? Подмосковье? Ну да, рядом, Тула. А. Белый пинг, да? Да. С этим проблем нет. А у нас всю жизнь только желтый И красный. и красная. Сейчас 10 с копейками пинг. Но у вас и в доте там 100, 110 стабильные. Это анлак вообще. Я еще, кстати, сперва думал, что в доте это нихуя не решает, типа все-таки это оба играют Не туда-сюда. решает. Да, потом, Бутлаг, там все дела. потом, да, до меня доперло, что, ебать, проблемная хуйня, оказывается. Особенно замечая это и на игре на Магнусе. Бывает такое, что скипер вроде вот ты все четко вроде нажал, а она тебя, сука, куда-то не туда скипает. Есть, да. Ну вообще мувмент как-то заторможенно становится, если у тебя 100 плюс пинг. Да. Тяжело контролить перса. Увел маг нужен? А, Скидываю. у меня еще моменты я пукан говорил, я думал, сука, это я кривой нахуй. Потом, блядь, 6х терапевт. Могу дать. Не надо. Надо? а, никого, да? Да. Бани не надо. 8 нашла. Вези. Болтовка, короче. Уже майк забрал. Старый. М. Ближе к Новому году Хаиганду. Сумерки им будем смотреть-то. Че, блядь? Нет. Как в прошлом году. Сумерки, да? Да. Горбатая гора. Сумерки это это. А, сумерки есть. Не-не, сумерки, блин. Беллейн, вот еще, да. Нет, я Я же с хочу... удовольствием смотрела. А, вас и... Правда. Было. А так я посмотрел туда. «Властелин колец». Феррари. Ау. Горбатая гора смотрел. Апас. Не. Ваня? Посмотрим. Посмотрим. Вместе Баня? Ебать, Баня, нахуй. Подкаты, да. Баня, Феррари, он немножко это того. Шарик. Я По- не по- шарю, я понимаю, что стёк какой-то. Ну, он пропагандирован, короче, Западом, Баня. Эй. Он, короче, таким родился, считает. Ему, и- короче, мальчики нравятся. Да. Взрослые Одобряю. тоже. Баня? А? Он считает себя этим. Шагалева. Имитой. Ебал. Идентифицирует себя как девушка.
раздвоение, да, есть? У него не только раздвоение, блядь, а расстроение, нахуй. Там все плохо. Если там нокнешься, смотри, спиной там к нему не поворачивайся. Понял. Опасно. Бывает даже через игру помогается. Артем Козлов, здоровенький, конец дела. Махтал. Не хаме, бригадир. Го. А сколько турик сегодня? 8? Ровно 8 самолет уже полетит там. Скорее всего, эту игру доиграем, там уже этот. Уже переключу. Офигеть, у вас сейчас время вечер, да? Да, у нас 7:30 вечера уже. Кис-кис-кис-киса. Ну чё вы, 3 хороших претендента. Дарова, 17 и 10. Там даже Ну, без кстати, разницы, это кто прям выиграет. хорошо, да. Да. Ну там все равно, там то, что чисто твисты, вот СНГ, да, вот больше как бы за них болеем, но все же каждая команда из них вообще вполне как достойна. По идее вообще без разницы, кто выиграет. По идее, что только КМ не попали туда. Да. Ну, Данао вообще респект. Каждую Да. катку потерял. Да, там. Да, все. А, пикады никого, что ли? Не, Разъеб, Даже зато. не постреляли. не, есть. Я. Есть, оказывается. Давай, стреляй. Ебишь Видно, пожестче, точка. да? Мирада проехал направо. Ага. Блядь, О, бля. он один. Я смог дал его. В ангаре типа на метке. Только что подъехали. Филипс. Сына? Второй этаж. Да, это? Сына. Быстрее резко. А. Давайте убивай. Я Он один. понимаю. Да, он один. Бегали слева. Бля, поздно сказал. Между тумаками. Ты Куда ты был. выходишь? Красный. Ай, блядь. Какой подонок. Едут. Надо сразу перелезть. Блядь, не застревай! Это ебать я затопил. А когда нокался? Блядь. Не, надо было просто правее в сторону атаки съебаться и все. Надо было на него идти. Тем более он один же. Может, да, надо было за Мирадой за этой поехать. А там уже никак вы перевернулись. Ну да, сыграли. Нет, Поэтому через поехать, забор надо было перелезть.
Да, поехать не вариант, это просто надо справа играть и все. Там, получается, когда я смог дал, можно было просто нашего в руки взять и вот Феррари в руки поднять и за забор отвести, и все. Мы бы там прикрыли. Потом слишком поздно инфа пошла, то что чел за смоком, блядь. Просто не ждал. А потом, блядь, баня просто берет и выходит, блядь, рот открыл нахуй и просто АФК вышел, блядь, пиздец, долбой, без смог. Хотя бы в бок бы вышел. С другой стороны, или хотя бы там. Да. Ну, где-то под меня. Вообще не гайда вот это. Потому что, как дурак, выходишь в смог, и то, что ты там якобы стрельнул, я себе хуй не зарегает. А мне у Кроев по-любому бирки пуля якобы зарегала. Но тупо из-за пинга я не регает. Я там по-любому урон 0. О, даже у меня вот 18 урона посчитал. А, смотри, Кирилл. арморе был. Да. Не, к тому, что из-за высокого пинга вот на Европе вот единственный минус это у его регает. Да. Это... А так, а таки. Тут. Пережмем, да? Алло. Он опять наебали, да? Или тебе пришло, да? Что? А, насчет этих-то. Очков-то. ЕП, да? Нет, не пришло. А тут начала калик. 20 тысяч есть. Какого хуя, да? Ну, не знаю. Он не имел батанду, он начала. То самое смешное, у меня вот, допустим, 6 дней назад я взял 3 раза по 10 тысяч ЕП. Угу. Написано 3 штуки. 3 раза, да. Да, у меня тут цифра 3, да, и прикинь. Я типа взял 3 раза. Я их 3 раза нажал, но у меня почему-то в инвентаре только 20 тысяч. А еще... А тут максимум 50 можно нафармить подохта. Да, Нет? да, 50. А потом я, получается, за то, что гранд-финал смотрел, мне вот 30 тысяч упало. Я их взять нажал, блядь, и тоже нет. Аккаунт у тебя. Да. Да, у меня также. Бен убытым. И Это не вчера 30 убытым на он калерик. по 10 у тебя Да. 2, да? Да, да. У меня, бля, по 10 3 и 30 одна. Это нихуя. По итогу у меня только 20. А там точно по 50 можно, да? Или больше можно, да? Ох, 50. Там же прям даже доктор говорит, в самом этом ограничении. 50 и все. Тогда в коненку пойдем, да? Аккаунт. Ранга Греги. Гимника у меня лакон. PAPZAN. У PAPZAN что? Платина 1. У меня серебро 2. Ой.
Тихоненько пойдем попиздимся. Медленно. Если умрем, то все это. Там меньше. Там сейчас уже стартанут. Еще там прелюдия начнется. Пока расскажут, пока там порекламируют всю всякую парашу. Как раз... Благодарю. Это он нет там тестирование. Пока дрожжи питается, то потом уже. Ну, постан венчиком, потом ножкой. Сквад вроде. 2 сквада. Так, 2 Каримасё. сквада. Каримасё. Сати, нанне на, так Каримасё. Эй, акимашта? Двое на метке. На крыше стоит, да? Да, да. Это желтого убиваем, да? Yeah. Понятно. Хорошо. А тебя пушит ты. Мужьябар. Пока не был. Сейчас не вижу. Один хп на улице. Блядь. Хорошо. Ваня сзади шел. Ах, тут и янки, PAPZAN. Да. За позор внутрь. Повтора? Сейчас поднимаемся. Ебаный консервхаус. Бля, сзади. Извините. Слева. Говорю. Сейчас я пойду, где? Угу, давай. Вечером буду. Ты вечером будешь, ты старый? Да, буду. Наверное. Хорошо. Зайди. Как там хуесоса на метке? Блядь, тут...
Не, две стороны ебашимся. Ладно. Не, я все, я пойду по PGC смотреть. Давайте. Давай, пока. Так. Па-пара-па-пара-па. 밀당을 너무 하는데? 원투 때는 이제 내가 IGL이었고 PGC 때는 이제 이노닉스가 IGL인데 지금 PGC랑 PGS 원투를 비교해 본다면 뭔가 좀 차이점이 있는지. 2 минуты, ребята. 就是在以前最开始没交换的时候是首尔的时候，我觉得应该是偏 Так, камеру сразу настраиваем. 但是到 Inno 那个时候感觉 Давайте 会 здесь 更 пялить. 有爆发感一点，这个队伍 Это 的 вот 玩 сюда 法。 вот. 불안하다. 우리가 생각했던 거랑 정반대네. 정반대인데요? 뭐 혹시 17 게이밍에서 키플레이어는 혹시 누구인지 말해줄 수 있을까? 팀 재밌네. 应该是前5靠实力，如果能拿到冠军的话，一定是会有运气的加成。 인정. 운 없이 우리가 1등한다. 꿀라. 당했다. 이게 아닌데. 아, 일단 1패. 我是沉浸在跟他们俩的交流之中，然后去了解一些东西吧，了解一些就是从我们外来的信息了解到他们的东西做对比，然后干嘛？我感觉也是蛮有意义的一点。 최고의 주가를 달리고 있는 17 게이밍 선수들 두 분과 영광의 자리를 같이 할 수 있었다는 게 감사할 따름이지만 둘 다 좋은 성적 낼 수 있으면 좋을 것 같습니다. PGC 2023 파이팅! Arr. Охуенный ролик. Мы-то все знаем, где Экзальта, да? Спасибо, спасибо. Алексей, ну хорошо.
Еще заходи, пиши, сыграем. Алик Макаров, здорово. Всем здравствуйте. PGC 冠军一直是我们的梦想，这是我们的最后一步。如果可以的话，这次我会让梦想成真。这个一半是раздал тогда. Càng dần càng hoàn thiện và mạnh hơn. Mùa giải PGC lần này sẽ là mùa giải của team mình. 当有人问中国队哪个队伍最强，人们可能会想起 О, 很多的队伍， Дарова. 但是在总决赛之后， Скажи, что они станут чемпионами. 每个人都会说出是天霸。 เริ่มเล่นพับจีผมว่าเล่นแค่เอาสนุกครับก็ไม่คิดว่าจะมา Нет, ты пятый, нестабильнее. และความสามารถที่พวกเรามีเราจะเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ So we've worked really hard all year to be here, and truly winning matters most. Win or lose, I want to have fun with my team. Success will follow. 조금만 내면 다 할 것 같았는데อดีตที่ผ่านมาแล้วเราก็จะปล่อยมันไปครับ แล้วพวกเราจะไม่ยอมแพ้ครับ 프로게이머를 하는 제 인생에서 다시 한번 이렇게 좋은 팀원들과 할 수 있을까라는 생각도 되게 많이 들기 때문에 제게 가장 큰 기회이지 않을까. Его машина. We have been consistently in the top of every PGC tournament. With my boys, we will finally become the best team of Ебать all там time in PUBG. пара бицух показал. trophy, but now it's gone. 去年我们差一点就夺冠了，但是今年我们会有所不同。17 dominates the PCL summer just like they did in PGS1. 所有队伍在 PGC 这个舞台上同台竞技，但是只有一个队伍能享受这个舞台。我会在游戏中告诉你们为什么我们是强队。Нас тащите, но. 17 Gaming has won a lot this year. We're gonna do everything we can to make sure that they don't win PGC as well. Не, PGC 为не. 了成为最强的选手，我想拿下第二个 PGC 的冠军。I want to play a fun game. Let's see hands up on top. Good luck. Тоникса нет. PGC. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you're watching around the world. Welcome back for the final time to the PUBG Global Championships 2023. My name's Tavis. I'm joined by Avenger. 6 games left to play at an event that started with 128 players, now down to 64, and in 6 games, it'll be just 4
men holding that trophy and the pride that they've worked all of their lives for. And there's still so many teams that potentially could take it home, right? We've seen it so many times before. We saw Twisted Minds last year win 4 games out of 5 in the first 7, of course, but still over 2 days. It's possible. You can win 2, 3, 4 games in a day, and it could happen to any of these teams here still. So we have some that are going out in the head right now that are looking good, but it's probably going to come down to the last game again. Yep, and we're going to break all that down. But first, we got to give some love to Ondaseat, the official gaming chair partner of PGC, the chair that elevates the gaming experience with ultimate comfort and exceptional performance. Choose Ondaseat, choose the seat of victors. We're also sponsored by the King Power Group, leader in the travel retail industry. King Power, the power of possibilities. Logo Pro Esports grade gaming gear created with a unique design. As a world-leading gaming brand, MSI stands out as the most trusted brand in gaming and esports. MSI is the official gaming partner of PUBG Global Championship 2023, providing PC hardware, monitors, and laptops as a designated hardware provider for this event. Taukanoi, live deliciously. Number 1, fast and reliable fiber internet from True Online. Now, this is what is online. This is what matters the most. Twisted Minds, they've made the run, and I'm glad you mentioned them because they're sort of my story here that I kind of am looking at as we start this one. These guys have for so long been on the cusp, just barely there, and never been able to lift the trophy. I think it burned last year to watch Na'Vi raise it over them. This is their year, maybe. It could be. There's a high potential. Of course, Darova sitting 4 points ahead. True. And Twisted Minds, they are extremely consistent. And the question is Darova going to be able to pull off another insane day? We are in the last day here, December 3rd of the Grand Finals. We've been through a huge amount of games, brackets, group stages, of course. It's been crazy to see all these players perform. Наконец-то завершаем. To me immensely. It has been so. And the question is really, is he going to be able to step up as he did yesterday? Because he has some insane point squeeze moments where they were able to put up points on the board where they weren't winning games. Well, I'm glad you bring up Soul, because to me this is them versus Batu is 2 separate stories. On one hand, you have a superstar fragger who no longer has to shot call. And on the other hand, you have a shot caller who's learned to become I want to say, superstar fragger. This event, he has played like the best of the best. He has stepped up to a role that he didn't need to, but now that he's doing it, it means that doing it well, it means that the other guys are still, of course, able to frag. But he's just taking this, I feel like, on his shoulders, the weight, he's carrying that. And that's obviously something that's going to be... Мирамар Таега Викенди Эрангель. Ебать, у нас закончится сегодня на Эрангеле. We're going to be playing for $2 million plus the crowdfunding here. $2 million plus crowdfunding, $10,000 for the MVP. But what matters most is look at how the money drops along the path. $280 for second, $160 for third. Huge drop-offs. We are literally going to probably be close enough throughout this entire bracket that a kill is going to be worth up to $4,000, $5,000, $10,000. And so every point matters no matter where you are on the leaderboard. This is the big show. This is the biggest event of the year. With that crowdfunding, these players know what they've got on the line. Let's talk about the teams that are here. And of course, the 16 teams absolutely stacked up. We have some teams that are going ahead, but they, of course, day one really showed that how close it was. We have Darova in the lead right now. They're 14 points down to 17. Вот у Сониксов шансов почти нету. У Фейзов шанс есть, Сербер, Тиан. Ну вот эти вот, которые выше Сониксов, у них есть шансы. Но больше вот эти вот 5 команд, которые вот эти стоят, вот они выиграют, скорее всего. Тут главное не протупить. Естественно, если вот эти команды, первые 5-6 там команд, которые сидят, если они будут в нулин отлетать, ничего не будут делать, то да. Это может очень плохо закончиться. Has to slow down for others to catch up, and I don't see him flagging anytime soon. No chance. Also, his average damage is just insane, right? 420 over ACER to 275. Nice. Of course, kills ACER been putting up, but he's also always the guy that goes in first. He's sending it, and he Ну, Пироши только AXLF только играет. And other things that it is hard to win these 1 versus 1. So ACER's definitely a good case for him to yeah, still have a showing for him and his maybe MVP run. All right, and then so we got Pero, we got Twisted Minds, 2 teams to watch. I'm going to start with 17. We're going to look at them on this highlight reel. They are the first team on the chase. They have a great drop spot. They're localized in the center. But may I remind us of PGS 1 when we were in Malaysia and, you know, they got ahead early on.
and they just were able to send center super fast, find positions to hold down, catch a couple circles, and they just ran away with it. I will say this though, that hard circles has been a challenge for them because I feel like they would have been in first place now if we didn't have that much like crazy hard shifts first of all, but also edge circles, right? When you're looting Это то, что вчера было. Пирожки тут ебать долго выжили. Statistical amount of games, right? And here, they have had a lot of hard games. Yesterday was not the type of the high moments that we saw for them, and we kind of expect from them. They had a few more hard games. They're still extremely Когда будут, да. Джекоины будут, да. Going to be able to take first place just from 1 or 2 good games. But yeah, these teams, they've been insane. Soul, as I said here, the clutch moment, almost wiping out Twisted Minds here. He got 3 players down. Yeah. And then Batsu cleaned it up with a drive-by. It's funny, you know, it was like players team to watch Twisted Minds, but Soul was so impactful throughout the entire day. Crazy. We couldn't do a highlight feature on any other team without Soul sort of popping up and getting involved in it. And one of the other sides, like, oh, it's Twisted Minds highlights, but here Soul is killing 3 of Twisted Minds before Batulins did the drive-by. Absolutely. Remember, if you're playing at home, that's how the scores work. It's the last day. I hope you join us for the next Twire round. Let's talk about who is getting the most points when it comes to Fantasy League. And it's Soul, of course. He has had a standout performance here, of course, and the top Snakers still on tailing him. It's impressive. Snakers has been Мы he's PGC been a топ-7, player to кроме watch throughout, серебров. and it's just impressive what he's able to do throughout in game and in general. Even though these guys, they are consistent, but he's getting so much damage done. He really is. Let's take a look at the fantasy leaderboard. Toby's on top, Paper's on the bottom. I'm sure it'll shift throughout the day today. Yeah, it doesn't really matter who's, you know, in between, you know, second to fifth. Let's not talk too much about it. No, you guys have had overall, our talent team has had a fantastic run. It's been looking really good. It's been really hard. If you didn't have 4 players perform, you're just dropping off because most, especially you guys in the top, including Poro, you've had some insane performances on your rosters, right? So talking about, here's the Pick'em Challenge. Remember, the votes are already in and locked. The favorite, the crowd favorite, if you want to talk about who's put votes. Почти все думают, что это будет 17-й, 56%. Нахуя за Джинджи голосуют, я хуй его знаю. Соникс, Дарова. 51%. About these top teams, those top fraggers that were on the fantasy board. I think Snakers was an interesting one for me. This is somebody that we, as a community, have essentially watched grow up. Пистов только 1% верит. Жесть. Has found his footing. He's always been a good shooter, but honestly, it feels like Mime and him were like long-lost brothers waiting to work together. They are dueling in the maps. They're playing Miramar exceptionally well, so they get to start in a really strong spot today. And I think if Snakers keeps doing his Snakers things and Mime can avoid the revenge lust on the Sonics, they've got a really good thing out of that's them. obviously something that's a huge motivation, especially for these 2 teams, right? Mime is like, I want to, first of all, first grand finals here for PGC, right? So it's huge to see him have performance like that. Multiple times throughout the tournament, it's been top 5 on damage. Like, it's looking extremely good for him, but he is looking to be better than the teams that he just got praised in. Absolutely, that's one of the biggest motivators when you get dropped is you want to be better. Another big motivator is getting your hands on G-Coin, and you have a chance to do that today during the first match. Once the first kill happens, we'll have a code for you to get 400 G-Coin, and in the 5th match of the day, once the first team is Тут Дарова 17-й, либо Твисты. Мне кажется, только 3 из этих команд в данный момент слишком хорошо идут, но в любом случае болею за 17-х. И я уверен в них, что они сейчас возьмут топ-1. Обычно Дарова не такая уж и стабильная. А Твистеды обычно в последний день начинают волноваться и начинают косячить. Часто такое было. А 17-й всегда шли стабильно. Мне кажется, 17-й. Вчера целых 3 игры отсечкой было, да, но мне кажется, 17-й все равно дожмут свою. Но в любом случае, эти 3 команды все достойны. PGC как-то вообще не это. LG тоже что-то не это. Мне они не нравятся. А вот Дарова, 17-й, Твисты, вот из них, если кто-то выиграет, там без разницы. Мне кажется, каждый из них достоин.
Нельмар 17 сигнатурная мапа. Твиста надо тег исполнять. Если накатывал. Ну, тут в любом случае сейчас последний день. Сейчас много будет решать, куда зону идет. Но 17 лично по мне играет лучше, чем твисты. И Рангель тоже 17 лучше играет, чем Дарова и чем твисты. Но твисты Таега и Викенди хорошо отыгрывают. Ну, лучше, чем 17-е. Не знаю, но в любом случае... В любом случае 17, мне кажется, без шансов. Нахуй они Джинжи тут лепят? Джинжи уже давно не это. Первый турнир забрали и все. 이번 기회로 PEC 우승 트로피를 들면서 세계 최강을 증명해 보이겠습니다. Hello everyone and welcome once again to sunny Bangkok, Thailand, where we are ready Все, 2 минуты. Плюс-минус уже все готовы. Сейчас самолет уже взлетит. Буквально минуту в минуту. Throughout the tournament leading to this very day, and you can tell in all the players coming into today, they say we're calm, we got everything under control. They know what's on the line here, and there's still no way of telling who's going to come out on top. Now, I will say, after talking and running into several of the teams before the games today, everybody looks calm, but you can tell that there's a thin veneer of calmness, and underneath that thin veneer of calmness lies raging emotion and pressure and stress because there's so much money on the line, Toby. Yes, it really is. It really is. That's where the heartbeat sensors come in handy. These grand finals, I feel like the average has just been up by 10 to 15. It's been all over the place. And here we see the trophy, of course, what all of these teams are fighting for alongside a humongous prize pool for these teams to play through. Yeah, and you know, obviously I mentioned the prize pool, but you could see it in the videos and talking to these players that what's more important, especially for some of these guys like Loki, is legacy, right? Yes. It's having, you saw him talk about wanting to be included in that conversation as one of the GOATs of PUBG, and I think he's absolutely right that if he does win this, you cannot exclude that man anymore. He is, if not like the best underdog performer, the thing is he's always New Happy вообще нестабильнее. P5 тоже нестабильно. And of course that is the thing that all those teams have in common. Loki, absolutely insane player. But it's not going to be easy. You have so many teams that still have a lot left in the tank. You saw Tanawat 5 right there. Space Station have shown themselves to be a veritable force here in these grand finals. We got to see some highlight reel plays from Roth. We got to see Twisted Minds showing up here in the grand finals. So Это хорошо. It doesn't matter what the leaderboard says. There are so many teams that still have a shot at this. One of the many things here that all these teams have in common. We have so many regions still in the fight for the top. The best globally reached FPS shooter out there, and we're about to bring you the first match of the final day of PGC 2023. Let's get it on Miramar. We have a plane going directly south to north as we're counting our way in here. Like but I know that's new. I wasn't expecting that one. I'll take it. But yeah, right off the bat, plane from south to north, right down the dead center of the map ish. So everybody. Day trade. Puerto Параша. Тайлу. Веслос Леонас падают. Пирожки, патроны, Вальдемар. Скорее всего, там патроны только транспорт возьмут. As much as we hate to see it, because we want to see the final day be perfect PUBG across the board, but this is where teams start making mistakes because the anxiety, because the pressure gets. Янба в Монтануеву полетели, Дарова в ACER, 17 по дефолту Пикада.
Нихопия Full Loss Леона забирает. ССГ Импала, Сербер Контера. LG V7, блядь, падают в одно место. Будут файтиться, походу. Ну, Рело за тачкой падает. Минус Май. First kill. У кого? Глаз забирает. Бам! V7. Первый килл. Плюс верхняя правая зона. V7. Вот. Младший брат Аржака Петровича сделал свой килл. Ебать! Пиздец! Дарова, ебаный рот! Ебать! Охуеть! Ебатучий Линшу повезло, блядь. Ебать, у них у Тянбы все началось, пиздец, ну это вообще ГГ нахуй. But I'm sorry to say it, Linshu. I know you're a great guy, but that game ain't gonna be this one. The absolute audacity to chase down Уже 3 поинта взяли. motorbike, knowing that they had nothing. I mean, look, in all, if this was a pub game, Toby, that's something that you would see a streamer do. Yeah. This is PGC final day grand championship. Everything on the line, and he's going for that kind of play. That's insane. And what better time to go out and show the Да надо немного дотерпеть, дожать, выжить. Айрон, Дарова, да, это последний день, не накиньте дрова. Я ошалеть. Да вообще пиздец. С какого-то трешака уже началось все. Well, we haven't even gotten a chance to talk about the circle. It goes all the way up to the northeast. FaZe pretty much have their pick of really anywhere they want to go. They've got James roughly towards the center. This might be one of those El Azahar games where the road, that valley, Toby, between El Azahar and Сониксы нет, Сониксы тут невозможно. is almost like a river where you got to put all your chips in one side or the other, like almost a 50-50 circle here. Yep, it's gonna be difficult for FaZe in particular. You gotta commit, you gotta figure which. Чтобы донать Дарову, им надо 3 игры доминировать, надо вообще прям люто доминировать. То, чего невозможно. Шанс есть, но слишком мало. Сука, любой субтриери. Нормально. Не, ну у Даровы плюс мораль, пиздец. Вот представьте, да, вот каково сейчас Дарове. 30 bullets, Toby. 30 bullets. He had one magazine. The bike spins out the Bronco, and he has the barrel in hand to follow up with. That is, I mean. Сербер с V7 противится. Так, смотрим карту. Oh boy. Well, Tiamba, despite being down in one play, they still are in that top 7. They still have 74 points. They're still reasonably within range, obviously. And obviously the worst case scenario as far as the start goes. But still not out of it yet as we check in with servers coming in from that side. Иди в центре и вверх взяли. 2-2 сидят. Соникс заправ. Ну, короче, окраины забрали. Центральные. В смысле, блядь, окраины. Под скалой сидят на дороге. 17 едут, в мины заезжает. Если стали Сан-Мартин, но тут Джинжи мешается. Джинжи, кстати, ебаные подсосники, они могут сейчас 200 кого-нибудь убить, и будет все плохо. Чем, блядь, калят Джинжи, это они всегда играют по одному. Видите, пиво в другом месте, эти в другом, блядь, и супер сплитованно ходят и просто подсирают. Там где-то одного убьют, тут где-то убьют, блядь, и, блядь, грязная игра. Глаз огрызается.
Не дает ССГшникам играть. Clear the edge has been in this grand finals, as most of our really heavy edge team players went out earlier in the tournament. Right now, given how Так, PZ, LG хорошо сидят. Твисиды пока очкуют. Боятся, боятся. 17 хорошо заехали. As a whole, have been way slower at their first couple of rotations than what we've seen in the past gen. А это может быть дефолтная на V7, на трак, под фейзами. Обычно дефолтная это вот где тайлу, между тайлу, короче. Обычный дефолт. Слишком много зон вниз и уходит. Пантеру забирает, импал забирает. Мне кажется, это у тайлу будет. Под физами. Так что 17 очень хорошо сидят. Твистам вообще не везет, не знаю. Они слишком сильно боятся. Опа. ССГ против Дейтрейд. Рот. На, пиксель кнокается. Рот тоже умирает. This has been part and parcel of Space Station. They will retreat off a fight if they lose somebody early and they feel like they're about to get pressed. They would prefer to keep everybody in this thing as much as they can. Now Nurun's still not from Belmont though. The blind shot will find Roth, and now Sharp Shop and Page are playing the top of the ridge line here, but the smokes are coming down, and now this is getting Belmont again with a great grenade is going to find Sharp Shot, and now it's just down to Page. Blind sends over the hill and just Для ССГ очень большие проблемы. will be able to get the clean up here, and Page, you have a very, very tough task ahead of you. Maybe this sandstorm is going to allow for you to get away. You can see already now parachute deployed as jump. А тут еще ебаная пурга. Просто Пейк спасается из-за пурги. Но не факт, что спасется. Ну, а тут смысла нету. То, что они сейчас отыгрывают, не знаю. Чисто пару тысяч вечно зеленых чуть больше возьмут и все. Но не более. По факту, бомжи пиздятся с бомжами. Ничего такого. Дана говорил я всем давным-давно. Высший исход. Первый Дана, второй фейс, третий. Ебать! Накиньте, схуяли вторыми фейс. Лучший исход. Нихуя не фейс. Фейзы вообще нахуй не нужны здесь. Фейзы, блядь. Фейзы и LG тут вообще... Что-то они тут потеряли, я хрен его знает. Фейзы и LG. Не нужны нам. Лучший исход это вот первые три вот топа стоит. Это вот лучший исход. Без разницы в каком порядке. 20 секунд зона. Я фанат Фекса. Он слишком слабый. Слабые колы. Блять, по итогу твистеды угадали зону. Заехали очень хорошо. А вот 17-й хуй его знает. Что будут делать? And they're all starting to feel it now. This swing going up towards the north. That northern swing could be brutal as we see all of those vehicles, as you said. А теперь проблема. Пирожек выбивает, нет? Нет, не выбили. По итогу Сониксы хорошо сидят. Твистеды тоже очень хорошо сели. Данава тоже охуенно. А вот 17-й проезжает между Тайлу, едут в центр.
Боги ротации. Надеюсь, с ними все будет хорошо. Будь немножко подбитый, но живет. Все нормально. О, колесо пробили. Да, колесо пробили. Пирожки будут драться за своего тиммейта. Нью-Хэппи сразу обоссался, убежал. Нормально. Саммера забирают. Пойдет. Отъезжает. По итогу 17 просто имбово сидят. Решаю. Да, это последний день, Коля. Привет, здорово. Всем привет. По итогу 17 красава. Сервер падает на круиз-девале. Тоже хорошо упали, но, блядь, тут Химес, походу, умирает. Еба. Живет, живет. Прикинь, да, вот с такого расстояния чел на парашюте падает, а его попадает. Это пиздец. 5 хп, блин. Это считаю, на один раз в голову дал, а потом один раз в руку. Если бы он в тело дал, то Химес умер бы. Повезло, что рукой поймал. But we'll see if how far they decide to commit. I would be surprised if Petrico don't up to swing as hard, like out and around. Like they'll probably even tank. Дарова очень хорошо сидит. As long as they hit the circle when phase 3 pops, they want to be on the go. They want to be ready to make a rotation. As we now see here, space station. На минус ССГ. И забирает Т5. Day trade eliminated most of space station. Page was the last remaining player, so he is going to go down, and that'll be our first team out. Первый вайп команды. Тианба до сих пор крутит. В сторону твистов едет. Ну тут Т5 немножко кусается, но ничего. А, Джимс крисит. Рокзана. Cut back down south, and we are playing the full 50-50 circle with that valley in the middle. For those of you guys who don't know, this valley is effectively the Rosok River. This is a place you do not want to be anywhere in and around. 17 красава. И вот опять 17-е в хуёвой зоне, находясь в дерьме, нашли проход, заехали в центр и сидят, кайфуют. Минус Дарова. Минус второй. He's going to get taken out. Is he going to get stolen away before James can finish him? Yes, he will. And now Patapong immediately swaps over to James. A lot of damage coming through, but damage done on multiple teams. I don't think anyone is really going to be massively rewarded off it. As I say that, though, блядь, ебаный Дарова. Okay, 2 up still for Darova and Onyx and Soul. Now arriving, they got Xiaobei pinned in the smokes. Grenade in hand for Xiaobei. He's got to keep on the run. As Xiaowu is going to find Soul. And now shots from the back. Darova getting pinned from every direction here. As Xiaowu has a nice little split here. This was the 17-2-2 split on both sides of the valley, Toby, and it's working out great for him right now. It's working out for one, but also they need 17 нахуй. Great work at defending correctly there to find the final kill. That is a big takedown. First team out. Вот и все. Где? Где ваша Дарова? А? Где? Я не вижу. 17-е нахуй. Вот, блядь. Железобетонно. Стабильность. Яйца. Это все про 17-х. Нефритовые яйца китайские. 17-е. Понимаете, да? На смысле будет что-нибудь показывать. Джинджи, что ли? Джинджи нет. Если будет пиздиться против фейзов,
All these players, of course, fully aware of what's happening around them. They know the pull-up has come through, and Twisted is well aware that there's a team on the inside. Ну тут смелое решение, но и правильное. Could potentially, if he dares, go for a little bit of a third party, see if he can shoot someone in the back while they're looking elsewhere. But this one is going to be quiet for a while. You just cannot allow. Вот Батуля про Джимса не знает. Это может сейчас роковую роль сыграть. But he's maybe the off angle that the team is looking for. But does he know that Batulin's is just over the top? He's out in the open. James is the swing man here for FaZe. But I think, oh yeah, you can see him. He's looking over there. I think if he didn't spot him, one of his teammates did. So Batulin's has been sniffed out. FaZe retreating back into the compound. Now the good thing for them right now is this is a straight 4v4. But you can see on the map, Gen G starting to creep up in that direction as well. And now more teams might be heading that way as it cuts Все, 17-й стакаются в одно место. Скорее всего. Скажи, 17-й чемпионский. 17-й чемпион. Да, понятно, да? Спайра хорош. Зона у твистов есть. Но тут проблема, видите, опять вот GG подсасывается. Гребаное пиво, блин. Сейчас твисты там все испортят. GG. Дефолтный GG, блин. Careful about where they are. Perfectix, I think they realize now the situation that they're in. Batu feeding that information over. They're just going to immediately get knocked by the flaming vehicle. That should be a res, I believe. They are all by themselves up on this northeastern side of the circle, but Cerber is collapsing. А Икслов-то и так плохо, а тут еще и его из собственной машины раздавило. Капец, конечно. А, уехали? Ну тут просто фарш. Трейд фармит. Давай, к 17-м, давай. Хорош, молодец. Живи, живи, живи. Хорош, 17-й, я же говорю, блядь. Молодец. Герой знает, вот, от кого умирать. Знает, кто хозяин здесь. Чё? Пока не могу. Лишь папа смотрит. Kind of biding their time, waiting for all of that nonsense, all the kill feed to slow down a little bit before making their move. Now you can see Veronica 7 pushing in here. Perfectix actually going to find Songjang as Gen G has arrived onto the FaZe compound. Meanwhile, another fight going on here between Cerberus and V7. All these teams trying to fight for space in the open. Tyloo pulling up on New Abbey now as well. We see it here as they've made landfall. Two of the players down to low HP, but they will stay put. Now LSET did go down earlier, but able to fend off for now. The circle is closing in, though they have to make their way forward. Gen G seeing that in the kill feed, or Twisted Minds rather, seeing Gen G and FaZe in the kill feed, they know exactly where this fight's going on, so they're coming down once again to see if they can maybe do a little bit of third party in the valley. It's New Happy and Tyloo. They tried to send it a little bit later, but New Happy still in great position. Так, тут New Happy закрывает Тайлу, фул АФК. Ну тут просто от позиции. Ни хрена тут не сделаешь. По итогу Твисты стоят очень хорошо. 17 будут закрывать здесь всех. И также на следующую зону у них тоже есть позиции, где играть. А вот дальше, скорее всего, будет проблема. 17 тут должны фармить. Они должны все это видеть. Но тут не хэппи опасные. Они могут на 17 выйти и грязь сделать. Вы седьмые, одного потеряли. 3 килла сделали. Сейчас будет и... Да, они сейчас поедут. Да, не в следующую ЛГшку. Дейтрейд, кстати, еще живет. Он один, да? Да, один. Дейтрейд убили все-таки.
LG подъезжает под 17-х. On the southern side of that shift, he's actually going to just eat blue damage right now. Snakers somehow, some way, is able to get into the zone. Ну тут все, тут, я не знаю. 17 надо закрыть New Happy. Тут опасно, я не знаю. Прогноз ставим. Dead center for the Luminosity Fragger. Meanwhile, that Another phase fight still popping off. Sonics still have 4 up. They've been playing the Valley this entire time. And it's finally starting to pay off now as they can make their way up. They do see Flood off in the distance. Tiggleton, the shots aren't going to land. Somehow Flood's still alive. Ming Ming actually going to find the angle on H-Win. New Happy душат Сониксов. Бам! Хорошая хая. Бам! Второго хая. На нахуй. Я же говорю, блядь, 17. Кто не верит в 17-х? 6 киллов уже. Они сейчас за одну игру всех догонят. Вот вы сейчас в 7-м. Все, ГГ. Вот, Иннокентий, вот ты говорил фейзы, а где твои фейзы? А фейзов нету. Все, они же давно спят. Текста нету. Хуёвый капитан. Нихуя не сделал. Да, надо просто всех остаться. Они... Ну, видишь, они рискнули, они подумали, что это нижняя будет. Но никто не думал, что не угадали. Ну-ка, 17. Что будете делать дальше? У 17 проблемы. 6 поинтов это хорошо, но... Ой, блядь, 2 нока здесь. А тут еще вы 7 еще на них идут. Охуевшие. Бля. Exposed to Twisted Minds, so shots coming through from there. Xiaobei now the last player up for 17, trying to hold against Tosi. He knows where he is, up against the rock, the peak. There it is, nice knock from Xiaobei, keeping 17 in this thing. Trying to go out, maybe get a little more heals, get something going. He knows that as soon as he peeks off to the left, he's going to be in trouble. Do they deny it? Looks like he's going to. Yes, not sure if it was intentional or not, but will fall down again. There's nowhere for them to go. Sonics played it perfectly in their rotation earlier. Nowhere for them. 7 поинтов. Отрыв от Данавы 10 поинтов. Ну, даже 9. Неплохо. Но тут проблема в чем? Твисты, блядь. Твисты-то живые. Эх, плохо, плохо, плохо. Ну, бывают осечки. 15, блядь, видишь, 7 киллов сделали, но все печально. Я так и не понял, нахуя они в правую сторону играли 17, я этого не понял. Не надо было влево играть, на Сониксов. Со смоками просто взять, зайти, в ЛГшку туда, хули делать. A kill feed pop up in a moment with Luminosity taken out. Wouldn't be too surprising. That is, of course, if he opts to go for Twisted Minds in the meantime. Тупанули через 17. Сониксы фармят. Твисты вырвались на первое место. Кстати, сейчас опять они местами поменяются. 17 и Данава, там разница 9 поинтов. А Твисты сейчас опять, ну, вообще взлетят. Возможно, даже топ-1 возьмут.
closer to center. They've got lots Там of разница будет и ебейшая. They have left Batulins behind to keep track of Theraton 5. Make sure they're not backfilled. Again, as soon as they force Genji into the compound, they know exactly what space they've had to work with. There's been no fighting up by them outside. У Genji очень много пространства. That's when they pushed in. That's when they took control circles. И зона у них. Yes, Genji has the compound, but I'd actually favor Twisted Minds in this position because if this next circle, final circle, shifts off of the hill that they currently have, they have nowhere to go. On the other side of that, Twisted Minds got a big ridge to work with right now. They do, but they've got Theraton, full strength Theraton 5 that have to kind of come down onto it. So Batulins needs to be very, very careful about how he plays his position on the north there. If he gets knocked, the chances of him getting revived are very, very slim. And Sonics, they still have to figure out how they want to get inside this zone. The south would seem to be the obvious play, but Genji is looking for it. They are waiting. Again, you got 19 seconds for you to hope that other teams make mistakes, cause fights that you can then third party. But of course, everyone knows. Ну, Сониксам тут надо без шансов закрывать зону. И потом потихоньку двигаться вперед. И у твистов есть где играть. Они фулл Т5 закрывают. Это очень много поинтов. Ну а тут Genji, видите, уже подсасывается. They actually picked a pretty good time to do this because Genji was regrouping and gathering their vehicles. Now they're coming down. Все, Сониксы будет пиздиться с Genji, стенка на стенку. Других вариантов нету. Если ты закрывает Т5, тоже будет драться стенка на стенку. Ну, тут Т5 проиграет, мне кажется. Да, Перфектикс уже нокает одного. АЕ полетела. АЕ кривое. Да, Перфектикс нокается. But immediately Batulins with the trade, and Genji and Sonics also fighting on the other side of the map. Exactly, both fights taking place now. There's knocks on all sides, which means this is when we engage. Genji full on pushing on him, Batulins trying to buy time for the rest on to Perfectix to come through. They get the one confirmed now. They know we have a Стак Хае кидает. in the meantime, towards the south, the fight unfolds. Util still in hand for Theraton 5. Сониксы дерутся с Genji. As Sonic staying alive somehow, some way. DG98 is the last one up. He's going to keep peeking it, not finding it. The flashbangs coming through. Twisted Minds takes out Theraton 5. Genji finishes off Sonics, and now it is a 2v1. They stop down. They revive Toby. They get back down to full strength, and now they will turn their attention. Everyone back to your corners. Back to your corners. Reset. We're playing this one for win, and look at this. 16th place versus current first place in this grand finals lobby. You could argue that Genji needs it more for Twisted Minds to separate from the pack. This would be an enormous start to this day. Remember, Twisted Minds came into game number 1 in second place. They've passed by Darova. They currently have a 6-point lead, 7 kills for them overall. If they win this game, надо на тачке и под их горы подсосаться. Близко встать. Прямо сейчас. Да. Инициативу в свои руки брать. Все хорошо. А вот, блядь, то, что Перфектикс остался, то это плохо. But still backs up against the wall essentially here. They had to keep Perfectix back to secure that no one was peeking on over while they drove across. Не, Genji боятся. Genji ебать боятся. Now it's for Genji to figure out how do we play this. Do we wait for them to make a play or do we in the end run on out? Because they know that the game is going to end up. Все, стенка на стенку. Местами. To Twisted Mind's side, but let's see the utility that they got to work with. Xiaonyang 3 smokes and nothing lethal at all. DG98 trying to go a little bit farther on the north side, very wrap around to see if he can find some kind of angle here. They did just hear the vehicle, so they should know that Twisted is all together, 3 strong. So Genji a little bit more split here. Twisted Minds kind of opting for the death ball.
Это сын душит. Ну, Джинжи что-то глупая позиция. Отдали все. Куда он поехал? А, кстати, и то его не нокнули. Лу забрал. Джинжи какую-то хуйню творят. They know there are only so many places Gen G can be coming from. I like the idea of Mester. They know they're outnumbered. They have to do something, but Twisted now with nades galore, ready for what's about to happen. But the timing is right for Esther. Might see something. Look at this, the barrage coming over. На нахуй. Perfect triple nade from Twisted Minds. Now Esther, the last player up. Spiro gonna peek this top of the ridge, and he will find the kill. And Twisted Minds. Жесткий разъеб от твистедов, ебать. Today any different whatsoever. This game played perfectly into the Twisted Minds playstyle, being able to wrap up north, allowing other teams to come through, and then just slowly but very smartly drive their way into the last couple of circles and claim it in the end. It's always been methodical with Twisted Minds. They Да, твисты что-то вообще улетели. Tournament, there's no doubt about it. But once the grand finals clicked, it's like the flip switch, Toby. They got their act together, and they are looking. Твисты себе взяли целую одну игру. На одну игру они могут просто даже под ноль отлететь, с ними ничего не будет. Не, красава, красава. Лучше бы за зоны вышли. Че? Twisted Minds gets their second chicken dinner and takes control of the leaderboard along the way. What a great game. Let's take a look at how it came to be. It's highlights time. And what an insane start, right? We have just Salute popping off on Tianba, of course, taking the А ведь до Нава могли. car spin out, and then it's just closed out. Some insane nades from Day Trader. Oh, crazy circle again, right? We're having these extremely hard wild curve port circles. This is more and more that's a little bit more common, but still, it is harder than what we've been kind of used to throughout the year. До Нава были сверху, и им никто не мешал. Они вообще спокойно могли там играть. Торопиться. 17-х я тоже нихуя не понял. Смотрите, вот 17-й тут взяли, разъебали New Happy, да? Нахуя они в правую сторону играют, если можно играть влево? Я вот этого мува не понял. Они сами побежали в правую сторону, где нету зоны, блядь, и там и сдохли. А под конец хотели что-то налево пойти, и типа, ну там уже было поздняк. Они бы вместо Сониксов бы сидели бы, они бы Джинжи бы точно отпиздили бы, вообще без шансов. И играли бы спокойно, блядь. 17, видите, тоже что-то косякнули. Неправильный мув сделали. Хуйню себе придумали, и все, и пошли. Кубок это для... Но там не то что запах, а запашок прям. Призовой 2 миллиона. За первое место 600. Второе там 150, что ли, 200. Taken out to take more control. They're pinched into a little bit of a rough spot, but yeah, Gen G 5 kills, T5 and Sonic 4. It's been low amount of kills for our top 4, but Twisted Minds, they come out on top, 10 kills and 10 for the win too. Overall, fantastic game, and yeah, happy to see these guys up here to start things off like this. This is exactly how you vie for the championship throughout.
Absolutely, and we've seen them do this before. This is my one worry: is they vie for the championship, they push hard. The final day starts great. Spyro, man of the match. He comes out, he starts fragging. Perfectix looks good. We get to game 3, game 4, and they haven't quite gassed it enough. And then you see Падение 600к плюс проценты с продаж. Даже так? 20 поинтов, ёбаный рот. 17,8. Especially in the chase pack. To continue it for sure. Yeah, they've got nitrous in their blood. Twisted Minds is strategic. They're effective. They like those smart rotations. Но главное, 17 в 0 не отлетели. 8 поинтов есть? Нормально. Все равно конкуренция есть, но видите, если слишком много взяли, это целая одна игра. Если на одну игру вперед ходят, это хорошо для них. Главное не проебаться сейчас. Стабильные 5 игр отыграть. Еще одну сейчас 30 и забирает, это все ГГ сразу. Все, вторая игра. With one Miramar game to go, it's like I don't want to change too much. They have it. It's a super center loot spot, right? So and V7 they have proven, yeah, we just want the right side. Honestly, I think like grab one of the more western compounds, maybe take some of the roads south of Hacienda. Then it's done deal. I don't want to change up too much. I want my rotation paths to be just kind of sticking to the same and also be somewhat centered. Я же говорю, как зона уйдет просто и все. С продаж чего? Скинов? Где же скин вот этот вот синий? Оттуда. 17 волнуется, до финала ошибок не делали. Да, какие-то косяки делает. Комбичный студий для Дарова с продаж скинов PGC. But yeah, of course, if they had 3 or 4 players in that dip, that would be a whole different game. They would have potentially taken on T5 or Sonics and could have gotten 5-10 more points from that. I'll tell you a team that would have loved to have 3 players in a dip. Tiamba. Instead, they had 3 players in a crypt because Soul somehow learned how to do a pit maneuver with a motorcycle, and then 30 rounds, he didn't even need them all. Got 3 off the board. That was an insane start for them, and we talked about it in the beginning, right? That could be the 3 points that makes the difference. Ну, 18 еще не все потеряно. Еще могут. And also now Twisted Minds are in this lead here. 17-е. They're going to run away with it. So the target on the back is going to be real. And for me, I think when Не you talk about those top заберут-то. 3 teams right now, Dano and Twisted Minds 17, I can smell a little bit of defensiveness. Заберут, и Никенти заберут, еще как заберут. They don't seem like they're coming into this saying, let's manage points. They're coming into this saying, you know what, let's make fireworks. Let's we're maximizing every single game, right? They're playing aggressive, and I think that's where I'd be worried for some of their teams because Donowa, when Donowa's on fire, is just absolute gangbusters when it comes to putting points on the board. We saw that on Tego yesterday. It was insane to see some of the players that Solo making, some of the nades we saw from the guys, like they were maximizing every single point that they could, and that's the kind of Donowa I want to see. That's what they want to see as well. That's what the fans want to see. That's what I want to see. Let's see if it happens as we go to game number 2. It's the Dusty Dunes of Miramar. Все, ехала. Вторая игра. Повезло то, что Last Fight про DNG. Но твистам не только с этим повезло. Твистам повезло тупо то, что зона АФК к ним ушла наверх. Вот я про это и говорю, вот капля везения. Типа твисты только одни играли сверху и с Донавой, но Донава также подумала, что это будет центральная точка, и они попытались центр забрать и не смогли. А по итогу зона берет и рофла зона вверх, типа обратно. В этом и весь прикол. Просто капля везения. Это все равно, чтобы сейчас просто зона АФК уходила бы на Сенаср, и Сенаср взяли бы топ-1. А твисты бы нихуя бы не сделали.
luminosity landing this far north foreshadow a Patona ending? Ёбаный рандомайзер. Probably. We'll see if that's going to be the case or not, as everyone gets А Донава просто поторопились. or gets their loot game going, and of course because LG is this far up north, no commotion on the southern side. Донава поторопились и пожалели об этом 300 раз. And you know what? I perfectly understand that. Absolutely. Well, let's see where the circle is going to take us. All right, up to the north. Опять правая зона, блядь. Some more LASR. Now this time it's going to cut a little bit farther south and a little bit farther east. So perhaps that Death Valley not in play, but we might get some truck stop. We are in an area of the map now where A, ton of water still in play, B, a lot of that unplayable Ебать. players, DG98. Как они, блядь, попадают вообще, я не понимаю. Вообще из мушки. Connecting one, but not finding the second. I gotta be honest, like I would not be in the least surprised if he actually found it. hit No, that these guys, they're dialed in today. Oh It's my insane. gosh, the crazy shots that we've already seen, the shots that we've seen just throughout this tournament. I mean, if watching this doesn't make you want to go and boot up PUBG and then play one game and then get frustrated. 18-х отрыв от тестов, 22 поинта. Прикиньте? Целых 22 поинта. Пиздец, это ебать много. Это даже не интересно, блин. Надо же интригу до конца держать. One thing that's interesting here is, and we talked about the last game too, how there are some of these teams that like to do these wide reps when they don't get the circles. Darova, we see them here on screen, like to do so. Genji does it as well. Issue being, you effectively only have half of this circle's kind of perimeter to rotate in from. You can't go wide east, you can't go wide north on this one. 22 поинта отрыва, это слишком много. And I guess technically you could take a boat, but then you have a whole other set of troubles if that's what you're planning on doing. I mean, between water and unplayable, it feels like more than 50% of this. Ну и как они поедут? 17-е. Т5 в центре, Тайлу в центре, Тянба плюс-минус в центре. А 3 финалиста, которые вот они в центре сидят, им надо куда-то ехать. In how much terrain is actively playable, and it makes it even less when you then have a team like Third on 5 who, smartly so, is spreading out this wide. They know we need to have a place to fall back to. Я думаю, это будет максимально правая зона под церковь. Где-то вот тут вот закончится. Только матчи. Еще 5 игр осталось, считая это. Весты, Дарова. Гинды. Надо бы. Ты сюда давно пора брать чемпионство. Но так неинтересно, я считаю. Тут было прикольно, если бы до конца игры какая-то интрига была бы. Там буквально по одним поинтам, и в конце бы еще ебало бы еще дрались. Было вообще круто. Oh, Rossett had spotted out SSG from range and immediately into the Bronco page. A little bit closer than the rest of the boys will take the shots, but Rossett immediately out of there. So, as you mentioned, T5 taking up a lot of real estate, but again, you can do that and you can get away with it. Без колеса уезжает. Да, тесты Начало. Баси контроллер был. Начало делать. Luckily for Ross, it said one wheel missing, doesn't matter, he still gets away alive. Don't get greedy. Don't think that you can get that knock. Don't stick around any longer than you absolutely have to. As T5 finding out there, Tyloo also in a little bit of a split. They're going to take a knock. Не хэппи очень хорошо сидит. Over towards FaZe, maybe Sonics, and just a bunch of teams just south of El Azahar. You can see FaZe making their way up. Aitamu bleeding out in the distance. I think he's got a teammate on their way. FaZe нокнули, идут доедать. Yeah. Is LSET turning around? Indeed he is. They're hearing the vehicles from FaZe. Tomo is hearing and choosing guys. I tried, but it didn't work out. I was in the open, and yeah, indeed. I mean, it obviously must have been FaZe who found it because they're driving straight to this position. So that is a guaranteed FaZe knock that is now getting confirmed by Correx as well. Look at the amount of info they get off of this position. Yes, Third on 5 is shooting towards him, but with this position they are now in,
Это печально. So Fex is the one that doinked him. I wanna see that replay because I'm pretty sure when that knock came through, FaZe was still rotating in from the high side. Yep, there it is. Double tap. Oh, from all the way downtown. Dirty stuff from Fex, and now FaZe, they have a nice little spot. Not the most northern team, but they've got a free path into AORUS if this circle does decide to hard. 15 заезжает снизу. Со стороны Импалы. Пока заехали, встали. PGC до Нава не торопится. Genji тоже. Пирожки едут. Space Station Gaming. I mean, if you try and pass one team, go towards the next, that next team is instantly gonna be up there to try and take you out too. So I think Petrichor, it makes sense that they're slowing this rotation down a bit because they know if we can hit this circle by the time the new one pops, and then either one, I mean, obviously react to where that circle goes. Но чекайте, опять снизу команд больше, чем сверху. Ready and waiting for push to come through. Yeah, coming from the south side, it just looks like absolute suicide. If you look on the map here, it's just nothing but teams just centered up and playing around those roads that lead in from the south here. Now Sonics is going to find an angle. Gustav will get taken down. The flush won't be able to come out. Fortunately, they have a rock there that he can hide. Сониксы чуть-чуть трахнули фейзов. На полшишечки. So Sonics trading some shots here. The res should come through though. I mean, you say they have a rock, but that's about everything they have to work with, and their vehicles are then, luckily for them, they're a little bit down below, so the tires will be safe, but FaZe now having to figure, what do we do? I mean, this position is perfect to scout from, but now we're being suppressed by Sonics, so we're hoping that someone's backfilling Sonics and allowing us to make a play, but right now, I think it's very dangerous to keep free up here, because keep in mind, they still have one on the other side of the valley. Yes, indeed. And they're pushing this. Okay, so Sonics, well, Fex has been kind of caught out in no man's land here. Now, Sonics should know he's here. They've been taking shots over right towards him as Tiggleton will get taken low by Fex, and if they didn't know he was there, they sure as heck know now as the grenade's going to come through from Fex. Will find Tiggleton. Beautifully placed. Perfect prediction from Fex. So is this an engaged nade, or is this a good excuse to try and make a run back to safety? They know one is going to commit to the rest. They know one is going to hold the anger. What are they planning to do from here? They are starting to group up. Gustav corrects are here as well. James still has yet to group up with the team. You can see he's stuck on the other side of the road. And I think this is Sonic's calling. Сониксы уехали. Зассали. There was no one behind them. This would be a smart time for Sonics to try and disengage. I think that's exactly what they were doing. They had Kickstart holding the line from well off in the distance. Now each one a little bit close. Oh no, Patapong. He finds an angle onto the IGL from Sonics, so that might put a pause on things. Looks like FaZe, though, fortunately for Sonics, they're pulling back away, and LG actually taking shots at him from north of the city of AORUS. So this fight, Дарова сверху, 10 по центру, 17 снизу. They're going to force them to pull apart. Hilltops are amazing. From there, you can see absolutely everything. Downside is absolutely everything can see you too. Oh God, and as you can see, Batulans now from the far northwestern side too, finding a couple of shots. Good thing for Sonics is as they Решил бочина Батуля душманит. Мне интересно, куда сейчас зона идет. Their vehicles for rotations to come, and they still have a perimeter. They still have space to maneuver. Now, Twisted Minds does get a bit closer, but FaZe don't opt to engage. LG not engaging either. So, despite everything that just went against them, it actually played out all right. Well, at least for now. As LG, they make their way through the city. Darova has now arrived. They're playing on the north side of that AORUS Valley. And Petrichor Road, they finally enter in the south side of the circle. Now Day Trade in a big wide split just to the east of Impala. We'll have to keep an eye on that. Darova, nobody really near them except for LG. Where are we going? And we pull away from the city, back over towards the coast. And once again, Toby, about 40% of this circle just completely unplayable. Brutal phase 2, and what a time to get it in the final Miramar of the year in competitive PUBG. As we now see Petrichor try and make their way on forward. We saw them on the southern side earlier. Нации крашат серверов. But here they are with Day Trade right around them, and the cowboy fight starts happening on again. Play it from the beach, I guess, is the play here. As Belmoth does manage to split the uprights, gets back to the boys,
and stays alive as Petrichor Road continue their wrap up to the north. They've got December 12th and the rest of New Happy in the compound on the side of the road. This is slow sledding here for Petrichor Road. This is rough terrain to be having to drive these Murados over. I'm seeing Roth just in front of them starting to creep down this ridge line towards the water as well, maybe trying to set up for an ambush. The issue is they tried to do this exact same thing last game against Daytrade and got punished. Now it's just him against what will be the entirety of Petrichor. Roth, do not get out of that car and do not start shooting, because Petrichor will pull up if you give them a reason to believe you're just one guy there. And you can see he's already turning around, going away. Thank you, Roth. Go back to that compound. You have circle sender. Don't risk it. And it looks like they're going to pull Pixel as well, and they're just going to play as 4 from a compound in dead center. This is beautiful stuff from SSG. Oh, yeah. Don't get too greedy. There's no reason to. There's still 63 players alive here, and there is not a lot of real estate to be had. Sonics, meanwhile, after their fight with FaZe, starting to make their way down. Twisted Minds just ahead of them, and you can see them scouting it out, looking to see where they want to go next. This next circle, I mean, again, the next one could still include water. We are not out of the water run just yet. We are hoping, of course, that we're going to go back on land, because if we still include water, it's going to be absolutely brutal. Darova, as the furthest north team just a couple of seconds ago, now looking to become the furthest southern team. Дарова, кстати, едут снизу. Возможно, под 17-х заедут. LG охуенно играет. Чекайте, это будет правая верхняя зона. I am telling you, the reads from Darova on how the edge is most likely going to be available, you can get away with these super long wraps. Короче, зона будет между пирожками и LG. Вот я же говорил вначале, это будет церковь. Вот она сюда и затянет. Чекайте. Опять это дефолтная парашная зона. Было бы, конечно, если бы на 17 шло бы сейчас. На 17 тоже вот обычно вот так уходит, но... Я прям уверен. Ой, блядь, ты пятый обосрался тут. Мог в спину грязь сделать. Yes, обосрался еще. The flush comes in immediately, and now Hatsawat Thanadol, the last 2 players alive. He spotted out James on the hard cover. 18 HP for Hatsawat, not going to be enough. Crucial knock from James there. It's great having an anchor player at a distance, but if he doesn't find the damage needed, it's not going to be too much help. Luckily for them, Correction and James working together finds the rest. Yes, they lose good stuff, but a center position claimed. A team taken out with now plenty of space to maneuver, and you can see as soon as that kill comes through, Им надо было раньше сейчас так играть. Сейчас смысла нету. Я в физов не верю. Бам! 17-й. Повезло. А вот твистам нет. У твистов ебать большие проблемы. Ебать им хуево. И сейчас их закроют, походу. Да, их сейчас закроют. Все, минус твисты. Вот это та игра ихняя, которую они должны были сыграть стабильно. Они тут, к сожалению, под ноль летят. Их тут не отпустят. К сожалению. 3-4 teams instantly looked in this direction. Look at this Cerberus running out into the open. They want to claim these kills. They want to take out Twisted Minds before they can get anything going this game. Так, серберы фармят. А Дарова где? Блядь, ну хуёвые. But now Space Station involved as well, but neither Cerberus nor Space Station wants to fully commit into pushing into that smoke cloud just yet. Сейчас повезет, если серберы просто уйдут, но сомневаюсь. Они дожмут. That might be the thing that saves Twisted Minds. And for a Space Station game there as well, you see Sharpshot back off a bit, look towards the north of the hill. He saw how exposed he was. Thank you, Space Station, for once again opting to go for the defensive play. Yes, those kills would be great, but for now, let Cerberus stand. Let Cerberus get greedy for those kills. You have a compound, you're in the center, you're looking very, very good. So great understanding of the situation from them to stay alive. And greedy they are. Cerberus still. Если по итогу решили сами запушить. Twisted Mind's going to take the fight right back to them, though. They have still got frag grenades. Яйца показывают, вывалили. And they did not like their position of just relying on smoke and a couple of portable shields to survive. So they try to take the fight back. Почему ты за 17-х?
Не знаю, просто 17 охуенно играет. Мне нравится их игра. Я думаю, там, где нас китайцев. Не, нихуя. Не хочу не настолько, да. Как вы видите, у нас играет охуенно, но любая команда дает осечку. Вовремя спас. Даже не да. Нет, к сожалению, именно для твистов плач. Для 17-х это охуенный шанс, конечно. Просто мне по факту без разницы, кто выиграет. Я же говорю, они все достойны. Но сам просто болею самого, именно с нулевой за 17-х. Минус 300. Зону еще раз вниз. Бам. Нет, вверх. Но тут все равно охуенно. 17-й сейчас закрывает свою зону и спокойно поднимается медленно. Это очень хороший шанс для 17-го и очень хороший шанс для Данавы. Тут сейчас многое зависит от них. Но Твистеды в любом случае имеет себе подушку. 17-м, чтобы догнать твистов, это надо апать 22 поинта. Они их никак не догонят. Если даже сейчас максимально задоминируют, то есть начнут делать киллы, вот, разъебывать, они только с твистами сравняются и все, не догонят. А вот Данава еще может догнать. But it should fall to blue unless if it gets a heal up right here, right now. Nope, goes to blue. Kick will say thank you very much and try and regroup. Get the point. Make sure you get the point. As Kickstart back on the move again. 77 has that angle. Doesn't land the headshot, but does do some significant damage with that Dragunov. But as you see on that mini-map, James is creeping. He wants to get over here, and he's going to find 77 right as Ming takes out, or Linshu rather, takes out Kickstart. 1 HP to work with, and Ming from down below will find the last again. Sure, James doesn't get the extra point, but James хорош. the amount of space that FaZe Clan just Вот LG, да, нахуй этих LG. Я не люблю LG. Но сейчас, если сервер еще LG догонит, это уже хорошо будет. Мне кажется, LG, вместо LG это где-то топ-8, там даже меньше, наверное. Но не выше. Тут у 18-х проблема, то что рядом Данава. Сейчас 17-й будет пиздиться с Данавой. И это будет тяжко. А у 17-х все плохо, потому что они в бутере находятся между Динжи и Данавой. Это плохо. Все мы знаем, как играет Данава. Все мы знаем, как играет Динжи. Пизда, блядь. А Дефолт на GLG, смотри, они даже не до конца не душат, блядь. Они вот фраг сделали, съебались, блядь. Ну, дефолтная их игра, блядь. Мерзкая играет, я не знаю. Coming in from the northwest. They have to be worried about that. Salute is going to find Suju, and now it's down to just Xiaobei. The circle will shift north, and all of this will have to come. Для Данава это охуенно. Они понимают, что там есть ног. И знают, что двоих разъебали. Они сейчас пойдут и 17-х додушат. Также и Джинжи тоже додушат. 17-х себе нихуя не делает. Он умирает.
Яйца потеряли. Деньжи уже не та. Да, Деньжи уже хуйня, блядь, полная. Деньжи это обосранная команда, которая максимально играет грязно, блядь. Нокнулись, ебались, вот так вот. Нокнули, доели, там, закрысли одного, блядь, съебались. Да, вся игра хне. Вот дефолтный пио опять в соло упал, умер. Нихуя не сделал, типа. Все, что он сделал, это, блядь, пошел 17-го закрысил, блядь, и умер. Все. Вся их игра. Для Донава сейчас это охуенный момент, чтобы догнать твистов. Дейтрейд тут не мешает. Но Дейтрейд это слишком большая позиция. Им надо закрывать Донаву, им надо закрывать Нью Хэппи. Для их же безопасности лучше просто отъехать отсюда. Да, смысла нету здесь файтиться. Сейчас их просто с двух сторон задушат и все. А Донава и Нью Хэппи сами разберутся. Локи хороший килл. Еще стреляют. Тут Донава, походу, разъебет. Бля, Инони, салют, походу, не знаю про Минга. Минг. Бля, Минг сейчас выйдет. Выйдет, нет? Нет, Игл держит. Не, Иноникс увидел его. Хорошая хае. Бля, не взорвал. Пул Т3. Чисто... О, бля. Бля, минус Донава. Минус Донава. Салют, ультани давай. Минус не хэппи. Не смог. Вот, как я и говорил, твистов так и не догнали. Даже ничего не изменилось. Опять под ноль. Донава немножко приблизилась и все. Unfortunately for them, they were pushing over those ridge lines to get right into the face of Darova, and it actually took them out of the line of sight of SSG. So SSG now pushing their way forward. You see them get the knock on the flash. Meanwhile, Veronica 7, they cleaned up that fight on the northwest. Вот этот отрыв, вот этот отрыв нагонять будет очень сложно сейчас. Дейтрейд как красиво отошли. Кто сейчас живут? ССГшек закрывает. Возможно, даже игру заберут. Но тут серберы есть. Нью Хэппи есть. PGC, кстати, тоже очень нагло сидят и очень хорошо сидят. PGC могут с Джимсом просто закрыть их. А, нет, Курексы нокается, хуёво. Все, ГГ. Минус Химас. Что он там посреди дороги делал, хрен его знает. Джимс тут не вывез. Дейтрейд закрывает Нью Хэппи. Серберы пушат дейтрейдов. А тут опять бутер. Смотрите, дейтрейд вроде фуловая пачка, да, но их с двух сторон пушат. С одной стороны сербер, с другой стороны Нью Хэппи. Опять бутер. Это плохо. Лучше бы взяли бы и все вместе в одной дырке сидели бы и что вместе сидели бы. А тут по раздельности 2-2, типа они не вывезут никак. Тут еще не повезло, что ССГ еще помогает. Но ненадолго. Зона жмет.
Все, флешки пошли, смоки пошли. Все, Белмарт спалился, на нахуй сгорел. Нок. Все, вот я про это и говорю. И нахуя надо было при такой зоне, типа, делиться 2-2. В этом нет никакого смысла. А тут еще и этих тоже закроют серверы. Сидели бы лучше здесь в 4 ебала и зато уверенно закрыли бы всех. Глупо, глупо. По итогу ССГ за то, что они просто АФК там сидели с краю, не находясь в бутере. Пейзов убили, они выиграют игру. Тупо из этого и все. Еще и то обосрутся, наверное. Когда ближайший турик-то? А хуй его знает. Январь? Февраль? Январь даже сомневаюсь. Февраль, наверное. А, большой день имеется в виду уровень куда-то, типа... Куда? ПКС и не куда-то. Это уже в марте было. Март, по-любому. Здорово, Олежек. Все печально. Все печально, Дима. Все физы потянутся, хуй. Это скилл, без. Ну там, блядь, Манаку, я вот не понимаю, на таком уровне, почему люди, типа, немножко не допирают до каких-то моментов. Они же понимают, что, типа, они 2-2 сидят, и они не могут никак друг другу помочь, блядь. Понимают, что здесь с двух сторон, блядь, идут другие команды. Ну, как-то глупо, я не знаю. Пытается каким-то ебейшим сплитом, блядь, под конец сесть, чтобы... Пытается на двух стульях усидеться. Хотя ни на одной не могут, блин. Тупят. Это в марте пикспинг, да, вот. Март плохо. Дримхак, хо-хо. Раньше, да, бедим был попалай. Сейчас нет ничего, Шелзи. Сейчас знаешь, что мы можем максимум сделать? Это взять и играть скримы. Сейчас максимум, что можно, это да, играть скримы. Все эти новогодние выходные. Январь, февраль. И уже в марте. В марте ебашится. The team ups on the southeast. This one is practically impossible to call at this moment. Not much utility left for day trade as now Page will spot out. Я, скорее всего, буду собирать команду себе вообще с нуля. Попробую. So many valleys and dips and divots here that people can hide behind. Смотри, сейчас ССГ, блядь, и то объебутся, блин. Да и обосрался, он даже свои тиммейты не поднимает или не может поднять. Сербер соло. Пиксель хороший угол держит, но это ему не поможет. Все мы помним, как он на Мирамаре возле Альпоза стоял, тупил. To try and make a play off of it. Issue on the other side is that day trade is still looming on the southern side, and Ming is well aware of it. Вот Сербера бы Гуймина убить в 7-го. Пиксель угол отдал. Все, сейчас Ньюхэппи будет давить. У Ньюхэппи выбора нету. Им только давить. Ньюхэппи. Ну, количественное преимущество, возможно, задавят. А, не факт. Ну, тут главное самим не пушить. Тут, блядь, Сербер помешал. Сербер руина. Their biggest rival, you would think, in this final zone. They knew that if we just keep them down there for long enough, eventually a team will peak. При этом сам умирает. Гуймин в туалете, да? А нет, лежит. Увчис тоже лежит. ССГ забирает эту игру.
ССГ очень слабо играет, и они забирают эту карту, блядь. Это пиздец. Даже смешно на такое смотреть. This could be the start of something great here as there's still 4 more games remaining. Human, he's not going down without a fight. You can see he has got that FAMAS in hand and he is looking for any excuse to use it. Space Station Gaming here. They know exactly where they have them now. That's one spotted on the other side. One tap headshot. That's the Dragonov for you. Pushills falls down. They spot the last as well. As Human is in the open and Space Station Gaming brings home a phenomenally well played Miramar game here. It was dicey at times, Toby. It was nerve-wracking at times. But in the... Вот это была неинтересная игра. Хуйня полная. Ранкет будешь, да. Ну, не сейчас. Досмотрю и буду смотреть. Досмотрю и буду смотреть. Да. Досмотрю, а потом, да, может быть. Да, после можно. Твисты, да, пиздец, хороший аутер. Только вот на GG, я не знаю, клоуны ебаные играют. GG, клоуны... Блядь. Они еще попали... 17 попали между Дарова и этими, блядь. Потом Дарова не смогли, не вывезли файт против New Happy. Вот прикиньте, сейчас бы Дарова бы разъебали их. Было бы охуенно. Не получилось. Вот для Дарова сейчас они свой ебейший шанс упустили просто. А осталось уже 4 игры. При этом отрыв все еще большой. Для 17-х это вообще ебать там стратосфера, блин. Прикиньте, осталось 4 игры, а отрыв 20 поинтов, блин. Это же пиздец, это очень дохуя. Это вообще очень много. Тут все больше зависит только от твистов. Если твисты сами объебутся, то только тогда. Но ни одну попытку уже проебали. Вот сейчас вот им просто повезло, что ни Дарова, ни 17 хорошо не сыграли. Просто повезло. ССГ феноменально в плейде заебал. Бы начал выбором, если что, Салим. А, хорошо, хорошо. Отпишешься. У меня только стоит голос. Голосование. На твистов-то. Денжи, кажись, играет по старой игре пиво. Нет, раньше хотя бы, знаешь, Баска, они играли логичнее. Допустим, вот они начали закрывать 17 где. Нахуя вот они одного убивают и сразу убегают обратно. Ну это же тупо, блядь, это же долбоебизм максимальный. Почему не дожать? Отбежали, они просто взяли, отбежали за зону и все, и там из-за зоны сдохли. Ну это же тупо, блядь. Я вообще не понимаю эту игру. Пиво, как всегда, блядь, один где-то там, блядь, в соло, в стратосфере бегает, в конец зоне, блядь. Я понимаю, когда Пиво вот бегает в начале, да, игры, там, не знаю, зону, там вот отдельно катается и инфу какую-то собирает и тому подобное, это нормально. Когда кого-то пушат, вот это все нормально, да? А когда ты понимаешь, что у тебя вот слева 17, слева Дарова, блядь, справа New Happy, блядь, спереди Day Trade, ты стоишь, блядь, ебать, где-то в центре залупы, блядь. Да, на 50 раз он РТ. Ну да. А тут обе... Вот эти вот две зоны, да? Что твисты, что Дарова, что 17 играли самыми последними. Просто это не их зона. Это самая худшая зона для них. Но из них, получается, в первой игре 17... твисты показали... Ну, как показали. Им просто повезло по факту с зоной и все. Твисты там подфартило. Но это сыграло на руку, видишь? Подфартило, блядь, 20 с чем-то поинтов вперед ушли и все. И до сих пор сидят. Еще 47 поинтов отрыв от Дарова.
От 17-х с 10 до 22 поинта. 22, блядь, это вообще... Осталось 4 карты. За 4 карты, не знаю. 17 на 2 раза очень хорошо сыграть, чтобы сравняться. Догнать. Я изначально всегда в их вере. Ну, такое. Да это же мегапиксель, да? Ну, да его. Я не знаю, мне вот SSG не нравится, там пиксельки, ебать, тупил стоял в одной карте. Я с того момента, когда вот увидел пикселька, и ровно он стоял на горе, и там в одном моменте он жестко затупил. И, не знаю, мне не нравится его игра. Мне такой, как будто он, типа, базовые вещи не понимает, как некие базовые вещи. Держим кулаки за 300. Верим в Дарову до конца. Да. А да, конечно. 10 молодцы. Надеюсь, они выиграют. Давно батулину пора. Big Brand. Как же меня калит их реклама. Спасибо. Это сейчас трансформеры какие-то. Это хорошая реклама. Майрап. MCI самая бракованная компания. У них брака просто капец там. Допустим, по видеокартам у палитры там на 40-90 вот видеокарте, допустим, у компании палит получается там сколько, 1% или какой-то маленький процент, а у MCI там чуть ли не по 10% херачит. Чипсы охуенные. Но гей-пропаганда. Держи, когда на туре но и на конте они физически не смогут выиграть. Если даже просто, типа, люди, ну, тут никто потеть не будет, то Денжи все равно не выиграет. У них тут поинтов, не знаю, сколько, 70 поинтов набрать, но это нереально. Невозможно. Сам, я за 17-х. Если их раньше ругали за плохую игру, вроде, когда он перешел от Digital Athletic еще. Не знаю, я до сих пор не смотрю, блядь, глупо играет. Я некоторые моменты вот сейчас смотрю, ну, блядь, ебать тупят люди, я не знаю. Тут многие прошли, именно проходят, да, какие-то места, чисто только из-за капитанов. Человек сам, блядь, не понимает, что делать, но когда у них, видите, капитаны некоторые вот колят так охуенно, что они в центр залетают и сидят АФК, там, всех убивают. Только так и побеждает. Ну а если по отдельности каждую игру игрока брать, то, блядь, ну они ебать тупники какие-то. Особенно пиксельки там. Это не гей, это нежные корейские кавайские мальчики. Ебать. Нас команда компабарда может изобретать.
Прикиньте, турнир идет такие, да, у всех у 15 команд компы отключается, один же бегает, фармит, блядь, а рестарта не будет, да? Это пиздец, конечно. А что, это реально, что ли? Видели, да? Самолет, блядь, в городе прям стоит. По центру. Ебать, нет тут машин, блядь. Так хочется как будто пешком проще двигаться. После только можешь меня на пару каток взять или нет? Посмотрим. После PGC должен играть Сатуки с Шелзи, возможно. Если место будет, конечно. Ну, а Туки точно будет играть, а там еще, возможно, Мачиллер зайдет. Гимми, не знаю. Но место будет, напишите. A huge game for SSG, but I feel like an equally huge game for Twisted Minds in the fact that they fall 15th, 0 kills. Everyone sees the everyone is able to capitalize. They remain ahead. Yes, we see 7 and 8 points, not the big wins that you'd hope for some of these other top 5 teams to claim. Not been getting any luck whatsoever with the circles. Darova, their wide rotations, long rotations have not helped them out as much as maybe they were planning for them to, at least through 2 games on Miramar. But now, Toby, we are headed over to Tego, where all bets are off. Literally anything can happen. We haven't seen repeat success, I feel like, on this map yet. The circles have been diverse. It's been one thing to say about Tego. I feel like it is even in areas where for the most part you think things were safe because teams still don't. Ну сейчас 2 рофла карты. Викенде Таега. Посмотрим, что будет. 4-й левел резак. Absolutely, we saw during the break, just right beside our casting booth, Darova, the coaches still hyping the players up. Everybody's still in good spirits as we head over to Tego. 4 games remaining on this final day of the grand finals. Who will make a move, Toby? Who is it going to be on Tego? Now is the time. Now is the time to catch up to Twisted Minds. We've seen it in the EMEA. We've seen it at global tournaments before. Once they get ahead, у меня же есть супер помадка, есть у меня. Especially at PGC events, they've fallen short at the very last step of the tournament. But if you're any one team to catch them, now would be the time. Because with the way that we're seeing Twisted play right now. У кого-нибудь проблемы есть с этими? С ними не с кожей, а с, допустим, с губами. У меня зимой постоянно лопается, блядь, губы. Это вообще пиздец. Постоянно, блядь. Ну, один хуй обожаю зиму. Так, твисиды упали жестко, жирно. Охуянг, Туде. И тут рядом никого нету, кроме как Сониксов. И это будет фулл верхней зоны, чекайте. Бам! Так, 17 у себя упали. Рядом пирожки, сука. Или это левая, нижняя? А, верхняя. Дефолт. I feel like we've been blessed with a couple of interesting northern circles. Again, anything between Darova and really where New Happy is positioned, that entire mountainside there,
place a lot like Stalber. It's a very interesting place to have open hill fights, or Potato Hill more really on Erangel. Open hill with plenty of trees to maneuver around. And again, the interesting thing that kind of throws in a little bit of a curveball is teams don't know still all the perfect angles to peek from. And that causes for some very interesting end games. Well, since we are here at the PUBG Global Championship and we Это помогает, да? Если чисто воду пьешь. Я сам по себе вот воду мало пью. Но чай ебашу. Because we've seen so much action happen right there, so much going on around that mountain. I propose we name it Kingmaker. I was gonna say something else, but now I like Kingmaker a lot. Because Или витамины В, А, that Е. mountain, whoever comes out on top and wins that mountain is going to be made king here at 2023. Maybe. We'll see. We'll see. It remains to be seen, but I am going to use my position for once to benefit myself, and I'm going to try to make that name I feel like stick. Now you threw in a name that was too good, so now this is going to hard shift into Palace. That's just how this game is going to end now. Like, we can't have that name. It's too good. Зона, бля, сложная. Save that for next year, but yeah, we'll see. The one positive thing now, I will say that this circle is pretty much, I mean, there's no second guessing it. It is going north, right? Definitely. So everybody is going to be trying to make their way across that bridge. Now there is that little, I see you pointing it out, that little area around Terminal. I don't think we'll see it go. Пирожки вы проезжают просто через мост АФК. 17-й пока стоят на горе. All these teams that we have down south, and there are many teams down south. Они походу будут закрывать перетяжки. Seems to be a extremely double-edged sword throughout this Ну, entire или tournament, нет-то. where sometimes it works great, but it feels like more often than not you end up losing somebody pretty early, possibly the whole team. I mean, Sonics did it playing into the northern side of this pretty much exact same circle. Got up to the army base when no one was there and claimed a win off of Да, много не надо. early on. So we'll see. We'll see if anyone, as you say, up to go that route as many teams start sending up in the middle. And now we Да, я не могу see some of this отвыкнуть. open hill terrain being used. Чай пью и пью все One равно. of the center compounds and Tosi's creeping on. Главное, черный чай с сахаром. Либо могу еще молоко добавить. Кстати, для вас чай с молоком это просто чай с молоком или она еще и с сахаром? Мне лично, допустим, без разницы. Я могу туда сахар ебать, могу и без сахара. Кто-то говорит, что это ебать, типа, неправильно. То, что чай должен быть только с молоком и все, без сахара. There have been two burning planes on Tego this PGC, with Luminosity and Genius being the ones to win the chicken dinners off of those. But worth noting that Veronica, despite starting off a beautiful day one, fantastic stuff, they have just dropped like a rock since then. But this might be something beneficial as Pow Pow. Oh no, and a million fantasy squads cried out at once, Pow Pow, please, not again. Maybe, yeah, it's, of course the previous one they had was unlucky with Salute wrapping around in the bike and taking out 3. This time around the warning shots do come through, and for now Pow Pow lives, but no! Talk too soon, Heaven finds him and Pow Pow falls. And Veronica 7 picks up a well-earned and ЯНБ опять теряет одного игрока. Печально. Just on the southern side of the road, the rest of the boys from Tiamba starting to arrive, but that isn't going to help them out too much as their teammate is well and truly dead. And that's another -3 for Все плохо. here today. Tiamba had a win from this exact area of the map. Makes perfect Это печально. 17 стоят на перекрестке. Пока ждут. Многие думают, что это гудок. Пока туда все идут. Not over on the western side yet, going past terminal as we speak, but they are getting backfilled by both Day Trade and Twisted Minds. Curious to see face off. Здесь самыми последними идут. Вообще не торопятся. А тут LG начинает пиздиться. Тогда бы тяжче, сгущенки кутулачи. Да, есть такая хуйня. Я звичайно не пью почти. Вода, энергон, сок. Энергетики я вообще перестал пить. Колу, допустим, я до этого 2 месяца или 3 месяца не пил. Но буквально вчера или позавчера, вот позавчера и вчера я вот выпил. И все. Сейчас на диете. Диету ебать надо соблюдать, не знаю.
Я, короче, сейчас перестал вообще максимально кушать. То есть я могу и ночью кушать туда-сюда, но я именно уменьшил порционку. В день в основном я 2 раза только кушаю. Это обед, ужин, все. И я больше не ем вообще, прикиньте. Скинул 8 килограмм. 8 с чем-то даже. Сейчас пока 9 килограмм победить не могу. Блядь, деньжи ебаные. Unfortunate there for Veronica 7 that they are not able to flush their kill. Oh, nice trade there. Yeah, solid headshots coming through on both sides. No one able to find the knock though. And to go back to your Tyloo drop towards army base makes perfect sense. Редко включаю, если кофе нет, но все равно. Tyloo actually flew in, stuck around for a moment in this exact same position, then realized, wait, there's another team here. Let's just pick up straight back to the south again. But this time around they will Чё, блядь? have army base to themselves. Без сахара, чай и кофе, да. Я вообще не могу без сахара. То есть, допустим, смотрите, я, допустим, перестал пить колу, да, я до этого колу каждый день, наверное, по 2 литра въебывал. А сейчас, типа, я колу вообще перестал пить, но чай, либо кофе на работе я пью. Чисто на воде, блядь, не знаю, такой себе. Дарова с кайфом, да? Дарове нормально. Я с молоком, чизбургер вперед, Дарова. Спагетти. Эх, макарон. Пизды, кстати, заезжает. Пизды боятся, отъезжает. Держи, когда кому-то игру рыет. А, дефолт нет. GG нихуя не могу сделать, просто ебаные подсосники, блядь. Где-то, блядь, по одному ходят, где-то одного убивают. Крисит и убегает, все. Вся их игра, блядь, закрисить убежать. Дарова охуенно сидит. Но опять же, если это нижняя зона будет, то Дарове очень плохо. Дарова будет страдать. Трисы вообще не торопится пока. 17 хорошо сидят. 17 могут играть вообще похуй, типа влево, вправо, и они там играют. Посмотрим. А привет без сахара, а ты раньше сахар не подключаешь. Я хлеб перестал кушать. Бам, Дарова кайфует. 17 тоже хорошо сидят. Have 17 надо, не торопясь, там отстоять, а потом вместе с зоной зайти и все. Запиздиться. О, Локи убирает, походу. Could be a perfect third-party opportunity for Tyloo here. It's just Loki spots them coming. Shen taken down. That's a big part of the assault here, falling on the hands of Shen being knocked. Only problem for Darova is that everybody's split. Loki, the northernmost player here, or the uphill-most player. Now you see Salute still looking down there. He's kind of trying to come up here and provide some support for his teammate. And Day Trade, they hear that going on as well. They have just arrived on the eastern side of the mountain, peeking over, but they're going to be kept honest by Anonix and Soul, taking a few shots over in that direction. We saw it when we were up here on day one of the grand finals. This hillside, this mountain is a third-party fiesta. Once these fights start happening, Да, вот когда жуж. Ебаная партизанская игра, типа. Возьмут кому-то закрысят там, блядь. Один килл делать и просто съебывается, блядь, пиздец бред. Вот 90% у них киллов это, блядь, убивает в спину.
И самое тупое, они не дерутся дальше от преимущества. Они просто съебываются и все. Логика, блядь. Фейзы не закрывает. Твистедом нормально, заезжает. Да-да, кайфует, и я кайфую, да. За игроков, еще когда они Джинджи играли. Да. О, фейзам сейчас будет очень даже неплохо. Смотрите, фейзы сейчас будут драться с В7-ми. И тут 17-й подсасывает. Чекайте. 17-й на подсосе. 17-й мастеры подсоса. Блядь, 17 не переагрессируйте. На, Лу выбили. Лу умирает. К себе еще одного убивает. Нормально. По итогу Твистеды охуенно заехали, но они стали между пирожками и Джинджи. Бля. Минус-минус Твистеды. Что-то рискует Твистеды, пиздец. Ебать, на яйцах едут. Ёба народ. Мне кажется, это будет, бля, боком выйдет. Спайра выбили, блядь. Здесь плохо. По итогу они вдвоем-то проехали, а тут остались против Джинджи. Тайлу против Соникса. Соникс умирает. Минус Твистеды, бля. Гага. Твистеды пиздец ошибаются. Ёба народ. Нахуя они это делают? Зачем они вот так вот на кураже едут? Это же пиздец. Да, у них есть преимущество, но, блядь, ну отыграйте нормально. От края, не знаю, пофатитесь. Вся игра Твистедов что-то после первой игры превратилась просто давайте заедем в центр, все. Явно. Шанс, да, это ебейший шанс для Донава. Но Донава одного потеряли. 1 поинт взяли. Все плохо. Да еще, видите, они поднимаются. А тут еще и пирожки сидят. Все плохо. А 17 пока кайфует. 2 поинта есть. Отрыв 20 поинтов. 17 надо дальше играть. Заебал. Но, я вот говорю, вот, странные решения, не знаю. Чедж создает интригу. Вард. 17 еще фулл залутали аирдропы. Играет спокойно снизу. Зона плюс-минус у них есть.
С правой стороны надо сыграть. Справа, справа. Надо сесть в тачке и сыграть справа, 17-м. Если они справа сыграют, это, блядь, это просто топ будет. Блядь, ну они решили слева сыграть. Ошибка, ошибка, мне кажется. Ну, посмотрим. По крайней мере, 17, видите, не сыкуют и вместе двигаются. Где-то файт идет, они сразу третьей стороны подсасываются. Все неплохо делают. Стабильно, уверенно идут. Сейчас будут Т5 пиздить будут. У перфектиста проблемы, он походу умирает сейчас. LG умирает, похуй на это. 17 поехали. Буду брать в клешни. Да, Т5 сейчас, блядь, не знаю, такой себе. 17 закрывает Тянбу. Тянба отъезжает. Блядь, попади, Зу, блядь, ладно. Нормально. 17 хорошо заходит. А Т5-то за зоной, типа, блядь, ну... Т5 на очке, засали. Как они будут сейчас заходить в зону? Мне это интересно. 17 слишком комфортно играет. Видите, 17 играет в любом случае в свою игру. Не сыкует. Что-то не придумывают. Какие-то лишние вот эти вот залупы не начинают делать. 17 вот как делали свою хуйню, они идут и похуй, блядь. Ну не получается поебать, они все равно дожмутся ее. Дарова тоже, блядь, вот вроде стабильно идет, а, блядь, действительно, я не знаю, вот, ну с такой игрой я... Они все свои преимущества начинают отдавать. Уже вторую игру они просто в ноль, блядь. Ну это ж тупо. И самое смешное, в первой игре им просто повезло с зоной. Они сидели с края, и зона просто к ним ушла, и все. Вот представьте, если в первой игре бы им бы не повезло. Сейчас бы Дарова на первом месте стояла бы. Вот, 17 вообще спокойно, ебать, это их зона. Вот то, что я говорил, и пусть играет 17 справа, это тоже был бред. Вот 17, красава вообще. Рядом ебаный Джинджи, конечно, но... Джинджи, они уж точно разъебут. Без шансов. Т5 до того боятся 17, что они решаются зайти играть за зоной, там, блядь, с другими пиздиться. Вот это супер решение. Блядь. Понял, что-то 17 не фармят. Серберы на третье место залетают. The only player alive from that western side. Jumps ahead of 17 now as well, Cerberus. While the game hasn't gone perfectly for them, still 6 kills now, placement points as well as Gen G. Starting to take this fight towards Tyloo if they do not execute. Сейчас Tyloo с Gen G начнет пиздиться, а 17 будет, скорее всего, подключаться под это. Down, LZ down, Shen will trade it 17, давай, подключайся, подключайся. Working from inside the smoke, doesn't matter. Tyloo cleans it out, but now is Darova in a position to take advantage of these two knocks. Yep, Cerberus down, Gen G down, Tyloo wounded, and Darova 17, давай, 17. 17 никогда не сыковали от таких мувов. Давай, вперед, блядь. Отпиздите нахуй их. Вот я отрыв, блядь, буквально хуйня. Дарова 3 поинта стоят. 17 потихоньку по Тайлу подсасывается.
Шаг за шагом. And also New Happy, the south side, 4 strong. Nothing but high ground all surrounding 6 команд осталось. the dead center, Toby, where nobody wants to go. We literally have two ridge lines just going straight north to south and a highway of no man's land running down the middle. Brutal this is going to be edge fighting on east and the western side into what could potentially be a center fight that's just going to be done. Начало Дарова. То спокойно неоторы пойдем в центр по фиде. Ну, блядь, они какой-то валидол себе хотят, я не понимаю тоже. Блин, 17 под перекресткой, да, хотят деревья приковать. Да. Там кемп их не видит, короче, там спокойно стоят. Тут сейчас в натяг. Вот, 17 убивает, здесь закрывает. 4 players inside this next circle, 3 of whom are on the side of Petrogor. This is going to be a bloodbath and could very well be a game over by phase 7 if these teams fight the way that we expect them to. Petrogor first want to take casualties. That's Chewy. That's the anchor player from up high. They could not afford to lose him, and I think they will try and see if they can get it back on their feet. Issue is, does Day Trade now try and make a play off of it? Does New Happy from the southern side start pushing further north? New Happy, let's not forget about them. Obviously, all eyes on Darova and 17, but New Happy. Ебать, сейчас тут мясо будет. Day Trade, Перо, New Happy. But they've managed to collect points at a consistent pace. They've managed to keep themselves right in striking distance, waiting for an opportunity. 5 секунд, зона пошла. See if they can capitalize on it. Everything's slowed down. Все, let's go. Жми. Тайлу тут умирает от 17-х, без шансов. Минус Донава. Минус салют. Все, 17-е выдвигаются. 17-е такую свою возможность отдавать не будут. Локи обосрался. Минус Тайлу. У Тайлу все максимально охуенно. As now they turn their full attention back over towards Tai Lu. They've gotten 1A Tong Mu doing the most right now against Little Ghost. But there you go, Nurin. Все хорошо. 17-е очень хорошо стоят. Им бы еще дейтрейдов отпиздить. Было бы вообще охуенно. That time with just 4 games left to play. We made that 3 1/4 as they trade in 14th, try and make their way back up this leaderboard. But now, with the full force of 17 running up, they have a tall task at hand. 17. На нахуй. Ебать, 17-е нахуй. Стабильность, блядь. Они сейчас еще и остальных отпиздят. Вот и отрыв, который все к минимуму фиксируется. Но это хорошо для нас, смотрящих, потому что все на соплях будет. Это, прикиньте, вот финал, да, вот, блядь, буквально капля в каплю. Вот. Бам, вот, енок. Бам. Они сейчас слева будут давить, 17, наверное. Through the smoke, Chewy will try to go for the res on a Ming, and it looks like he should be able to get it. It's a Chinese standoff here, again, for 3 powerhouse teams that all of their respective years of PUBG esports has been the team out of the Chinese region. And now, all trying to claim it once more again. I mean, while the talk has been 7 У 17-х мини-проблемы. and the last couple of days too, New Happy with a win here, with a couple more kills to boot, could be right in. Им негде играть. You want a top 3 with some star power. This is where you're going to find it. Ming Ming, Ike's left, Suju, Xiao Bei, Xiao Wu, Lil Ghost. So many players in this lot, in this. Чисто вот 3 команды аимеров осталось.
another have been considered among the best in the world. Now they have to take on Тоже each выиграет. other for this final Tego win, this match 15 in the grand finals on the final day. We can put it this way, for those of you guys who don't watch Chinese PUBG on the regular, this is a perfect showcase of just how insane PCL in the Chinese region can be in PUBG. Petrichor Road still have the high ground, still have a lot of cover that they can work around. New Happy trying to send it down a little bit south here, but Petrichor Road finds a little bit of an angle, so New Happy slowing down just a little bit. 17 opting for the 2-2 split, but you can see the smoke walls laid down. So New Happy finding an angle onto that as well. And again, Toby, this is Tego. This is a map that these guys, while familiar with, are not that familiar Бля, Lil with. Ghost нокается. Great about it is Неплохо. gonna find the knock on a Lil Ghost. And but it's won't be these able to get small the flush. angles. It's these small, narrow angles that you do not anticipate to go back. У 17-х с зоной не повезло. Yet to be found that are only found when showcased in tournaments. Им тут пока сложно играть. The thing is now everyone is in. While some teams only have literally an inch to work with, they are inside the circle. So they're waiting for that final pop. Phase 8 is going to show itself in 10 seconds, and everyone praying that their edge of the circle is where it's going to go. Where, oh where will this RNG take us? This is as equal as can And be. it Look at is the donut percentages right too. in the middle. 32, 32, 34. Ну, это full центральный, я не знаю. More even. Это минус... Petrichor Это минус 17-й. is out. 17-й, походу, не вывезут. Ground cliff still in, but you can see that Ixleft has already taken a spot on that low Ну, по крайней мере, разница в поинтах 10. Still have shots there. Chewy gonna find Lil Ghost again. The re-knock coming through. Should be rezzed once more, but Lil Ghost, he gotta imagine he is just broken and busted as far as armor is concerned. And again, in upper hands, we would say that New Happy down on the southern side have the hardest time trying to make their way on it, but because the circle swings just a bit east, 17 will have to make the first move. Now, they do have casts, they should have a couple of smokes too, but if they can find the knock here, if they can find the knock on Petrichor and then allow themselves to get into position off it, that would be huge. But as you're seeing here, Ixleft being very smart about the way that he peeks, only allowing for one shot to come through before going into cover again. He has a 3 helmet, he knows they only have the marks to work with, they cannot find him with one tap, so peek on over and get back into cover. 17 laying the smoke walls down. The blue has finally arrived on their backs. They have to make a move. But New Happy and Petrichor Road both staring them down. Shots through the smoke will do damage, but no knocks come through just yet. Ming Ming. Oh, CC108. He'll find Lil Ghost. We had a feeling Lil Ghost might be pretty busted, but Ming gonna get spotted by December 12th. Takes down and flush. New Happy, походу, тут выиграет. Бля, ну тут New Happy догонит же их остальных тогда. While Petrichor Road and 17 down to just yep, they're just denying to the blue at this point. I think 17 realizing the situation, not much they could do, but they have managed to New Happy против пирожек. ground here onto Darова and Twisted Minds. Too much for them to fight for here, knowing that New Happy is in the race too. Now is up close with Nade in hand. It's going to underline it over. Let's see if he finds it, and he does. He gets the double off it. No, bounces just short, but Ming Ming is there, ready to take one down. Ixleft 4 second 8 to follow. Will he find the target? Yes, he will. That's 2 falls for Petrichor. None, you sneaky boy. They had no idea. Chewy now the last player left alive. The grenade will land right on top. Ебать. Троих хаешками. Miracle for New Happy, and they are back in the conversation. They were in the valley. They were Ебать. На третьем месте New Happy. Чекайте. trouble. They called the ambulance, but as they said, that ambulance wasn't for them. Don't call it for me, call it for you. New Happy comes back in a big way and collects Батулин, да. win in what was arguably one of the most difficult top 3 here, difficult zones, and they managed to pull it out. Unbelievable stuff. It was a 1.5 horse race in terms of the points coming into this one, with New Happy getting a win here. Now that's an even Что за хаешки? horse race with 3 teams at 100 plus. Имба хае. Finish to game number 4. Let's throw it over the analyst desk to get us ready for the second half of the day. А прикиньте New Happy, а? А прикиньте New Happy, блядь. Прикиньте, вот все, что вы говорите, Дарова, 17-й, там, твисты, вот это все хуйня, блядь. Вдруг сейчас New Happy, блядь, просто разъебут. Это вообще, конечно, супер тупой, блядь.
Бля, у них, конечно, этот... Заебал. Перевишка их, конечно, ебать страшная, блядь, у них хэппи. Что это за хуйня? Ты что-то... Дрищ какой-то ногами. Заебал. Геленаминович. Ну не, ну не. Ну да, ну да. Здорово, здорово. Так, здорово, здорово. 40 000. Тогда сгорит у меня. Чекать. Сейчас в Викенде будет ебать интересное. Ебать! В Викенде нахуй. Представьте, вот в Викенде, блядь. А New Happy-то сейчас третье место все взяли. Вот 17-м надо было, когда вот ног давали, и надо было уже АФК всем ехать фул лево. Тогда они бы выиграли. Ну, по крайней мере, взяли бы топ-2. Нехай песня, чем ты идет-то. Там прививка на карбатинга. Вдруг кинерон атақтарынан или там атақтарынан тебектер и все. Топ-1. Tyloo and New Happy. And the big takeaway here is our leader went out early. Our second place team went out early. 17 and New Happy had to put up points, and they did. They did, and they put themselves in the race here. Darova got a little bit of points, which means they're also super close to Twisted. With the NHG Sports, they're gonna be super... Не, ну 17 сейчас на 4-м месте уже стоят. На 3-м New Happy стоит. Чекайте. Первое Твисты 116, Дарова 114, второе место. Третье место сейчас New Happy, у них где-то 106, 107, где-то в ухтах. А потом уже 17 идут, у них 105. And it's going to be 17 points. Tyloo up with 14. That means that they're going to be rising up a little bit off the bottom of the leaderboard. But 17 getting 11-2 is huge. NHG Sports being able to also jump into that is huge. Cerberus 7 is massive. Yeah. That's huge for them. Darova picks up 5, but Cerberus still is able to chase that hunt. Let's look at the top. А, нет, у них Happy 105 ровно. 16, not too shabby. Darova 114, looking good. 17, New Happy tied at 105 with 3 games left. And then Cerberus... Чувствуйте, вот запашок пошел. 11 поинтов отрыва уже. Осталось 3 карты. Вот давайте твисты, а еще раз, один раз затупите, и вы все, вы сосете максимально. Твисты, все, твисты поплыли жестко. Очень сильно поплыли. Вот понимаете, они один раз игру выиграли, а потом 2 под 0. После такого, блядь, я не знаю. Сейчас они и 3 под 0 улетят. Им надо как-то камбэкнуть. Им надо вернуться в игру. Это будет пиздец сейчас. Здесь там везет, пока с такой плохой игрой они не зашуют кубок. Надеюсь, справятся игру. Ну, третий день что-то у них слабо, да? Крабара, запашок. И все, сейчас. 4-я карта. В Викенде. А в Викенде может произойти все, что угодно. Даже могут LG победить. Так что блюдим, смотрим. Тут больше смотря куда зона ебанет, короче. Чекать. Сейчас приду. Кума, здорово. Сейчас приду. And it is just
incredible. So far, the games today have just been an absolute pleasure to watch. We've been losing our minds in the green room watching the games so far, and now we finally get to see who's going to come through. Big smiles on the faces of Darova. They're doing a good job keeping themselves confident, keeping themselves in it. All right, well, enough of the talk. It is time to get ourselves situated. It's time to make our way to the Kindi. Plane path is crazy north. It's going to be going over Dino Land ending just south of Cosmodrome. Oh my God, Paper, do we finally get it? Is it happen? Is it? We have a Is it potential time? for Cosmodrome, please. Oh, I know even Dino. Dino Land's also acceptable. Either of those is totally fine, but I mean, this is unbelievable what we've been seeing here today. New Happy has to go pretty far to get to Deca Mesto, so off of this plane path could be potentially a little bit challenging for them. It's just been an absolute treat so far. 17 needs to pick it up, but again, keep in mind, 17 is definitely an Erangel team. I mean, that is the map where they really explode. So if 17 can keep themselves in it here on Vikendi, then absolutely you've got to start thinking about that team as a potential champion. LG was in a good position at the start of the day, and it's been a bit of a slide for them, but they are also our Vikendi squad. They're the ones that have been innovating, really messing around with different stuff, so we'll have to keep an eye on them as well. Maybe there's some signs of life that could be happening. We see the drops, not a lot in the dust-ups. Looks like everybody's going to get a pretty decent amount of space. The only eyes that I'm going to be drawn to is all of the America teams all cutting into the exact same path, and that's never As good. is tradition, right? Like, you guys just seem to have very similar ideas about how to attack the map in your region, but Twisted Minds going to be keeping our eyes onto them for sure, as they are absolutely, they're on top, but it is unbelievably close right now. New Happy is going to get just to the outer edges of Petrichor Road, and the circle is going to center right towards where Pero drops. Rip the Cosmodrome dream, but I still have my eyes on Dino Land. There's also a lot of verticality that we could be looking in. Let's not forget, whenever we look over into the green areas on the map, it's going to be mostly positions. That's one of the good things about whenever you're looking at the topographical section of this map. Doesn't mean the fact that where we see Twisted Minds pretty much do center inside of this circle. They're going to be in a good position to make some very smart choices off the start with this. No doubt about it. New Happy шипты надо явно, да. Пиздец был. But they're generally a team that plays really well on the edge. I thought they made Да. Решающие игры. Игры осталось. central circle positions that didn't quite work out. I'd like to see them backfill, but in this case, they don't really need to do that. This should be an opportunity for them to rake in some points. A lot of times I get really mad at teams whenever they start to have that lead and then they start playing passive and then they start... Плохо играет, он на басты сыдалар. А чё, а тут еще плохо не ладно. It's just hellacious circles that they're trying to navigate, so they could have an opportunity here to really get themselves into a good point going forward. But I mean, 17 Gaming nipping right at their heels. New Happy as well tied up with them. Cerberus has been a come up of their own. Нет, Твисты по факту хорошо играют. Просто последние 3 игры они... Ну, 2 игры. Последние 2 игры они хуйней страдают максимально. Если сейчас на 3-й игре они отлетят под 0, это будет вообще пиздец. So if they can find that energy now when things are a little bit closer, when they're really within spitting distance of that first place spot, of getting that trophy, of getting the first international win for an APAC team. Если они умрут сейчас под 0, это они вообще поплывут конкретно. These guys have been together for a little while now, and they are just getting better and better every tournament, it feels like. Could this be the culmination of all of that? Can they finally break through and find a trophy? And I guarantee you, there will be a lot of fans. Они вообще в центре сидят. Зона-то повезло. New Happy рядом тоже. Дарова сверху играет. 17-й справа. Посмотрим. Very quiet, yeah. It's nobody's really kind of messing with each other. Everybody's tightening up. There's still a ton to play for, regardless of whether you're in the hunt for first. Obviously, that's the most important. Obviously, that's the thing that everyone wants. That vehicle should be okay, right? Yep, no problems. But everything, every place matters. Если когда на тарелках самого хаты нахуя? Where you are in the leaderboard currently, regardless of whether or not you really have a chance to. Если когда на дефолт полар, Данава когда на дефолт полар, 17 когда на дефолт полар. New Happy когда на это уже что-то, блядь, не такое себе было. Сербердер когда на да, вот этого нихуя 9. Пейсер когда на вот это вот нихуя себе было.
LG кайбат, Тианба кайбат, Sonic Star кайдах страна тоже нихуя было. О, время кайбатар. Probably not going to be reaching up and touching that first place position like you're talking about. Every single position on this matters, and we are looking at the 16 best teams in the world in PUBG right now. No doubt about it. This has just been one of the most fun lobbies to watch ever. The most fun. I'm just going to call it that. It is the most fun lobby to watch ever. These guys are all putting it all in the line every time, trying to find those big plays. Looking to harass Cerberus a little bit. Cerberus actually going to rethink their movement here and kind of stop up and fortify their position. Yeah, down into the southern area. Keep in mind they are running a 2-1-1 split, so with Cerberus just next to them as well as Twisted Minds, that might be hard to hold on to. We've got a couple of rotations as well that could lead to some drama, as I believe LG looks like they might be going for 17 Gaming's position. That might be a fight that could pop off. Almost everything else pretty quiet right now. It's just jockeying for position along this hillside right now, just due to the strength of this position in general, and Twisted Minds already positioning up. Писаторы очень хорошо сидят. Back down into where Cerberus is going to be playing from. So Cerberus in a little bit of a split, but I mean, Тенасты очень хорошо сидят, пирожки сидят неплохо, 2-2. Дарова далековато, но наверх также может вытянуть, может. Не сказать, что плохо. Вот Сониксы далеко сидят вообще. Только ехать будут. Дэй снизу заедут спокойно, Денжи едут. Янба. Нормально. Скоро бирка подписчик, да, 50 Я сам в ахуе. Береги свое здоровье, а так не с куластаха. Аббас. Макарон, блядь. Я на них поставил до университетки, и писан был. Так, хуево. Да, Тистерам давно пора взять уже PGC, но остальным тоже, типа, можно. Панцир. Нет. Ты пятый, обоссались. Ебать ты пятый секунды. Боятся, жестко боятся. Дарова. Пиздец. А так, бирка подписчики, когда что-то нереально важно. Сейчас приду, ребята. I mean, they can be aggressive. We know that about them, but you don't need to be unnecessarily aggressive. And I think that that's what they were just vibing on right there, realizing, hey, not right now. Circle hasn't revealed exactly where we're going to be going. If it goes up to the northwest, we might see some type of fight for that position. But right now, we've been seeing a very southern lean in our circles. So specifically, a lot of our teams are kind of playing for that factor right now. I think that Day Trade and Sonic's going to be our last teams in on opposing sides of Deca. Yeah, absolutely. Everybody's just looking to get centrals-ish. They don't want to be on the hillsides around the edge of the green space, like where Petrichor Road drops. There's outside of the compounds that are on those edges, there's a lot of downslopes, and they're pretty wide open. There isn't a ton of trees, actually, and rocks and things like that, so you got to be a little bit careful. And you know that any team that tries to get into territory near Petrichor Road, near New Happy, things like that, is going to be in a world of hurt pretty fast, especially with the way New Happy's playing today. They are on another level. They are out to get that first ever two-time win. Well, we say it. You got to step up. When the moment is there, this is the time. This is a full year of build into it, so you can't rest back on the, oh, well, if only I had played this one game different. You just have to take destiny in your hands and grab it. NH wants it. They want it so bad, but in the position they're in right now, they at least have the opportunity for it. But I mean, when you're going against 17 Gaming, Donna with Twisted Minds, there is heart, there is desire, there is drive on every single one of those squads. Yeah, and tons of experience amongst all four of those teams you're talking about. I mean, you think about Twisted Minds, who's been oh so close so many times, winning a lot of, domestic titles, and then tons and tons and tons of
top 5 finishes, you know, second, third places across so many different events. You know, can they finally break through? Is a big question. You've got that tremendous experience of Inonix and Loki in particular, you know, winning so many different events across, you know, a couple different years even. And 17, we know what they're capable of. We saw it at PGS1. They won the PCL Summer. No doubt that they can get it done. Still so quiet right now. Just a couple of shots at day trade, and that's about it. Oh, huladın da. Oh. Нас я охуенно сидят. Атак подать, не атак. Наушники мои не трогают. SSG, Sonic's also going to be moving over there. Remember what we were looking at a second ago with B7 as well as Cerberus. Cerberus is separated up into the north, so that means that B7 should be able to get that hillside around Lumberyard, but I doubt they'll stay there. That's not necessarily prime real estate. Yeah, no. That's definitely not where you want to be necessarily. Twisted Minds on the move, leaving the Lumberyard and looking to set up as close to the edge of Petrichor Road's compounds as they can safely manage. This is risky though. Yeah, T5 is just like sending it deep, and they're going to lose. Блядь, ребята, куда вы лезете? I mean, this is just a directed send in, and inadvertently assists Twisted Minds because now Petrichor Road is just lined into this one. Бля. Anything that T5 was trying to get going there. That's a desperation send for T5. Felt like they wanted something. Ты пятый, блядь, вы чё нахуй? Куда трансформеры летят, блин? Petrichor Road, sturdy as always, so ready for it, and Chewy and Aches left just absolutely annihilate them. Other potential brewing fights, V7 moving more north while Cerberus is going to be collapsing in. Здравствуйте. Twisted Minds going to be playing this hillside for now, and with ideas that nobody's going to be back behind them to the southeast, this is playable for right now. Cerberus keeps creeping closer and closer by the second, and that is a vulnerable angle for them. But Оно мене крикрибать скинер. could be coming up back behind Оно мене Cerberus. сірі генеру, Now, а it паники. could be also Twisted Minds that could feast off of everybody coming down the hillside, just depending on how this plays out. No, you make a really good point. Here we go. The opening knock from Haisaki. Is V7 going to get involved? Бам! They're really peppering Twisted Minds. Oh, actually, it's going Очень плохо для твистедов. helping out Twisted Minds inadvertently here. Put a little bit of Но нормально. Cerberus on the move. По итогу не сдохли. Это уже хорошо. Но сервер подъезжает. Будут пиздить, будут пиздить. Твистеды уезжают. Твистедам повезло, но куда ехать-то? Они куда поедут сейчас? I love this play from Cerberus. They know the leaderboard. They know the situation. They are going for the throats. А, все, минус твистеды, бля. Все, я говорю, это у твистедов это просто минус морали, я не знаю. Это прикинь, сейчас вот у них нихуя не получается. Все душат их уже просто. No doubt about it. Take a quick look back at the defensive line that Aches left, and Chewy are able to set up. A little bit unfortunate for Инкусан пиёден. Not able to get it go where he wants, and Aches left has a bit of a pop off. Эй, Батулин Баланды. Sometimes it really messes up, like Агата надо, Батулин. he was like, no, I know exactly where he's at. I'm not giving up. Flood getting those couple of shots in on Twisted Minds as the rest of LGs are going to kind of regroup over here, but it doesn't look like they're pursuing this right now. And LG, if they wanted to, could find an angle to potentially punish Twisted Minds' positions. They need points badly. I'd be more concerned about the Sonic's positioning. We just saw Tiggleton get a high ground position. He is playing to the west of the hill. If he gets up on top of it and starts looking over into the east, that's going to be right into Twisted Minds. New circle pops. Petrichor Road in their defense is going to be real rewarded. Yep. 17-й охуенно играет, просто, я не знаю. Они сейчас стакнутся в одном месте, эти под пирожками, и все, и кайфуют. Could end up squeezing into there as circles collapse. Darova going to keep their hillside in. So this high ground position that they bullied 2-5 out of is giving them a ton of info, a ton of space. And Onyx and Soul trying to do what they can to make SSG's rotation that much more difficult. Oh, dude, but it's stalled down SSG enough. They did a great job navigating where all the down what positions we're at, but it's going to be right at the time that Day Trade's going to be roaming in. It's going to cut off the path that they were really wanting to take. And guess who they're near? That's going to be Cerberus. Remember those guys that are on the hunt? They want as many points as possible. They essentially sense the fact that they have an opportunity here. V7 going to go ahead and use that opportunity to also try to creep by them. Шарпшотик, блядь, въебался в какую-то текстуру. За это не накажут, нормально.
trying for a different angle to approach this circle. The problem for them is, yeah, Sonic's already in there, Twisted on the move. They're surrounded by 2 NA squads. Yeah, I mean, where are you going to sit? Плоскоском перейди. Look like they don't really vibe off of this. They're going to shift off of that hill. That's going to relent and at least get Twisted. Тисиды просто пытается выжить, блядь, это просто пиздец. They're losing everything right now. It's full on damage control for them. No, I mean, even though Как же им хуёво. somewhere safe-ish for a moment, they lost their vehicle. Блядь. They're out of the next circle. Не надо. And LG is swinging on their backsides. And now we can see V7 trying to move down into this point at roughly the same time that Sonics are moving in. A bit of a standoff as both squads realizing, okay, this is going to be pretty dangerous. Kickstart looking like he's playing around this point, but Glass is going to line into Tickleton and get the knock on to him. A lot of damage comes back in retaliation. Smoke's going to come down. The rest of V7 now making their way to support. Kick going to line up a grenade here, try to return the favor to Glaz. Wasn't cooked quite enough, or either Glaz wasn't close enough to find the knock. Human with an AK, not his desired gun, an AK SKS. Definitely V7 had to cut loot a little bit to try to get into this circle a little bit sooner, but still up close and personal, the AK absolutely shreds. And it's strong if you can control the beast that it is with that kick. Looking out, Twisted Minds still have LG that's pretty close to them. LG То есть Twisted умирает здесь. И надо как-то LG отпиздить, но это невозможно. Четвертая фаза, а у Твистедов просто зоны нету. Just gatekeeping Twisted Minds as much as possible. Twisted probably going to 17-х ног. It's just too strong. Но ничего страшного. To really have a good chance of breaking through, especially though vehicles Rello getting some damage. Mine going to find another. Минус Батули. They now realize who the target is in front of them 100%. Focus fire is now going to be coming out. Even 17 Gaming's like, "Oh, that's who you're shooting at." And now starts also Нижняя зона, чекайте, бам. Похуй, нормально. Exchange it though. Look at those nades. The fire coming out from Shrimzy as well. And now Sonic's trying to hold the line. H1 Shrimzy still up. Shrimzy so good in close quarters combat in this event, especially with that AR. The grenades now splashing around the outside of V7. Shrimzy gonna reposition and go for the res. This is a really nice spot to res. Being attempted to be picked up by Heaven as well. Should be good to go at least momentarily. New circle is popped. It's nowhere near here. That means the pressure is going to be mounting. Twisted Minds is also shifted in this position. They hear the firefight. They might look to just third party this one as much as they can. Cerberus also came down from the hillside. They want to pick up whatever they can on the outskirts. Little Ghost is going to go down. Flood's going to go ahead and spot him out. This is right on the edge of the new zone. As Cerberus is going to be taking some pot shots in back behind them. I'm caught up in this. 17 теряет одного, блядь, это долбоебизм. Хули он там один делал? Yeah, Twisted Minds hoping to maybe salvage some points off of this fight, but both V7 and Sonics got back up to 3 players each, so they were able to turn their attention in that direction. Good awareness from V7, having Shrimzy under bombardment as he tries to flee. Spyro gets H-Win out in the open. That might be at least a point, yes. And that's just Почему ты снизу же постоянно бегают и умирают? Хоть кого-нибудь крашеный, вы 4 ебал. Папа. See how they have to make that hold. D7 realizes the fight is done. They're going to go ahead and hop in some vehicles. They're going to be running away from Spyro's positioning. Can he find another one? Твистеды потерялись, пиздец. The meds. He's got to do it. He's got to commit. Yeah, this is the last first aid in his bag. Maybe he can find some more here. Yeah, 4 more. But the Sonic see him. Kickstart takes him out. Да, минус Твистеды. 1 поинт, блядь. Это очень хуёво. 17 одного потеряли. Данава 2 нока. Grenade up and over. Oh, that's just a stun from a Tungmu. Tungmu, last one alive now. It's a blue zone out there. Dono was an Onyx thinking about a frag, but a Tungmu on the angle is going to get the knock. Nice read onto it. Can we find anything? I think it's Salute, the last one up. He's coming in to try to provide something, but he was at range. He should at least have an idea on where everybody's going to be lined in at. You know that he's going to drop down the smokes. Is he going to commit into the res, or is he going to go for the play? Looks like he just wants to get his teammate back up, but a Tungmu had that earlier read into it. Is now even we have mortars trying to land over here. Данава живут. Тайлу дожмет, нет? Дожимает. Пытается. Soul able to be rezzed, but you've got 2 for Tai Lu in front of you. Looking to maybe get 3 here, but a Tungmu again on this flank. Those shields could be big. Stepping around. Salute manages to get the knock on one quickly. Ба. Tai Lu is eliminated. Danoa clings to life. Yeah, Soul here. Тайлу живут. Тайлу, блядь, Данава живет. Нормально.
17 еще стоят на позиции. Зона в жопе. Luminosity continuing to innovate and find success on this one. They're going to spot out right walking in front of them. And now I don't even know what V7 can do here. Это ебейшая шансуха для Даровы. Они троем поднимаются. 18-х одного нету, но троем-то живы. Они в 3 ебала могут затащить. Твистедов просто, да. Твистеды уже на очке. Я же говорю, они уже потерянные. Это уже 3-я игра. Их... За 3 игры, прикиньте, вот. Они первую игру выиграли, а потом следующие 3 игры у них 1 поинт, блядь. Это ж пиздец. Это очень плохо. 17 сейчас куда-то поедут. Решились в фулл право ехать. Правильное решение. Они как раз, кстати, под пургу едут. Охуенный мув. Едут под пургу. Вместе с New Happy, блин. Ебать тут. Блядь. Пиздец. Долбоебы, что ли, нах? Trying to scooch over and get rezzed by Xiaobei. Grenades start to rain in. It's EYY from Tianba that actually scoops up that point. 1 HP for Xiaobei. От пурги сдохни еще, бля. 17-й от пурги сдох, блядь. Бля. Сука. Это пиздец. Взял своего тиммейта, задавил, блядь. Ну это пиздец, я не знаю. Дарова, красава. Не очкует. Пытается задушить серберов. Сербер 1. А нет, 3 их. Тут 1 лежит. Сьюл хорош. Тейкен. Дефейтса. Бам. Красава, Дарова. Все, Дарова такие это сделали. Выебали всех. Лапка на смешанной кости, да. Почему твисты не сражают, постоянно бегают? Хоть... Это Индия, они твисты уже потерянные. Максимально обосранные бегают. Я не знаю, в чем проблема их. 17 могли спокойно дальше проехать, не знаю. 17 тоже потерялись что-то сейчас. Еще 17 своего же задавил. Но, по крайней мере, 17 похуй, они хуй пытаются свою игру что-то диктовать. Отчаянные какие-то шаги, ну, шаги именно не делают. Стабильно все равно все-таки пытаются что-то сделать, играть. Ибо Джимса тут чуть пояс не сбил. ACER, конечно, сливается, итоги 3 будут. Да, куча, это факты. Твисты, они всегда, типа, вот так вот объебывались. Дарова, красава. Стабильно. New Happy уже на 3-м месте. Тоже красава. Tries to do as much damage as they can. They have a difficult situation in front of them. LG, it's a lot of downhill sloping. There might be some gradual hills and dips that they can find. And if any team in this lobby knows where they are, it's LG. Yeah, this is going to get more and more difficult by the second. You can see New Happy coming alive over here into the east, but it's going to be a crossfire of problems for them. Tiamba is trying to defend. New Happy farming. Finding a couple of those little poking and prodding shots over into their northwest. So have got to be careful with this one as they're going to stall it out. A lot of smokes being used just to survive here, and that makes me real worried for the late game. No doubt. Phase 4 up though with a P90 floating around. Блять, LG еще живой. Май.
full control over this northern side. They've got a pretty good angle here potentially on top of Darова. Not much any other team can do about it. They're pretty cut off from the rest of this lobby. PGC против Дарова. Straight on fight. And you know this is a squad that's been paying attention to the kill feed. They know that LG is making a climb, probably neck and neck up with him right now, so they want to pick up some kills. Running this 2-2 split is going to be quite strong, but can we see Soul and the rest of the boys for Darova defend up off of it? Gonna get some damage out. Nades now starting to come out, and it does look like the initial tempo is going in FaZe's favor, but not quite yet getting what they want. Oh, these grenades starting to rain onto Salute. They've identified and isolated his position. And Onyx with a Panzer out on this edge. Feck's gonna see him. Grenade does about half damage. Just slow and steady, and it's gonna be actually Gustav getting the knock on a Linshu at range. Он Сьюла видит. Фекс Сьюла видишь. He's had a star performance Или so нет? far in this one, but can he find the angle on what they so desperately want? Tiamba really trying to get some outside angles on this, trying to get a flank. Дарову не смогли запушить. I didn't think there'd be any way Tiamba would find an angle to get involved in this fight, but they are. They're making life miserable. Да, так и по итогу фейзы сами одного тиммейта потеряли, а Дарову не смогли запушить. Деньжи пиздится с New Happy. Пио против New Happy. Пио закрывает New Happy. 17-м повезло. Не так далеко ушли. I've seen plenty of it in the PWS, but in this event, he's been relatively quiet as Gen G's meta style hasn't really suited them here. But Darova able to use the Дарова молодцы. Они сейчас все дальше и дальше уйдут. gets caught by the molly from Aches left. Snakers just to his right. LG надо пиздить. Right next to him. LG нам в топ-8 не нужны. Давай, старичок, Пио, убей этого Сникерса. Tiamba finally goes down and buys more space for FaZe to work with. This northern part of the circle going to be contested between them, and it is going to be Нет, Пио не справился. Сникерс остался один. Сразу умирает. Сережки живы. Huge for LG. Okay, Petrichor Road now getting more aggressive into the north means the fact that we might have a problem for FaZe Clan. They've got Dunno on one side and they've got Petrichor Road on the other. We are still only in phase number 7 yet, so we have to wait and see how these circles are going to pop. Everybody kind of popping the brakes for a second, but all those crates we were talking about a second ago that LG was trying to claim, guess what? Petrichor Road got Сио сейчас, бля, грязь делает. Under their control. Don't let Darova get too close. Don't let them get underneath your noses. If you can prevent that, Gustav with that Они вообще не ожидают Сиула. could play spoiler as well. But Soul's right up here. Correxy, is he going to read it? Soul's going to wait for the explosion to pop, and he's got the knock. Хорош. Бля, они слева не знают. А, Фекс. Суть, блядь. Дарова нахуй. Бам, блядь, на 10 поинтов. Впереди твистов. 17 обосрались по итогу. Дарова на первом месте. На целых 10 поинтов впереди. Плюс еще они, возможно, отпиздят сейчас пирожников. И тогда они еще на сколько поинтов вперед уйдут? Еще на 7 поинтов вперед уйдут. Как вам такое? Как вам такое, ребята? Кто там за твистов говорил? Дарова, блядь! Для 17-х это что-то уже нереальное, мне кажется. Батулин, как всегда, блядь. Одну игру хорошо сыграл, блядь, остальные обосрался. What's the utility look like? How much are they able to Дяволи. scrape off of FaZe, who invested quite a bit to try to knock Darova out of this lobby unsuccessfully? За 3 игры 1 поинт, блядь, это как вам такое? Твисты, да ебаный рот, блядь. Такое преимущество всосать, это кошмар, конечно. The Wolfpack mindset of Darova with the 3. They have the lineup. They're looking for a pick. They just can't find it, though. And look at this. Aches left opting to drop the AWM for a Panzer. Thinks that that's going to be a little more useful. Soul usually clean with it, but can't find any damage on the Ming. Dude, superstars on both sides. Soul sitting at 5 kills in and of himself. This is a battle for overall supremacy. These two been back and forth so many times this event.
17-й тоже, блядь, 1 поинт, это пиздец. Ладно, допустим, 2 игры, да, чтобы догнать пистов, но 17-й, чтобы догнали Данаву за 2 игры на 20 чем-то поинтов, это невозможно. А кто говорит 17-й? Лохраны было. Не хайпи, да? The other 14 teams right now all rooting for Petrichor Road, hoping the fact that they can find some vulnerability in what Dana was trying to do with this defensive line for now, because that could provide something. Twisted Mind maybe to catch up. New Happy to maybe find something of themselves to do. 17 Gaming. They don't want to be this far behind, but can we see Soul get the knock? And look at this. They set a smoke up onto the western angle. Ну-ка, Перо или Данава? Into not thinking that there's going to be players rotating from the other way, but some shots are starting to ring out from Aches left and Ming. Что для Перо это очень важно. Если Перо сейчас выиграет, они будут в шаге от плейсмента, ну, от в топ-3. Creeping in, this is such a close range fight. Axelif has man spot out Soul, but that means that Salute's gonna have that information. Creeping over, does spot it, does get the knock, runs immediately back to the opposing side of the smokes. Axelif gonna go after him, instantly finds one. He's gonna be very, very close, but no. Axelif, блядь, прицел и вышел. Summer, Petrichor Road lining up against the other members for Darova. And Onyx on a sliver of health, just barely able to best Aches left. Soul wrapping around, trying to buy a little bit of time. And Onyx, does he know the pressure's coming? Oh, he gets the knock onto it. We're in a 1v1. Soul on one side, Summer on Давай, Саммер. Hill in between them. They are fighting this one out right on the edge of the blue zone. Soul can't get the read just quite yet. Spots up that does manage it. Ебать. Picks that up. Darова on track for destiny. Бля. Для Данавы это просто пиздец. Ебать. Прикиньте нахуй для Данавы. Я хочу посмотреть на лицо Твистеда. Доигрались, пацаны. Где Твистеды? Покажите нам Твистедов. Батуля, ты где? We're back in a good position as now we have to make our way over to Aaron Gell. This is going to be so good in these last 2 games. Tommy's Avenger, take it away. Это пиздец, конечно. Данаву ультанули, блядь. I think so too, yeah. That clutch was insane. I was expecting a Dana won this one, but that was great. I like it. Не берущий это Твистед. Ну да, базара, нет? What a fantastic set of matches we've had, and I gotta say, I've been thoroughly enjoying our Tagos and Weekendis because those extra curveballs, that unknown territory and terrain that these players are faring through, that they probably never had to play in such a stacked lobby before, is just making it so entertaining to watch. So yeah, it's been lovely. And also the way that Сиул хорош тут затащил. Ебать, Сиул тащит просто, не знаю. И решающие моменты, блядь. Чисто клатчерди, Сиул. Yeah, the chess matches, the small pawn moves throughout a game like this is just so impressive to watch. When you get to PUBG at this level, it is a game of inches, not miles, and that's what we're seeing here. You know, to be honest, as a broadcaster, I want to see it super close going into the final. Right. And I kept thinking, oh, maybe this is where Darova gets caught out. Maybe this is where Darova gets dropped. But they play. А, в конце ты что опять Сиул закачал, да, ебать. Я же говорю. Сиул, ебать, машина, нахуй.
funny because when you see them in the morning, when you see them getting ready, they've always got a bit of a honestly mopey MVP demeanor. басил. Ебать машиной. They come in with that mentality every single time they Всегда тащит, типа, готахин халана, ебать, раздавай дерьмо. they're proving why they deserved that. Тайлу закрыл. This is Avenger, and that was a hell of a match. It was, and of course, Danoa here looking for their first international win. Of course, three of the members did fantastic at Nations Cup, and they're able Пирожек закрыл. This is what all the players in PUBG are looking for to Хорош. take a PGC championship. And Put your name in the game. Put your name in the game. Keep yourself on. I mean, there's only that. There's not many teams that are immortalized in the Hall of Champions. Danoa rapidly pushing down that road. Let's take a look at the top four. FaZe. This was 17-й печально. Maybe this is the one. Maybe this is where you get back into it. Luminosity, same thing. They had to dig deep to get some points, but ultimately the points fall the way of Danoa yet again. Yeah, and of course he is so 6 kills, 800 Сил, damage. блядь, машина. Low-key, you know, of course, going out early is unfortunate, but he's able to contribute. Было прикольно, если бы считали, типа, клатч-моменты и тому подобное. Я уверен, у Сеула просто там бешеное количество было бы моментов, когда он просто в соло сквад разваливал. Hugely deserved, and for a guy, as far as players go too, I love this for him. Like he is always positive, willing to talk. Ну да, правильно пишешь. То, что твисты сейчас проебывают, это их, ну, всякая их вина, без шансов. Они хороши, базара нет, но в данный момент они сами хуйню делают. Но еще 2 игры. Еще 2 игры, так что нормально. Но, допустим, смотрите, вот у 17-х... Какие шансы, как вы думаете, у 17-х, да? За 2 игры догнать Данаву? Блять, ну это же нереально что-то будет. Всего микродеконировал-то. If Danoa goes home and wins everything after our 2 Wrangle games, that is so well deserved. I also kind of wonder the problem with the 2nd through 7th being 17 points from hundreds of thousands of dollars means that those teams Так, сейчас перекур. may not go all out, right? Like 5 минут перекура вроде. if you're in 7th to just Да, нереально take говорю. the caps off, go for broke, look for kills in this game, but maybe $100,000 makes you feel a little less aggressive. Невозможно. Перекур сейчас приду. 15 teams knowing that it's going to be, if we don't stop these guys, they're going to be running away with it. I guarantee you, in our last 2 matches, it's going to be the same with Danoa. They're going to feel the pressure. If we see a knock, they're going to get hunted. They're going to get hunted, and when we come back after this break, it's the last 2 matches of the grand final. You need to be here. Don't go anywhere. PGC 2023. Unleash my shopping spree. Duty free from big brands. At all King Power stores and King Power online. It's possible. Enjoy great selections, promotions, and privileges. The power of possibilities. King Power. Hanuman's forces have set up their barrier. They are waiting for sunrise before they release their guard. With my magic, the night will turn. Enemies beware. My Aram is coming for you.ยืนหนึ่งมันไม่ง่ายแต่ไม่ยากที่จะทำแค่ตั้งใจและสนุกกับมัน เท่าแก่น้อยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แบรนด์สาหร่ายยอดขายอันดับ 1 ถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อย Here's the weather update for the Rondo area. And from the Rondo region,
If you've been yearning for the sun after yesterday, please check your flight schedules to ensure your travel plans. Why did you come to us? Stand your ground. We were enemies in battle. It was an honorable kill, an honorable death. Why didn't you take him out? I will kill him when the time is right. Now, it's time for you to die. A year of action leads into this moment as we now go back to the home of PUBG, Erangel. 2 games to decide who's going to be able to take it. Darova with the lead, but keep in mind, Twisted Minds only with 17 points back behind him. Absolutely. It's a win that is going to separate Darova right now from the rest of the pack. And they have really come alive on Vikendi, fighting tooth and nail. Arguably, maybe inarguably, the best fighting team in the world right now. They are winning so many close fights, but it's their teamwork and their coordination that gets it done. But the Twisted Mind fans still here, still supporting TM, trying to give them some energy and some big smiles from Batu. Чё Батуля радостный? Он же проебывает. Time and time again. Oh, so close, but just can't quite get that first place position. Is that going to happen again? We are presently living in that world. Последние 2 игры. New Happy just right back behind them, 7 points. I mean, New Happy has come alive in and of themselves today. Oh, they've been phenomenal today. They've just been in it almost every game, deep into it. Ебать, 200 там сколько тут поинтов набирать. Really could have been a different story, but he found a great angle to take around the outside of that rock, caught New Happy in a rotation and eliminated them.
And you know, even though it hasn't been the best day for Gen G, was that a pivotal moment? Was Tiamba's backstab onto FaZe the pivotal moment? Soul's clutch, though, that is going to be the biggest moment of that game for me. Well, enough of the hypotheticals. It is time. Erangel, we are going to go ahead and kick off our last 2 games. We are in, as Toffees love to say, the penultimate game. What, oh, what can these squads do? Can they hold it together when everything matters? The grassy pastures going to bring us to the end of the year for PUBG Esports. 2023, so close to be finishing. Darova so close with their date with Destiny. Can they hold on? Can they get it done? They just probably need to rack up 4 or 5 points in the next couple of games, each game, and they probably have it locked down. But the real question is it going to be allowed? Is anyone going to be able to stop them? Well, if there's a squad that could potentially do it, let's not forget this is 17's home turf. They have had a very quiet today, and they ain't gonna keep with that. They're gonna go ahead and make something happen here. You know that they're not content with where they are on the leaderboard, and they are going to make as big of a stab as they can for that first place position, and they don't care who they wreck to get there. No, I think you're absolutely right. I mean, this is a team to be feared out in the open, and let's say we get a center circle somewhere near Picado. You know, they're going to have priority on positions. They're going to be in it probably pretty deep into the game. Так. Just all depends 17 починки, New Happy, FaZe, GNG. У GNG Дейтрейд отобрали позицию. Тайлу хорошо упали. FaZe, LG, SSG. Дарова. Зона, блядь, зона непонятная, кстати. Зона может как и вниз уйти, так и вверх уйти. Хорошая зона. Охуенная, супер интересная зона, кстати. Just wouldn't be a cast with us, Matt, if we didn't have an absolutely bananas circle. And this one shaping up to be that way. Now, my eyes are on Darova here. I would expect them to go to the edge of Milta Power. They like to go. I saw them do this previously in the event where they went up to the high ground that the coast of Milta Power offers. То есть я нажал получить их, и мне их нихуя не дало. SSG is angling up in their direction, so they're going to have to be careful with this driving. Well, I really like the area just north of Milta Power because so many of our teams wrap that direction to try to get away from just the craziness that goes on the recess down that eastern side of Lumberyard Hills. Свои, короче, 50к я так и не забрал. Also means that everybody up on Lumberyard can take those pot shots at you. Those people inside the buildings. There's the wizard tower that's over there that gets some vision into it as well. So it's going to be very, very. Какая карта? Предпоследняя. Пятая. Дарова ультанула, вообще пиздец. 17-е обосрались по дефолту. 17-е тоже обосрались. New Happy догнал. Immediately taking control of the Milta mini facility and the Да, compound возможно, Джош. west of it. So they've got really good, powerful positions. Circles like this generally end kind of in that Milta mini facility area, somewhere maybe southwest of that, in that kind of open, slightly hilly terrain. So that's going to be the priority positions for LG and FaZe early, I suspect. Love that stat that popped up at the bottom. As you can see that, yes, Darova is in first now, but it was. We had some big point grabs in those last couple of games whenever we look at how we close this one out, especially coming back over to Erangel. Everybody knows how to play this so clean. Gen G making this wrap very, very early are going to be cutting right south of FaZe. Not going to be able to get shot too much, but this split, they might be able to catch LG pretty unaware. Yeah, and just in case you guys are wondering, spray from Jeem's not doing much, but the point Джеймс не смог зажать. just tuning into PUBG Esports, you're new to PUBG Esports, you can see in the right-hand corner of your screen, it explains our point system. 10 points for first place, 6 for second, and then you go a point down to 6, and then Пизды хорошо сидят. and you get a point for each kill. So that's why these teams do things GNG заехали берег, maybe on the outside of the тоже server, хорошо сидят. try to take fights, stuff like that. Really LG. important part of the PUBG Esports ecosystem. 17-е едут. А чё Суджи-то остался? А, Суджи, блядь, на вертолете летит. А, нет?
up on Lumberyard, running a 2-2 split kind of at the time, but looks like they're going to be regrouping. Danawa has moved all the way over to Lip. А, да, Суджи полетел, Суджи летит на вертолете. Это что-то интересное. Это интересно. Какие споты там заняты, не заняты? Fairly early, well ahead of Twisted Minds, V7. They are leaving Suju in Pachinki itself to get his loot still, make sure that he's good to go and geared up. Maybe лучше лесопилку занять какую-нибудь сверху. As they make their way up to the lumberyard hill. Okay, so now we can see that Suju is going to go ahead. No, yeah, he's going to go ahead and get some information with his body and seeing how many people are about to be shooting at him. Уже инфу собирает, тут летит. 17 are still cresting up to the top of the lumberyard itself, so they should be okay with that one. Twisted Minds are also going to be coming in back behind this one. No real obstacles. Everybody is just kind of committed into lumberyard and that coastline. Yep, actually Suju with the E pickup went all the way to the very southern. Батуля был радостный, но мне кажется, сейчас после 2 игр он будет сидеть с каменным лицом. What in the world is 17 doing in this game? Maybe this was to map out who's all in what compounds below them. Да, вот здесь вот сверху, вот тут встать и все, и нормально. It can be really dangerous over here, specifically if the shift's down in the south. You don't know what already is claimed. So instead, they can get to this hillside, and it might have cost them a member. Суть же опасно заехал, конечно. But with that information, the other 3 might have had a better chance. But I've never seen this from 17. This is really unorthodox. This is digging deep into the playbook to find a way to climb. And now committed into a 2-2 split. Reinforcements going to be coming into this one. This is, I feel a bit desperate, but not at the same time. This is a we really need to get Джимс подсасывается. Problem with it is you're putting yourself right between FaZe. Это очень плохо. Очень плохо для 17-х. And FaZe doesn't want to give up those compounds on that edge, on the edge of the city, because those are good pivot positions. Again, sometimes in these circles, the edges of the cities are where a lot of teams want to play because it gives them safety. Очень плохо для 17-х. Прям кошмар. Вроде бы заехали хорошо, но в спине-то стоит. Playing the position you were talking about just one moment ago. See if they're going to go ahead and play along the peninsula itself, or they might stop at a couple of the Действительно, да, могут. 17 после не повезло, куда особенно лететь. Да, есть такая хуйня. 17-м зона не везет, но ничего. Еще могут что-то сделать. Только зону только милую лесопилка из-за... Да, есть такая хуйня. Я бы из-за воды тоже не торопился бы с зоной. Нью-Хэппи тут, походу, умирает. Тут фулл тайлу их пушит. Вау. Да, дефается. Хаешка хорошая. На нахуй. Минус Нью-Хэппи. Тайлу запушит. And the grenades are perfectly at the edge of that. So well set up. Just gonna venture in. Ming needs to make something big, keep his teammates up and alive right now. You can see У Нью-Хэппи проблемы, очень большие проблемы. Здесь Лу нокается, да и доедает, походу. И чё? Да, она поднимает, но... Сониксы под Нью-Хэппи подъехали. Тут у Нью-Хэппи конечная. Шен на крыше играет. Шен вообще не ожидает. Нью-Хэппи 1 поинт взяли, но на этом все.
This is such a strong fragging squad. We know that Tyloo, whenever they get their feet under Иксар промазал. really big successes here. Но заправку заняли. More of a climb can they make in and of themselves? Kickstart really wanting to get some more damage, maybe even get that knock. Doesn't quite get it. So Sonic's going to be unofficially gatekeeping down over here next to the bridge. Oh, he hit a body shot in there too. That was nice piece of shooting. Ебать там код потный дали. A few inches higher, and he might have been able to find a head. Но бесполезный. And Sonic's tried to third party this fight, but Shen wasn't having any of it. He wanted that fight over fast, getting up on top of that house. So smart. The guy is crazy good close quarters. I want to point out right now, Donovan's positioning on the circle is real good. If this ends up going and staying up to the north, Зона. we often see them shift down into this area. They have essentially just put up a perfect Да, position for themselves. я же говорю. That if we go down to Milta Power, they can rack up a ton of kills. Смысла не было куда-то вниз ехать. У 17 все хорошо. Блять, нужно, чтобы только они стакнулись вместе. Нужно, чтобы собрались. 17 там едут, но впереди там много проблем будет, скорее всего. ACER ротируется и тому подобное. Да, нормально проехали. Джимс там не помешал. Нормально. Очень хорошо. По итогу Тисты и 17 стоят в одной позиции. Данава сидит с краю, фармит поинты. У Данава все охуенно. И рядом еще файт, еще фармешка. Локи будет фармить сейчас. Вот и Ноникс нокает. Для них фрипоинты. This is crazy stuff from Day Trade. Just had to gamble on something being available, and they caught mime. 135, блядь, ну пиздец. Много. Стратосфера вообще. Данавы могут догнать только от ACER и все. Нью Хэппи уже обосрались. А в последней шестой игре Нью Хэппи их точно не догонит. Вот сейчас только у ACER шанс есть. Либо если 17 ультанут прям вообще жестко. Приблизится, а в следующей игре уже выиграет. Ну, это такое. Continually harassed as they are going to have Tiamba that's going to be back behind them, and even if they manage to crest down, if they don't stop here, it's really difficult now for V7. I think they were hoping to make a wide wrap around to the other side to come in from the west. Instead, they were shut down by Tiamba. It's going to have to be an entrance. Из-за одной ошибки умерли, эта база, но просто у них есть типа свой геймплей, куда-то решается крашнуть и все. Паром для пирожек. Да, Олежек, факта. Они за 3 игры 1 поинт взяли. Как тебе такое? Глаз вот умирает. Младший Ажак Петрович умирает. Хорошая игра. Пирожка сейчас LG догонит. Пирог включились, но уже слишком поздно. Поздно включились, пацаны. Да то топ-1 они никак не возьмут. К сожалению. Если да хорошо сидят. Блять, реально. Чекайте, вверх ебанет сейчас. Нет? 17 в центре. That is kind of more of a no man's land. That area doesn't necessarily have the best cover. It just means that these guys that are going to be down to the south, most notably Jin G, are going to have to find some pathing in, as Jin G has just been moving all over the place this game. Yeah, Jin G just trying to find something that works. Tycon Соникс одного теряет. And he is out of this round. And Sonic's trying to make a mad dash up towards maybe this rock ledge or maybe even further if they can get it. But look who it is. It's 17 right on their doorstep. Ooh, Sonics, you might have gone a bit further than you wanted to. Suju's going to go ahead and find 17 фармят. Nade's going to be able to go right down in that cubby, and you can see Sonics are like, nope, we can't stay here for too much longer.
It's going to be Kick taking some damage. Can at least crest around this. Is he going to head back down into Milta? No, Kick is going to go down. Joe is going to go ahead and find him. Здесь по итогу, сука, они не фармят. The kill was stolen though from 17. They're at least able to get that one at 2 points there actually for Wu. Нормально. 17 и 2 поинта. But actually it is going to be 2 points going over to 17. 2 desperately needed points. Again, this team on Erangel, an absolute force to be reckoned with, and holding this 2-2. Ну 17 нагло стоят, вообще нагло стоят. Very, very impressive. 17 needs to have the 2 best Erangels of their life. 17 до сих пор 2-2 стоят. На характере вообще. Яйца просто огромные. They're going to stop a bit earlier. Keep in mind, this is their backyard. They're pretty used to playing around over here. Problem is, not a lot of cover, as it is going to be Cerberus that is just going to be raining down bullets. LG умирает там. I mean, not too much more they can really do, as it is going to be Cerberus off of one angle. I think FaZe also was taking some shots. SSG as well. Yeah, this is just, what do you do, man? Yeah, no, there's about 3 different teams crisscrossing bullets right on top of LG, and it's going to be Roth who finds another 2 kills in the bag for Space Station Gaming, and they are going to end Luminosity's game. Potentially good circle for them, but it Деньжи заезжает в ловушку, Янбы. Туда их обоссанул Деньжи. Да убейте Пио. He's got the rock cleft that he can play for right now, but the rest of Tiamba cresting in off this looks like they're trying to contain. Problem is, Darova and Пио глухой, не ожидает. Pio never heard Pow Pow coming. DG not able to spot him in time to relay the information over. Pow Pow cooking a grenade. That's going to back DG off. Sungjong responding with some grenades of his own. Esther Душат Пио. Пау-пау, то есть. Ба, минус Деньжи. Да, этих лохов. Опа, Дарова подсосалец. Дарова будет драться против Перо. И вот это интересно. These guys are weakened. If we can get a lucky nade in this, it's just going to cement our future that much more. And Onyx going to be getting very close, potentially within grenade range. The res did just come through. Circle's going to go close to the lumberyard. In the northeast corner, the lumberyard remains, but more towards the Milta direction. So Cerberus, firm control over a really powerful spot on the northern side of the city proper. Donova's got to be careful. They're in the low ground. They're underneath Tianba. This fight's going to have to kick off very well in their favor if they're going to make it happen. And they're still going to have to shift back over after Petrichor Road. I wouldn't be surprised if they just commit in and try to that way they can have something, make sure that they're securing some type of points moving in, because after this it's going to get a lot more precarious for them to try to navigate. Салют он нокает, убивает. Минус салют. So that means that their backup plan is already now gone. Day Trade needing to make their move into the circles. We just see Tai Lu. They were just shifting in. They got spotted just a moment ago. So we have the Milta fields just north. Локи тоже умирает, наверное. Да, Дарова рискнули, не получилось. Янба отсюда просто уедет. А Дарова, получается, салюта теряет, скорее всего. Или поднимут его. И будут драться против пирошек. For the circle itself, because I think they know that Darova is pretty well gate-kept by Petrichor Road. Seeing that knock on a salute in the kill feed earlier means that things much more challenging for Darova. They're going to have to find a way to either swing around Petrichor Road or fight right through them. And now Tiamba finds a good angle to harass. Да, Дарова умирает там. Darova, what can you do here? You need to get a knock on a Pow Pow specifically. Минус салют. Дарова за зоной. Все очень плохо. Им надо куда-то заходить. Лучше бы просто сразу на перо бы вышли и все. Было бы намного проще. Да, все, у них зоны нету. Дарова вообще большие проблемы. Очень плохо. A frag and a molly, yeah, but he's got to get close enough to use them first. Soul sitting out in the blue, trying to find some way to get in. Loki pinned behind a tree out in the open. There's just not much he can do. You can see that Darova is terrified. They don't want to feed over points to somebody that's chasing them right now. They don't know who's holding up this high ground position. I don't believe. They haven't seen the knocks coming out. So they've got to be very, very cautious. Instead, slowing down the pace as much as they can. Вот Суй пока не парится, но он скоро выйдет и тоже ваншотит затылок. Playing to not lose instead of playing to win. That can get exploited. Xlep gonna go ahead and spot one. Anox gonna have a nade thrown his way. The curve not gonna be enough, but the blue zone is gonna be ticking. He's gonna go down, and now Darova in some trouble. Well, the good news for Darova is they might not feed a point over, I suppose. Not the end of the world. If it goes to Petrichor Road, though,
and they are hunting for it. Soul is going to be using every single med that he has. Сеул опять в соло тащит. Пау тут мешает. Леникс. По итогу Сеул-то прошел. Going to be close. Summer's already shifting over here if he spots it. Looks like Ming as well. They realized, okay, somebody's probably navigating this one on the outside. Ming's going to go ahead and spot out Loki, take him down as well. Soul lining up, might have some vision on what's going on with Summer, but it's also going to be Tiamba now coming alive over here, realizing a very aggressive Petrichor Road might be exploitable, but Soul does get the knock on the Summer. Let's see if he can get the point. The grenade right next to Summer does about half damage. If he can get the follow-up next to him, he's got a few more to go to get that much-needed point. Ming's trying to provide some reinforcement. You can see throwing down utility, can't quite get it to go the way that he wants just quite yet. Now peeking out, has managed to spot out Soul. Soul drops down to his belly, but just narrowly gets back behind that tree. Но нахуй Сеул огрызается. Не смог. Soul not able to claim a point. As good as he was in the clutch on Vikendi, not able to cement a slightly larger lead for Darova over Twisted Minds, who has a safe angle. Чуй промутился в UTNB в спину. So there could be some catch up happening in this game. 17 3 поинта, Twisted 1 поинт взяли. Янба, походу, тут умирает. Dangerous approaches as FaZe needs to make their way up to the north. Cerberus needs to try to regroup. Day Trade being kept out by, it looks like Space Station Gaming as well as 17 Gaming. Wow. Oh, Perfectix did find a headshot, but it's far enough. Сербер едет. Insta knock from the Dragunov. Lou, though, gonna follow up and get Hemas. And that is going to be a point going over to Twisted Да. Minds. Если да еще плюс поинт делает. Тианбу тут душат. Не ожидали. Petrichor Road really can't regroup up on the top of this, and that's kind of beneficial for everybody. Remember, Petrichor Road were the defenders of this location. Tiamba can manage to unseat them, make some type of problem. It's going to open up some more for everybody else to try to contend with. Chewy got a headshot there and bought himself enough time to reposition and go for the follow-up grenade, the alley-oop. Twisted фармят. Top of Pow Pow lands, but Pow Pow had gotten the first aid off in time, doesn't get knocked from it. У Твистов там еще до сих пор 16 поинтов разрыв. 17 фармят. Ну, нокают пока бы. Может быть, да и едят. Но маловероятно. I know, though, everybody keeps looking off in the angle. Yes, Twisted Minds still alive, right on the edge of the zone. 10 и 17, разница 10 поинтов. А с первым местом это 26, блядь. Прикиньте, 26 поинтов. За 2 игры это невозможно. They had done some damage to FaZe. They had to turn their attention to the other side. And that's the only reason that FaZe can get away right now is just Day Trade rolling right up onto SSG. You can see now FaZe running this direction, but Cerberus is going to go ahead and get some vision. У фейзов очень большие проблемы. Keep in mind now, Twisted Minds has seen this. They realize that there's an opportunity for points. Looks like 2 of their members have hopped in the vehicle, and they are going to be shifting to the south. Yeah, they're driving into this. Gustav going to be going for the flush. He is going to claim Tycon's life. Это игра 17-х, но я не знаю. Твисты тоже в кайфе сидят. Сейчас еще физи догонят 17-х. Doesn't quite get it the way that he wants, though. The res does come, but corrects. He's got his back. Gonna go and finish it. Now, Gustav, that should be a pretty easy toss. It's gonna roll right up in between them. Nice throw. Nice and easy. FaZe here, 7 kills, having a big game, keeping themselves very much in the Пирожки душат Тианбу. 17. Ming's grenade gonna get 7-7 down the follow-up. Not able to find the flush just yet, but the molly could be happening, except Theraton 5 has something to say about it. Ребята мешают, не дают. These guys have been fighting for so long. You can see Ming sitting at almost 400 damage. We're only in phase number 6. Пау лежит. Его не видят. 17 пассивно сидят. Ну, с такой игрой я хуй знает. Я хуёво. T5 now going to be bullying Petrichor Road off this fight with Tiamba as much as they can. Pow lingers in between, but now Tanadol keeping his eyes on the Chewy. Chewy has to use some smokes. He knows he is being
watched. And he's got Summer rolling in behind him, try to make this move to group up with Ming and Aix left. Man, this is getting harder and harder to deal with. Petrichor Road put up a hell of a fight to get here, but you can see there's just too many firing lines for them to contest with. They used so much smoke, so much everything else in all of those fights to get the kills that they've got right now. Summer finally gets knocked on a Rosted. That might open up some opportunities for them to rotate, but it is going to be scary. Twisted Minds, though, has managed to spot out FaZe, and that is the farming. everybody. They are out in the open just trying to juke the bullets, and do manage to do so. Perfectix with the Dragunov, hitting some big shots onto FaZe. Corexy trying to do what he can. The kill is stolen by Xiaobei from 17. That's a huge point for them, and stealing it away from their closest competitor. Realizing what's going to be going on, how much do we see 17 Perfectix обосрался. though gets the knock on Perfectix, and that is big. Now leaning in, giving Fex the time to get the meds back up. Blue zone going to be back behind them. So little territory to try to navigate. Can we see? No, it's going to be Fex. Eats a nade right up on top of him. Batulins holding up the line against Corexy as he just bounces from tree to tree. There is nowhere to hide, though. Nades rolling down from 17. SSG's Roth. No, I'm sorry. Roth somehow gets involved Да, in this fight. писали хорошо, молодцы. 17-18, возможно, проблемы будут. Сейчас Т5-то на них будет играть. Это их центральная точка. Разница 11 поинтов. Roth, though, unfortunately, still has to contend with 17 Gaming to his north, and he has Twisted Minds to his south, and is about to have Petrichor Road to his east. This isn't fun for Roth. Yeah, this is very, very difficult. But I mean, Roth can make some big plays right now. He is going to get the knock on the Aix, wins that 1v1 for now. But you can see this Rock, the only thing that is his friend right now. There's nothing he can do about Вот, Худ нокается, все, ГГ. Gonna catch Xiao Wu out in the open. 17 trying to claim real estate, and they're gonna pay the price. Everybody's coming after him right now, and it looks like the Roth, he cannot survive around the rock anymore. As Twisted Minds do get control of the Petrichor Road knows exactly where they are. Petrichor Road barreling down on top of them. A pretty good angle here onto Perfectix, who's stuck between the tree and the blue. Not much room for him to maneuver. How many smokes are left? He finds just enough time and space to get away. СБЕР нокает Спайра. They're starting to come alive up into the north. 10 points separating out these two squads as it looks like it's going to be Duel of Fate style moment. Petrichor Road not quite out of it just quite yet, though. T5 wanting to get some more. They've really contained in what 17 was trying to do over here in the center of the circle. Really, 17 surrendering this, wanting to get some kills out to the south, but that mission didn't really go in their favor the way they wanted it to go either. This is a classic T5 game, playing smart, methodical, patient PUBG, controlling their space very, very nicely, getting into the late game with all four players up, giving themselves a good chance to get a chicken dinner. Again, every position on this leaderboard matters. All these points, and that's Pong. Taking Xiaobei onto the knock status. Pong gets a headshot. 1 хп, блядь. Хорошо, хорошо. Пушит, пушит. Twisted Minds with the opportunity, 10 points behind Darova right now, and there is a ton of kills in front of them if they can pick them up. Batulin's going to be the point man leading the charge up the hillside, but they have got to be careful. They've got Petrichor Road still over into the east, and 17 Gaming still trying to fend up. We are in our top 4, phase number 7. It's a 4v4v4v3 with 17 Gaming. Тут пирожек сильно к твистам выходит спину. Бля, ГГ нахуй. Да, молодец, Батуля, разъеби его. Below Darова, who still sits into first. Damage being done to Spiral, able to prone just in time. Дайте звук, долбоебы, нахуй нахуй твистит Майнс, блядь. Being enough of a piece of cover for these guys to survive for right now. Problem with Twisted Minds, though, is they have got to be careful. That T5 line could swing back onto them in any given second. Petrichor Road getting more and more pressed in, but Summer doesn't see it. So far down to the south. Is he going to find something to exploit here? And it just doesn't look like it. He didn't see him push up. Now Lou making some noise, so that's going to alert Petrichor Road. Бля, твистами ебать хуёво позиция у них. Twisted Minds. Pong again has to immediately keep that head down. He is going to have that headshot from Perfectix's Dragunov in his head, in his mind. He's going to be thinking about that for sure. And Hatsawat with a Dragunov of his own finds the knock on a Suju. Hey, it's going to be a domino effect as we start to see kills go off, man. It is going to be the charged pick up Ребята слишком комфортно сидят, блин. It's a call for the storm. There you go, Path. The Pong curves that one down the hill.
perfectly. RT5 going to continue to exploit. They've got this rock. They've got a peak angle. Xlip wants a piece of it. Here comes that charge for Road, realizing the angle is now open. Perfectix able to find at least one, but they're prone. Ming finds Perfectix. He's all up to Batulins now. He was on low health. He only had one first aid left. They immediately scramble over to Xlip to get this res. They know how vital it is to have all four in this late game. PAPZAN Road, how much gas do you still have in that tank? Because they are just racking up the kills at 13 right now. The charge has to stop for a second, though. They don't want to run into Ну, пирожки ебанатые, говорят, сыграйте справа. Нахуй вы на твистов идете, блядь. Measure it out. Spot out anything, get some damage on the T5. That angle isn't as open as they want, but you can see the way that T5 has this positioned. They've got sight lines right down into both of these valleys, and Xlip wants to finish out Twisted Mind so bad, but just can't. Oh, he was able to bait a little bit here for Ming, though. Ming's got Batu down. He has been flushed by Potampong, though. Point stolen over to T5. The harassment continues at long range, doing some decent damage. Now, Teraton 5 can just make life a nightmare, and Xlip claims Spyro with the Molly. Twisted Minds now still decently behind Donovan. 10 поинтов отрыв. Twisted Minds until T5 was still in this, and now they are the hometown heroes. And are 17 116, блядь. They've got the center of the circle. They want to start their climb in and of themselves. They want to try to catch up with Twisted Minds, but PAPZAN Road is just absolutely on an avalanche of points that they're picking up. PAPZAN Road, this is one of those classic games where they just start firing on all cylinders, and they wipe team after team after team with this controlled discipline, Ебать, ебейший шанс для Даровы. play that they have. Yes, T5 has them at an arm's length. T5 has some control over the zone momentarily, but the circle is going to be forcing them into 17 territory. Rossita Jr. gonna hop up on top. Дарова чемп. Right underneath him here. Xiaobei. Да, походу все. Походу это все Дарова. Waiting this one out for right now. Here's everything, realizing the fact that he is just a snake hiding, waiting to pounce. T5 trying to navigate this one with the control that they had just a moment ago, but those sight lines are going to be gone. Nades now starting to come out. PAPZAN Road knows where a lot of these repositions are, but haven't quite worked out all of it yet. Rosted is going to spot out Xlip. That's a big problem for PAPZAN Road. Summer wants to go reinforce, but is instantly denied. And that's multiple knocks onto Xlip. He is bleeding out quickly. It's actually Lil Ghost who's underneath this compound for 17. Switching between utility, trying to find the right option here for T5 on top. Xlip down. Lil Ghost нахуй. Got 2 HP lines in, and he wants a sub more with this one. Never count out 17 Gaming. It's going to be coming live on the opposing side. Xiaobei is going to be Chewy as well. They've been holding this one down. They've been quiet for so long, and now they are just trying to steal every point that they can. They are trying to find an angle on his Xiaobei. Summer has to deal with T5 first. Donadal down. Rossita Jr. swinging around the corner. 1v1 lined up into this one. Ну-ка, блядь, к себе нахуй, затащи, блядь. 17 нахуй, давай. Сука, я верю в тебя, 17. На нахуй. Ебать, прикинь, сейчас к себе затащит. Ебать. Да ну нахуй, бля. Пиздец. Ебать. Бля, вот это, сука, финал, нахуй. Вот это этого я и хотел, блядь. Прикиньте, сейчас последняя игра. Данава, да, базару нет, они впереди, но отрыв 10 поинтов только и все. Ебать. 17-й камбэкнулись нахуй. Действительно была перешка ларе после чемпа Бердолемита, да? Я это ебать круто нахуй. Хуй его знает. Сука, 17-й, сука, гений ебаный. Чисто в 2 ебало, блядь. Выиграть такую парашу. Лил Гос там ебать грязь сделал. Просто ебать. Красавчик. Вообще супер грязь сделал.
The second to last match is done, and 17 makes it happen when they need to the most. Let's take a look back at the 3-horse race in the highlights. Absolute insane game. Перо ультанули, базар нет, да? Это же охуенно, они выбили LG. Перо красава. Perfect though. Darova went out early. That means all the other teams in the chain. Ты сквартал да. Dreams could be made and come true in the very last game. I'm sorry, Darova. It doesn't mean I don't love you, but it means I love a race, and that is what we are going to have off the back of this game as we watch these highlights. Petrichor, they fought valiantly, put up a bunch of points. Лилгос, да? Лилгос, ебать, красиво сыграл. Максимальную грязь вот Лилгос сделал вообще жестко. Если сами что-то расслабились. Да нет, они все правильно сделали. Просто у них вариантов не было, негде было играть. Но по итогу им надо было логически сыграть на этот. Вправо надо было сыграть. Не заходить в эту парашу, а надо было вправо играть. Попытаться с пирожками запиздиться. Решили заморозиться и все, пиздец. Ебать. Красавцы. Вот это потнейшая игра, нахуй. Лучшие PGC, наверное. Тут чисто для этого не хватает, знаете кого? Чисто КМов не хватает, и все. Вообще, лучший PGC, я не знаю. Валидол на валидоле, блядь. Пирожники, красавчики, блядь. 15 кило, блядь, топ-2. 21 поинт. 17, 21 поинт, ебать. Красава. Тебе, блядь, красава, нахуй. Просто, блядь. Машина, блядь. Лилгос, блядь. Хуёво, что Худ умер. Худ умер, блядь. Но все равно. Хуёво сделал. Машина, блядь. Выбили духой команде до Дарова. Два гейм посрали. It's gonna be so down to the teeth here in the very last game. It is close. Not much point for the teams on the right side, and Darova with just 1 point in this one makes it, I would say, 3 effectively horse race in the last game. We'll take a look at the total leaderboard. Darova Гварди, бля. 117, 127, Twisted Minds 125. Ебать. $600,000 on the line for first place, and it is a 10-point race going into the last match of the PGC 2023. 8 поинтов разделяет. 8 поинтов от Дарова. And also from phase 4th all the way down to 8th on LG, 11 points difference, $36,000 difference from those Ебать, placements. нахуй. Ну да, 5 поинтов несколько, они недосягаемы. Нет, досягаемы. Еще как досягаемы, наконец. Они были недосягаемы в этой игре. Если бы тут Дарова набрали бы хотя бы 5 поинтов, 10 поинтов, то да, базару нет, я бы сказал, да, Дарова, скорее всего, выиграли. А вот тут вот... You've got to actually start putting up points around the mid game. Look at that. The fans in here, they are roasted up. It's insane. This last game is going to be crazy. Look at them. Look at the smiles on their faces. They are refreshed, they are renewed, and they are ready to get back into the action. I got to ask you, Martin, who does it? Мне кажется, Батуля чисто сидит, кайфует от игры. А так, Висы должны были давно уже улететь в стратосферу. Они сами отдали 3 игры в 0. I'm just so excited that we actually have a 3-horse race for the very last game of PGC 2023. Ну как, последняя игра, блядь. Ебись финал, да. Охуенный.
Дарова, блядь, давай нахуй. Дожмите, блядь. Наконец-таки дожмите. Дарова могут, блядь. Чисто Сеул, блядь, транспорт ебаный. Ну-ка, 17-й просто киборги, блядь. 0 ошибок. Все, блядь, ебать. Ехала нахуй. And we're gonna take a look at the previous winner. Gen G, New Happy in 2021, Na V in 2022, and the spot is open for 2023. Who is going to claim the PGC trophy? Only a few teams remaining here, Matchroom. This is absolutely crazy to look at. As now we are. Все от каждого зависит. Это не только от Дарова зависит, все от каждого зависит. But this is a crazy game. I mean, so much heart and soul has gone into this last couple of it. Didn't even mean soul. Ну, хули, пацан кайфует от самой игры, от самой атмосферы. Ебать, наверное, охуенное ощущение. Не, типа, это же охуенно. Я рад за Бадулина. Он уже сидит, уже кайфует. ССГ, съебитесь нахуй, блядь. Дудоста, дудосим до навода. 8 шанс, собственно, не вид давления. Аббас! Лу, не умирай! Вы 7-й, идите нахуй. Охуели, что ли? Лу, там сердцебиение, там сердце чуть не остановилось. Здорово, Макс. Все от круга зависит. Тут много факторов, да. Сейчас посмотрим. А зону что, показали нам, нет? Зона, я считаю, это будет опять ебаный мост. Но это может быть и школа по дефолту. Будет охуенно, если она обратно на школу ебанет. Я бы посмотрел на такую зону. А верхний дефолт, вот этот вот, это опять слишком базовое будет. $10 но еще и валидольная игра, Макс. Вообще пиздец. Пот на поте. Все потеют, ебать ты его рот. Желательно бы вообще Тианба бы выбила LG. И все. Мне не нравится тут LG чисто, вот то, что она вообще в топ-8 входит. И все. Вообще любая команда из этих, из слабых, типа, топ-8 и все. И вот эти вот первые 7 команд, вот, это просто база была. Дефолт. Как поначалу говорил, 17-й, Твисты, Дарова. And it is going to be tricky. Они в топах. Talking about the top 3, right? But still, look, FaZe, New Happy, Petrichor Road, only 2 points separating out those squads. Cerberus just going to be a touchback behind that 5. This might be a read that they're going for some type. It could be. I'm curious to see exactly what's going to be happening. Isaki opening up with the AK. Tough spray though. Can't really. Хайсаки не знает про Джимза. James lurking with the Bison. Could be big at this stage. Got to be careful. You can see the fact that he is surrounded right now, waiting this one through. The other members of FaZe have managed to escape. Is going to spot on Hisaki and does get the knock. So is Hisaki. Pick up one very quickly, running in, making sure the fact that he can flush this one out before any support comes. Сербия, салам алейкум. Keeping themselves in 4th place. Every position matters to these teams. Every fight, oh so crucial here in this last game. Да, ебать. Все в притирку. Ждем. Посмотрим. A little bit better positioning on the leaderboard. It's just been a very quiet day for them in general, not finding much success. Кто даст осечку? Of these later stages, even having trouble making it in the later stages of it. SSG are going to be navigating and actually getting a very good position. Дарова охуенно сидит. If we do see the circle lean. Дарова слишком хорошая зона. Southeast,
This is a very strong control point. GG нагло заняли свои позиции. Беседы заняли 2-2. Тоже хорошо сидят. 17-й возле твистов, наверное, сядут. Либо вражок заедут. Посмотрим. Really good spot for SSG to start. Tosi going hunting with this bolt action. The Car 98 not connecting. V7 is running 10 поинтов от лидера, да. 2-2 split. They're in the compound that's going to be just to the east of Rajak, but also in the God compound north of Rajak. Yeah, so V7 again likes to try to control that Razak bridge as best as they can. It has. Кстати, да, они накиньте, вот Джимс что-то постоянно на подсосе, как пиво стал играть. Стареет, походу. Yeah, Gen G's going to be pretty close. Стареет, говорю. Постарел уже, как пиво. Переисполнился в этой игре и все, и начал крысить. Gen G continuing that separated position there from shooting range all the way now down into gas station, and they're going to be running into another duo, or actually it looks like there's two members up there. Yeah, it almost looks like three because of the way the white building looks on Glaz's Dorito there. Yeah, no, I think Sungjang is going to be pretty wise that somebody could be up there and is going to stop here first to claim it and then potentially gather some information. Sonics now making their entry into the circle from the western side, south of Ruins. Там уже, блядь, эти начинают между собой, блядь. Кто-то Дарова, кто-то Twisted Minds, блядь. Болельщики между собой, блядь. Да, Нава, блядь, Twisted Minds. Ебать, прикол. Тоже такая была подгрузка себя. Разведка. Ну да. Юркер создает углы. Собирает инфу, создает угол для команды хороший и некие другие варианты, возможности. Фанат уже пиздится, но это Венди. Есть. Very dicey there for the Sonics potentially. Let's see if they can get a read. Там Бахмет и Яртис болеют за Тисов. Блок идет. Ба, минус Соникса. Gets revealed. Are we going to see any retaliation coming out? Kickstart wants to line up this nade. It's being shifted between. Nade's going to go a bit long. Does connect on Kickstart just a bit. Looks like Summer might be trying to prep another one. He's just going to go and pick up and run with his teammate right now. Narrowly past those walls. That was the scary spot for it. Now, he should be able to at least get back into reinforced lines. Can Tiggleton slow down any push coming from Petrichor Road? It looks like that is going to be the case. Tiggleton took some damage. Хорош. Разминулись. Плохо, что пирожки не разъебали их. Хотя разъебут, походу. Пирожки не собираются отпускать. Хорошая хая, походу. We did see day trade move over here as well. They're not quite on your mini map. They're just to the south of this. They're running a bit of a split of their own, and they might want to get more involved. 17-й, блядь, 17-й нахуй. Плюс поинт. 17 gaming really wanting this one. Yeah, 17 will love this point. Every point Хорош. so critical to catching up. 17 плюс поинт. 7 поинтов осталось. До Дарова 7 поинтов, блядь. Сониксов пиздит тут. Все правильно. Пирожники красава. Достойное 4-е место займете. Только пирожники что-то под конец поздно включились. Почему они с первых минут вот так вот не играли? Они же могли. Они же ебейшие аимеры, блин. На опыте крысы с годами реакция уходит, опыт остается. То есть уже не можешь перестрелять, да? Сразу люркер, все, роль люркер. Крысятничеством заниматься начинаешь. Соникс вообще ничего не показали в финале. Соникс. У них тоже как пойдет, типа. Видишь, кто-то показывает, кто-то нет. Should be able to watch any exit that Trimdy tries to take. If he tries to do a cheeky drop down off the ledge, he's going to get spotted. Does decent damage to Chewy.
At least manages to get him to go to a new position. Now he's gonna drop off the window, drop back down. Нихуя. Could he flick back behind us? Does spot out. Ебать! Now just trying to go for another flush. Gonna reveal off the side. Narrowly jumps around the corner. Сука! He's going to pick it up. What a play in the heat of the moment from Shrimzy to not Shrimzy, черт ебаный, блядь. kind of just take a moment and then drop down. Catches Petrichor Road completely off guard. The smoke's obscuring the sound as well. And with backing Chewy off on that initial spray, that gave him the opportunity to at least find that Батя он point. наебал, That's конечно, devastating PAPZAN. for Petrichor Road. So Sonic's now eliminated. Day Trade going to try to leapfrog ahead of this one. Circle does lean more to the south. Still pretty decent 50-50. А это нижняя зона, блядь. Листеды, красава, блядь, 17-й красава. Охуенный. And all three of our top teams in this current circle south of the river. Они, скорее всего, да, обратно стакнутся и все. Листеды играет школа-общага. Ну, школы перетянулись. В школе будет играть. Все против Донавы. Чекайте, все против Донавы, блядь. Психология вдохновляет была на таком уровне. Да, Мандава здесь решает. Моральная составляющая человека и тому подобное. Сейчас приду. Leaning heavily into the south. LG, Gen G, as well as T5 up to the north, with Tiamba going to be falling back behind what looks to be the rotating V7. Now then, Darova, it's been a bit quiet for them so far, but I mean, they do have control over the east. It's just pretty much them and SSG. No big movements have to come out from them. It's going to be mostly FaZe and Tyloo. Yeah, Darova, it's going to be defense and posturing to keep SSG off of their backs, to keep them away from their space, because they are split pretty wide, essentially a 2-1-1 for Darova. New Happy on the western edge as all these teams trying to settle up as much as they can. Everybody's going to prefer the south. It could still shift north. That is absolutely a possibility. I am just absolutely terrified of what could be lying ahead for New Happy. They realize the fact that they're going to be moving into ruins. They're going to be moving in late. They don't know the fact that it's going to be open, but there's going to be a lot of teams, most notably Tiamba, that's going to be looking in. Problem for Tiamba. Что случилось? Сониксы сдохли? Иди, да? Мана битера-то. Yeah, T5 trying to cut through Tiamba's split up on the other side. Let's see if they can find some way to get through. They're doing some damage to Pow Pow, but no knock to be able to come through for T5. SSG, sharp shot with that machine gun in hand. Looking to mow people down if possible, but for now, everybody's just going to kind of settle up. Рожок закончится, что ли? I'd like to give an opportunity here to shout out to some of our top performers. Внизу идет, в 17-м. left, your top fragger so far with 36 kills in the grand finals. By the way, that was 8 more than the next closest player coming into this last game. He has been absolutely disgusting. And then your top damage dealer. Донава хорошо сидит тоже, неплохо. So far, 6,526 damage for Soul. Тайлу решили крутить, попытаются поехать. Is Himas with 5,700. It is unbelievable the damage output that Soul generates. Зона смыкается. Looking in as now the lines are going to start to be cemented a bit more, and 17-й охуенно сидят. Still trying to navigate T5. No real big break happening just yet, but Тоникстар, да, все уж отдыхает. We also want to give a big shout out. We have a ton of new viewers. Да, малый рожок. Hope that you guys are absolutely loving PUBG esports and tune in for everything that's going to be going on in 2024. Ты пятый, да, блядь. Вы что, угораете, что ли, блядь? Они на 13-м месте, блядь. Местные трансгендеры голосуют болеть за своих. Нихуя не получится. Вниз. Бам! Ебать! Сюда нахуй! А это третья фаза, кстати. Третья фаза, где можно крутить еще за зоной. А нахуй, ты пятых ебашут. Not out though. That hill giving just enough Тайлу. cover to him
Shen trying to reposition, looking for the players that are trying to help. Oh, This is Danawa. massive over here as we do have LG that got into a gate kept position right. Данава едет. They're going to be rotating. SSG Данава, кстати, хорошо заехала. There is near on nowhere to go over here. Danawa's going to kind of be cut out on this one. You can see. Возможно, сейчас LG встретится, но все равно они хорошо заехали. Danawa's going to continue moving forward. Много команд крутят. But LG still has the position to stop in front of them. Can they defend up in time? Опа. As it's going to be Anonix. Going to be Проблема, проблема. У LG. Думает. И что будет делать Данава? They are on the outside looking in, and LG is taking a very wide 2-2 split. So Danawa is going to have to take their time Решили встать. to get their info and identify Пока думает Данава. Обмозговывает. Да, решили куда ехать. Все, едут. Остальные команды покажите, блядь. 17-е, блядь, едут. Сука, с Нью-Хэппи встретиться. Заебал. На нахуй. To make something happen here, but Nan's going to go down to the blue zone, and that is going to be Xiaowu realizing an opportunity to be had. Can he get the spray on the backside of it? And he'd love to get that point. Блядь, 17-е, проезжайте. Took too much damage. Оставаться смысла нету. Хорош. Но все равно надо ехать. Поешь-ка туда. И потом надо ехать. 50 секунд. Хорош, блядь. Все, успокойтесь, ехать. Зоны нет у вас. Блядь, красава, нахуй. А там, сука, их встречать будут. Тайлу, блядь. А снизу никто не играет. 30 секунд, блядь. Блядь, снизу одна команда сидит. Хорошо, 17, хорошо. Блядь, как куда-то заехать? Дейтрейдов отписить. 5 поинтов. 5 поинтов разница. They're able to claim control of this gas station. The last time they were here did not go so well. Данава охуенно сидит. Was able to bop them out. Soul did what he could, got 3 of Twisted Minds before he was taken out. But for now, Cerberus is going around it. Да иди нахуй. That's going to be Zhao Bei as well. 17 Gaming still continuing Похуй. on this path. Circle pops and it leans into the north. 17 Gaming has the opportunity to stop off T5. Trying to get some shots out onto this one. Has got to be careful as it's going to be Tai Lu that gets vision on them. Куда едете, 17? 17 Gaming trying to find space in this circle that will be safe is going to be challenging. You can see Блядь, под ССГ нет. 17-е нет. SSG already in position. Goes for the shots in. And Хорош. mutually assured destruction. 17 at least gets 3 the поинта. one, but it is a Да ну нахуй. No! 17 is out! Unbelievable! They come up just short, Пиздец. and it's going to be the NA team, Space Station Gaming, that plays spoiler. Holding the line right now. Darova wants to move in. LG, they've got to contend with them with this lineup. You know, Минус 17-е. Данава нахуй, давай, дожмите, блядь. They need some safety. Keep in mind though, Twisted Minds not in the circle either. Twisted Minds has a ton of work to do. V7 still with a 2-2 split over the Razak bridge. Tricky to get in. Loki's going to get knocked by Rello from behind the rock. Immediately salute here to try to get the res. А Локи нокнули, поебать. On the side of this hill though. There is nowhere to be had. They have got to be so careful. You can see Souls just trying 17 плюс 2 поинта, но все равно это не сильно не поможет. 2 поинта не хватает. holding up the line and giving an opportunity for Dynamo to at least breathe on this rotation. Oh my. This is Ебать. absolutely scary for Зона Dynamo рофлит. here in a tricky Да, position. пиздец, рофлит. Soul getting headshotted like that. Himas trying to finish the job, cannot find the shots in time. Angle just not quite there with those shots from Soul just a moment ago, at least going to get the space to come in. And Adonix accidentally runs over Loki. That is bad timing. Тисид красава, блядь. Не торопится. Не торопится и медленно играет. Бля, надеюсь, что Тисиды заберут. Это будет охуенно, если Тисиды победят. Вот сейчас, смотрите, будет прикол такой, что LG пиздит этих. This could be the start of a roll. If Twisted Minds can find this angle, it could be massive. Twisted Minds, a fight potentially brewing. They have maybe just enough of this hill to work with in the circle.
that they don't have to really duke it out with Cerberus. Cerberus Опасно, опасно, блядь. inside of the blue Иди сюда, house. опасно, опасно, опасно. Mind so far not going to get any info until Cerberus gives it over. Problem with Twisted Mind's positioning is they still have to work around this one. Anox doing a great job of just trying to control the angle on this one. Day Trade is going to be in a fight with Tiamba at the direct time. They're fighting over that God compound just to the southwest of everything. No. And it's not the worst. They managed to reset. Life's good. It happens. It happens. It's happened to the best of us. Ебать. What a time here come the blue zones right Ебать. outside of Cerberus. Grenade splashing Ебать. on the outside of the both sides. Твисты на яйцах. Cerberus at least managed to slow this one down for Твисты на яйцах. realizing what's going to be going on. A lot of nades coming out. Look at the amount of Давай, 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 давай. well. Lou really wants to get this res. Blue zone nade after blue zone nade just being dumped on top of Cerberus. Oh, and another knock. Ебать, салют. Darова striking. They're recognizing the timing. They know exactly what they need to do now. They just got to get bodies over here to exploit it. So У твистов проблема. У твистов проблема. ГГ. What a play from the Надо салюта поймать. Darова sneaking up around the edge. He's got Lou out. Пизда. Picks up another one, and now it's all coming apart. The circle has shifted into the west. Twisted Minds, can you make the miracle happen? Can you spin back around? Can you ГГ для твистов. Все, Дарова чемпиона. And they're not having any of it. Twisted Minds on their last player. They are out. They're done. Darova feeling it up at the top. It's time to cut loose. So looking back into what's going to be going on with LG. Ебать. Trying to make a run. Дарова нахуй. Unbelievable stuff here. Nowhere else to go for Twisted Minds but to try to take a fight. Soul down from Mind on the machine gun. Loki as well. Couple players up. Loki flushed. Everybody wants a piece of this. Yes, we have a good idea on who's going to get first. Let's be honest. Donovan's got it locked down, but there is so much. New Happy, Petrichor Road still tied up. A lot at stake in these later firefights. Cerberus wants to finish this one quick. LG has got to stop this one out for just one moment as NH is going to be coming up back behind them in just a few moments. Salute just going to burn through some heals on the backside of all of this. New Happy striking from behind. Вот если бы 17 взяли бы больше поинтов, то да, было бы охуенно. А так мы уже знаем, что Дарова чемпион. Лютая зона, блядь. Просто ебейшая зона. Салют еще живет. Пытается максимально поинтов собрать. Но тут, походу, умирает за зоной. Успевает. Салют, блядь, машину. Дарова, красава. Уже радостно сидят. The late stages of those games, of those matches, and Darova took advantage. They found that win on Vikendi, and a big one, and a tenacious one, and it was Soul. Never forget, he wins that 1v1. So, with this one, if you're wondering what's going on, Salute's just trying to out-survive anybody else that's going to be in front of him, and hey, he'll take a couple of shots at whatever's going to be revealed. You know, one kill. Please, point, блядь. Красава. So, now we got V7, Cerberus, Gingy, all 15 зато умерли как мужики. 15-й, да. Как мужики заехали и все. Если бы тогда они бы всех убили, то да, возможно, жили бы. Было бы охуенно. Но не получилось. Way on the other side of the circle. Glaz is way away from the rest of E7 right now. He is completely on his own. So emotional. You can see the fans showing up here right now. Tears in the eyes until you got the camera on you, and then it makes you a bit nervous, right? T5 having to contend in with this. Ну, хорошая игра. Хорошую игру показали. Let's be honest, it's going to be the outside shack trying to make something happen, but Nuren's going to go ahead and pick that one up. Great stuff here in this last game for Day Trade. Finding some big kills, finding some big points. Point ahead of Tai Lu, and again, every place matters. It changes the money you get, so it's important to these players. And also the bragging rights. Everybody wants to climb up this leaderboard as much as possible. We still have New Happy 1 point ahead of Petrichor Road. We've got Tiamba with some distance from V7 right now. Day Trade, Tai Lu 1 point apart, and Jin G, man. Anything that Jin G can do right now is a moral victory. Absolutely. For Gen G here, yes, it was Все показали хорошую игру. But you want to come out with a bang. You want to showcase what you're still capable of. We know these players are great. We saw glimpses of it at Gen G,
New Happy as well. What a tremendous run they have made here in this grand. Да, GG, красава. Базара нет. It's going to be right up against the team that is 1 point behind you. Tyler's going to get some damage in on that one. Petrichor Road now going to be revealed. Tongmu's going to be great shot. And now CC down. Ming just clinging to life on a smidgen of life. What a shot. You got to love that Panzer arc. Brilliant stuff. Ming able to get the first aid. Now looking for the res. Sungjong hungry for these points, but that grenade so close. Ooh, not going to quite get there. Sharks in the water right now, and they smell blood. Songjong going to be coming up back behind this one. The rest of Tyler wants to finish it out right as soon as the res comes through. Go back down, and it is just throwable upon throwable. And oddly enough, it's going to be Tyler that has Jiaoyang that goes down as more and more people are starting to realize this open angle. Petrichor Road's A-slip going to go ahead and get the knock on Tongmu. And finally, New Happy goes down. Things starting to collapse here around the last game of the year. Teams falling left and right. Tai Lu out. Genji with 5 kills. Now trying to make their move in. Petrichor firmly planted inside of this house, hoping to squeak through with the win. And who knows, maybe even scooch up to 3rd place. Эту карту вы 7-й, да, скорее всего. Ну, уже все, типа. Это ничего не означает. На пару тысяч долларов больше возьмут и все. Не более. Не, с третьего места никак не выбьет. Okay, we still have the God Compound fight as it's going to be Tiamba trying to fend in. 7-7 is going to spot out flash knock onto that one to start it up. Nurens, though, sharing a compound with him as the dance all around this position going to get heftier. Nurens going to go ahead and slow down the pace just a bit. He's going to go ahead and hop in the car. Is he going to try to seat swap around back behind this one? Ну, ты все сами виноваты за третье место. No doubt about it. The points, you never know. You never know what can happen here. You might as well go for it. That puts Nurens in the perfect spot to be able to pick them both up if they're not careful. 17-м опять, блядь, буквально вот. Буквально вот чуть-чуть не хватило опять. 17-м. Опять не дожали. Ready to explode, I am sure. Genji smoke wall up, nading the opening salvo here. Soft trying to soften up the players. Nurens did get one, but he's taken out by 7-7. And Chewy able to dodge any damage inside of the shack, doing a good job. Man, Ice Cream Shop is so hard to hold down right now as they are just juking around every bit of this one. Pio is going to go ahead and throw in some utility. Petrichor Road just trying to cling to life, see if they can get some more, but Aixla's going to go down. Petrichor Road is eliminated. A brilliant Molly stun combo from Pio allows him to take Petrichor Road out. Tiamba, V7, Genji, the last 3 teams remaining here in 2023. Tiamba quickly loses Linshu to Tosi, though. Tosi on the off angle from down low, able to find a big knock, and Linshu is bleeding out quick. 7-7 isn't even going to go for the res. Okay, so with V7's positioning pretty much in control of the East, they've managed to open up multiple sight lines. They're running a 1-1-2 through this one. Да, вы 7-й без шансов забирают. Слишком много контролируют. 7-7 being the solo odd man out over into the west really might be able to find an angle. Хуйня. It looks like Glaz is moving centered up and just going to be in a point position to be able to unload on both. What, oh what, can PO do now? Well, who knows? Maybe we've got a little bit of a... Да, вот, и как я и говорил, вот если LG ниже 8-го упадут, то это будет охуенно, но, к сожалению, нет. LG продержится. Вот и все. 2 поинта тут набрать это невозможно. Если бы он 2 убил, то да. И все, GG, ГГ. Достойно 16 место забирает. То, чего они сами добились. Больше нихуя не могут. I mean, he's going to have to go absolutely bananas. Gumin trying to keep him pinned with that spray. The grenade is really good. Almost getting the knock. DG coming back. PO taking damage, though. Molotov just so well positioned to deny so much movement coming up. PO is going to have to patiently wait this one out, and you can see all of these now PO, остался один. На нахуй. Nothing to be done, as that is going to go all of V7's way. But ladies and gentlemen, you can paint it gold. The Korean super team completes their date with кстати, это старая команда PO.
Tooth and nail, they fought their way through the Старая команда. A massive performance coming up from these guys time and time again. You cannot doubt the fact that they put their heart and soul to get into this position. I mean, it was just so close coming into today. It was, and it was insane, and that Vikendi win set them apart. The hero plays abounding from so many different players. Soul, of course, going to be the first one you talk about. Tons of damage, tons of kills. And Onyx stepping up. Жаль, топ-1 выходит. Yet another trophy in the case. And salute so many great individual plays from him that set Danawa up. Сколько распределение это? Twisted Mind 17 Gaming, they just keep getting there, but can't close it out. ЕПЕ. Да, где так. Ну точно не знаю. А, надо ребят, допустим, ЕПЕ. Лежит типа на старой словесности. А ну куда катуки. GG как будто больше напоминает, типа, когда они брали на ТПП, типа, топ-1 и тому подобное. Ну так, не сказать, что они сейчас, типа, чего-то реально делают. GG это просто старые чемпионы и все. Да, когда-то выиграли и все. Больше нет. Но был руку состав Денжикина, по факту. Старый состав Денжи, которые стали Данава. Мои азиатские братья, да. И опять вот это вот крашеная пришла. Some interview, ladies and gentlemen. So you're now PGC champion. So how do you feel? 일단은 PGC 우승 소감 먼저 부탁드립니다. 일단은 실감 안 나고 좀 PGC 우승이라는 게 살짝 프로 게임으로서는 꿈의 무대잖아요. 꿈의 무대니까 조금 더 지금 말로 할 수 없는 행복. ТПП боя. Там басты его насосал га ТПП не поводит. Ебаные ТПП-шеры. За стенкой АФК на кабитер это один жилер. Или есть Данавас. Ну да, тут по-любому выйдет, без шансов. Жестко Соджи. Соджи выйти. Ихняя водка-то какая-то. Жалко твистов, хуй его знает. Ну и с другой стороны, блядь, их вина. Патуля сам виноват. 마지막 경기에서 그 3위권에서 가장 치열한 경기였는데 третьего, да. Вообще без шансов была. 상황이 어땠는지 그 Прикиньте, на про уровне ТПП, блядь. Если забрали 160 долларов. В рублях 14 лямов. Мало, мало. Им больше платят. А так пойдет, конечно. Керрис победили, Керрис было чё. Опять топ-3, опять 17 топ-2. Да! Это какое-то проклятие, блядь.นะคะก็ถามไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าต้องบอกว่ามันมี3ทีมเนาะที่อยู่บนท็อปแรงค์แล้วก็โอ้โหต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยนะคะก็คือมี17 Gaming เนาะ Twisted Mind แล้วก็รวมถึงจารวาเองนะคะซึ่งสิ่งที่เขาโฟกัสเลยเนี่ยแพนถามไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าแบบมันเป็นยังไงความรู้สึกตอนนั้นเขาก็บอกว่าแน่นอนเขาก็โฟกัสกับ Twisted Mind แล้วก็17 Gaming มากๆซึ่งนี่แหละค่ะก็คือผลของชัยชนะของเขาในวันนี้นะคะ Okay, so I would like to ask like especially to Onyx. So there's something, yeah, it's let's В прошлом году кто выиграл? Нави Бата, да? because
Navi kayo bita. What happened when you just ran Loki over just before that fight with Twisted Mind? 막판에서 트위스트 마인드랑 싸우기 전에 직전에 그 로키 선수의 차로 Да. В прошлом Нави как бы то. В прошлом Нави, получается. Прошлый toch бар bu. Navi kayır. Muhaddisleri mekis meste. Десятер юсь месте. И опять то же самое, блядь. Отдай. Usually I never got nervous, but for the last match I got really 17 опять второе место, пиздец. Loki was behind me, so when I used the card and then crashed to him, and then I was like, oh, I'm making a mistake, but my teammates just like comfort me and say it's okay, so I think that was a mistake. А, ну тут 17 еще нету. มีการแบบว่า Ran Loki เนาะ over ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะ take over ตัว Twisted Mind ได้นะคะเขาบอกว่าจริงๆมันคือข้อผิดพลาดนะมันคือข้อผิดพลาดของเขาที่เขารู้สึกว่าอุ้ยเอ้า Loki ข้างหลัง Дарова тогда вот แต่ว่าทีมเนี่ยก็คือช่วย comfort นะคะหรือว่าทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพอเขาทำได้เขาก็ยังรู้สึกว่ามันคือข้อผิดพลาดอยู่ดี Дарова тогда 11 место взяли. Right here with Darova, I think we have talked a lot, and now they're like, their heart is like, feel a lot of feeling right now. So, ladies and gentlemen, congratulations right here to Darova Esports! Woo! Долго, нудно. And so, we still have our PGC 20. Слишком много слов. Бла-бла-бла-бла. Prize pool to give out. So, let's send back to the analysts or to the desk to take a look of the final leaderboard before we announce our MVP and the special announcement about 2024 competition season แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะมีการมอบรางวัลให้กับ MVP ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยกับของรางวัลเยอะแยะมากมายด้านบนเวทีนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดู leaderboard กันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็รวมถึงจะมีการประกาศนะคะกับการแข่งขันในปี 2024 ด้วยนะคะว่าฤดูกาลจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าในช่วงนี้กลับไปเจอกับ analyst ของเรากันเลยดีกว่าค่ะ Буллеринга, да, доминация жестче. Ладно, пойдем мочить ботов, скорость она когда навода. Удачи, Инда. Чат качай на нам метуде. Congratulations to Darova Esports, the champions of PGC 2023 and well deserved. И тут, блядь, курим. A hero in this building, fans who love this team so much. He had a journey. He was an IGL. He stopped IGLing because he said, I need to have fun. Рашка одно, мамашка одно. They went the distance. Let's take a look at the leaderboard. That was incredible to see. This has been a journey. Yeah, it has been. It's been absolutely insane. And I gotta give a huge props to Loki. I feel like the backbone of the team here. 17, блядь, чуть-чуть не хватило. Еще бы 3-4. 2019 with Gen G won PGC together with PO in IEM Oakland. Of course, won 2023 Nations Cup with Korea. 4 поинта, блядь. Champion, the only guy to have won more than $1 million single-handedly. Course in PUBG, and now he's going to be putting even more on top of that here with 137 points. A massive win for Darova. 17 tried so hard, but in the end, it was second place for them. Twisted Minds, a noble 3, but once again, settling for less than first. It was a crazy end game. The race for 3. Darova did what they had to. They third party when they needed to. They stayed up when they had to. Darova showed us what a team with passion, with a heart for the game, and with a fan base behind them who loves them no matter what, can truly do. This is their first, as a group, major international win, and what a time to get it. For the last time on the desk, my name is Toffees. This is Avenger. It has been our pleasure to be here with you at PGC 2023, and more so a pleasure to watch Darova powerhouse this final lobby. Yeah, when they set out for 2023, they set out to build this insane powerhouse of a team, and this was their goal. It was to win PGC, and now they've done it. They've done it. They've set the stage for next year, and in a second, we're going to go back to the stage to get our MVP, as well as maybe hear more about next year. Congratulations, Darova. We could not be more proud of you. แล้วค่ะเราก็ได้ฟัง
Contest ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าใครที่เป็นแชมเปี้ยนของการแข่งขันนะคะกับ PGC 2023นั่นเองค่ะตอนนี้อยากจะบอกทุกคนก่อนว่าเราจะมีการมอบรางวัลด้านบนเวทีกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาร่วมแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเราก็มีแขกคนพิเศษของเรานะคะที่จะได้ขึ้นมากล่าวด้านบนเวที А почему кубок стоит? Они же должны были забрать ее. So welcome back to the stage, ladies and gentlemen. So right here of PGC 2023 Grand Finals, we already knew that who is the champion of the game. So right here we have one of the special guests that will announce something right here that's really important on the stage. So ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Welcome the Vice President and Head of Esports from Krafton, Mr. Min Ho Ee. Woo! То есть вот он ушлепок, который хуевые обновы выкатывает, да? Hello PUBG esports fans, I'm Min Ho Ee, the head of PUBG esports. I, on behalf of the PUBG esports team, would like to send my deepest gratitude to all 32 teams that have shown incredible performance. I also want to extend our appreciation to our fans who have shown endless support. Finally, I would like to congratulate the new champion of this year's PGC, Darova Esports! 2023 was indeed a challenging year for PUBG Esports. For post-pandemic, PUBG Esports returned to host offline events with a more evolved, truly global series known as the PUBG Global Series, as we promised. We also launched the Global Partner Team Program to take care of our teams and players that have shown endless dedication and passion for PUBG Esports. Finally, we tried to synchronize our esports with a rank mode in our game, which was one of our biggest objectives this year. Sorry, it's too long. I will finish very fast. MVP, да. 2024 will be another exciting year for PUBG Esports with new goals to achieve. We plan to further develop the road to PGC structure by expanding the PUBG Global Series to bring more Left ультанул. action-packed events for our fans. 38. 6 тысяч дамага. Отдай. Но они что-то поздно включились. Слишком поздно включились. Thank you. All of the changes and commitments are targeted for our fans and players to truly enjoy and have the best experience for PUBG Esports. Some may think that this announcement is too simple or with lack of information. Don't worry, I will keep you in suspense for some of the great plans we have prepared for next year. У нас большие планы на 2024 год, Сетлер, по киберспорту. Типа, не волнуйтесь, Сетлер. PUBGesports.com later this year, so please stay tuned. We also promise to keep pushing boundaries and to work diligently to provide the best experience to our fans, players, and communities that have shown unconditional support and love for PUBG Esports. Thank you so much. Kokunkap. Thank you very much. Thank you, Mr. Min Ho Ee. Thank you for the incredible announcement, and please join us for the award presenting. And so next, ladies and gentlemen, ПГС, ПНС выиграли почти все, что можно в этом году. И ПНС тоже почти фул Данава же было. PGC 2023 Данава, да. MVPs, and the winner of Хуй знает. additional $10,000 US. I'm just excited. Будь еще So let's have a look with the как-то, да. MVP of the game. Калит. Чё, блядь? Какого хуя? Не, ну Сеул красавчик, но... Wow! Congratulations! Wow! You have done a really great job. Okay, so grab your prize and Схуяли, блядь? Я не понял. let's take a picture. Okay, please. 7000 дамага, блядь! The MVPs of the game of PGC 2023. Congratulations!
А схуя он MVP, блядь? А X-Left 38 килов, блядь. Of the PGC 2023 Grand Champions and the winner of $600,000 that is Darova Esports! Woohoo! และนี่คือผู้ชนะกับการแข่งขันของเรานั่นเองนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะกับการแข่งขัน PGC ในปี 2023 นะ Grand Champions นั่นก็คือ Darova Esports ค่ะซึ่งได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง 600,000 Тупая мимика. Да-да-да. Есть такая хуйня. А так... Я, блядь, не понимаю, а схуя ли Сеул MVP? Именно из победителей, что ли, выбирает? Из топ-1? And thank you very much, Mr. Minho E. Thank you so much, sir. Thank you. And right here, so please, ladies, they're gonna grab the trophy once again. So you have survived the victory. Once again, everyone, now claim your trophy. Woo! Raise it up. Опять еще раз, что ли? Прикол, блядь. Давайте еще раз, 10 раз подними. Thank you to all the fans for joining us for PGC 2023, and we will see you soon for more unforgettable PUBG action. วันนี้ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะฮะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนเลยค่ะสำหรับการร่วมรับชมนะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งร่วมสนับสนุนนะฮะกับผู้ร่วมแข่งขันกับ PGC ในปี 2023 แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ Woo! А так, что-то насчет MVP я что-то нихуя не понял. Чисто по урону, что ли, смотрят? Смотрим. Киллов больше, чем у Сеула. Ассистов больше, чем у Сеула. Да. Нокнули одинаково. 6000 дамага, ну, блядь, ну тут 7000, ну и на косарь больше, но импакт-то у этого больше. Хедшотов больше. А X-Left вообще по всем параметрам разъебал. Я не понимаю, как определяет MVP. Я лично считаю, что это вообще супер нелогично. MVP это человек, который больше всего сделал в игре. А по ассистам и по киллам самый больше у всех это, не знаю, вот, AX-Left. Тупо как-то. Ну, какие места, да. Дарова БСТК, 17,5 вторые, 300,5 третьи. Опа, там трансгендеры ходят. Какие-то у них тут свои лотереи.
Вот если бы 17-й второй день хорошо бы отыграли, то было бы все нормально. Они второй день хуево отыграли. 303-й третий день вообще что-то начали какую-то хуйню творить. Короче, все. Все понятно. Все ясно. Корейский язык, кстати, принадлежит к алтайской группе, так что они тоже почти турки как. Ладно. Что сказать? Надо играть хуй. Здравствуйте. Господи. Да. Данава вас 50. Да, Нава. Да, Нава. А так зато жестко хаятавта. Бастан я бы хотел до наорать спидон, то мне брал. Да, зона максимально 50 фалатов. Ну, понял, батна. Да, не сюда. Эй, блядь, хопан тролль. Не нравится, надо. Чао. Ай, камень либин се пипин. Состояние. Ага, арыста матамару. Варатапа. Сиска в тесе вот это. Ну, мата, он тасик, да, компьютер не лором, вот так, корректно. Для айртун гамакай дымакай. А, мачалер, где это? Работает. Да, работает. Скорее всего. Не, ну, многим бирхада Данава как будто каедин на там вообще. Все-таки реально дожали. Данава с какого места ультанула? Кисуньюга багато. На второй игре или на третьей? Ой, ты... Где предпоследний катка Архавада Хавров. А, Юсуньюга. Юсуль, а не ультавтора. Да? Эга. Я не знаю. Да? Ага, Дими в линкеде. Человек, кто мне это я. Окей. Макрония, кахи, иди. Хорошо. Хорошо, имя. Да, ну, тихо, спасибо. Кими буки кайдами. Здравствуйте. Так, нельзя лапать. Куда они? Да. А, ой, ты все красота. Вот стара. Бля. А так, ебать охуенно залетели. По идее, даже жестко нокбедли, ребята. Если бы, если ты нахалом отхилились бы, то вообще имба вот. Нахалом. Предпоследний катка красиво было. Даже поверил в камбэк, но... Если бы они Почти еще... камбэк, там 3 очка, да, разница?
Весь. Да. Тетечку. 3-4. Тетечку. Да. Я даже немного поверила ей. Я тоже поверил. Даже кибитеры нокаутер такой, нихуя, что, типа шансы хорошие, я на этом арахан. А то они воротный битта. Правильно Ну да. сделали только. Ну, и кискины хуево сыграли вообще. Еще игна из Питера. Так нормально. Уйди. Да, мне конечно. Здравствуйте. Привет. Алло. Чакарон. Ау. Привет. Привет. Это почему в игре Чакарон? Уларда тахпын. Сурада. Ага. Чё, больше вот тигна мятит, что по скалах, что ли? Макарон. Оу. Это ремень двух палахте. Туах? Ремень, тактический ремень. Это плюс 50 тут. Асбарын? Ока. Видишь, вот перед это на джахтах. По идее. Кой. Улин даны. КПК жарев. Ваимам бет. Почти хаешка вместо это. Хаешка и молотов. Простите, пожалуйста. Есть. Я там ходила. Смотри, коска же скатахаете. Прям так и лежит тенек катахтахана. Да. Ну, коска мне порбать. Котан хал. Дарова. Привет. Иди. Зачем? Даже тох. Хайинди. Оспананы арияман тағыстық пана разы. Атық парваны эргичин мейдераш. Шпанна мадераш. Коска. Подножка было. Қада бет. Кентен пән оқтан бірін тикаскерім. Ничего не хочет дать. Вообще пиздец. Главное ебать ахер, блядь. Пусть эти жидкие вообще инста-хайерны. Да, күнге короче ты штука хайнер. Атахай, чёрден бестен койды ахманна. Митер әлбіға хер, бля, ахуй. Почему коска марахсан хевет битте? Упаковканы там бута жидкая. Она маратын хевет. Убаға хын иманды халан ке хырына. Потом уже перекралан кеден сир.
Сухою хин качкырата табаны бидиш туканын хил. Сухойун. Ha, Ayağının tahta. bu da hem suhoy вообще тупадир. Короче, сухой man двойные ток так пладет. Телекада. Она bir тигр сухой, bir тигр короче жидкий кутан. Она жидкий кутар банар кетер. Атва селеңне hem бар хижер. Ахан кутабын купун гентен там буквально через час я атва var меня хилин типа секути кутар атва. Мартин хиддана жидкая. Вообще раза инстаграм. Скагреп. 2-3 чаһанан эсибиди кутахна мен бартны инстахаяр. Хаталава дени. Намасан бля хаталу ден хаты мен. Асарда хапа кабардам ди, оны кеһә ханга келләм ди. На ахатыр булам ди. На есе чыктап да болем мен раз 2 пачканы бирак бутам. Ебите, вообще, бардым буда. Антон сухой ебять, а мандык бу между делом мандык моменты перекуску дукуш. Хамахден хадидер. Стамарда. Да, станара. А на лупа мити коскана? Недавно, неделя спадала. Это за все это время, короче, битили сухой ханга битеди. То есть бага. А с вами спит инду? Бага бита. Да? Пара диванга тахпаны. Боня битем барама диванга хатам батта. Она плед на хаптын даханы кенди атта келен атахари оны мына хатна хербите. Атах pakaian haras dushino. Когда браман передем игр химин браман кумата. Она уже кота ты. Кота ропан. Но нихуя себе. Хаид, да. Хавал как начали, да. Как в прошлом году. А так уже и севкины септрипы, да? Типки гад. Стугу адждан бран пока хата. Чё ты меня ходишь так охуеть? Понял, иду. Хорош. У меня тут очень много. Какой бибизик куда, да? Не могу. Go to lobby. Sol yönetme haydi. Это ты, блядь. Это четверка. А, бить чего с темата. Молодец там, madem. Ты не знаешь, что сидя. Барет, второй этаж. Ой. На, нахуй. Ya hiç. Kas готовы ты? Yemin rahatı kadar ya vardı. О, он был? Аре, Да. Лар, на втором этаже var. Бәтін фул дамақ тата. Ой. Мұнна әдер үйренге жағын. 2 лет где? Ага. Мантан бар бұд? Бля, меға бар. Он что делает? Каким татой? Что? Показалось, да? Угу. Да. Так, очень хорошо началось, да. Чё? На калашка мы так гейме. Калаш так на всё. Хабр бітігато. Тут та було. Эси саран. Ага. Жилмак. Ылая бұды ағардан аба өйдіғата. Өйде жанды. Да, аваға жан кел. Ода плюс болею.
Гребаная Дарова. Тода? Туду. Байтик. Хас поинт лавны долата, если Данава первые и 17 вторые. Кто знает. Бәте. Химерия, короче, на плюс такие 500 yen. 300 бара, неха получается 300 плюс 150 плохтах. А мне главное атулар надо. Ну то ладно, баски места баблы. А так, да, там вообще брать даже нечего-то. Ну. Ото тын жаптан кахамедлери. Ну, я не знаю, наебало в руке. Да, мягче байтик. Давай. Все, хорошей игры. Ахтал. Сиго, хороший го. А так то. Драгунов в голову постоянно ноктават ведь. Басты каска, который кейне бупар каска такой, но хавата. Има да аска нокту где видокта. Ага, кими привета, Андрей. Я не помню, у меня не опыта. Андрей бата, Андрюша. Андрюша пида. А? Андрюша не мало этого. Ага. Я пытаюсь. Это такой шанс критить. По вероятностях и все. Я надо сейчас буду говорить было. То есть минут тахтана. Юрий не рактала. А так Юрий не мутта. Я африкатор не буду. Иди на где? Ну ты hello ханаситни. Я кастады. Ты так бам мадатая. Айя. Где так? Машина. Липа, бля. Главное, а таки стреляем это. Панцерфаст так ехал. Главное, хотя бы я это. Холодная кола была на руке, ха? Он такой он урду, он там звук колбату. Пацаны вон. Столько Что телодвижений. приложить? Робот. Ага. Да, вот. Да? Такой выкидали. На 100 метров сбиваешь человека, я вот только стрелял, всегда человек нокался. Гвардия того. Драгунов, огонь урон, попадание в голову 100%. Огонь ACER урон. Олад не работает. Это вторая? А если сейчас проверим? Еще. А если выбрать басты каска? Да, Драгунов. А? Минца и пар... Опа-то. Сейчас я по урону проверяю. А может я в шеи попал?
Где вероятность? DMR, but it has a much higher damage per bullet, and like I said, it can one-shot a level 2 helmet if you're 105 meters or less from your target. This is so the Dragunov is back and about it. Sit right in between the negligible 150 fire 12 shoot the gun. The trade-off comp draw and that's terrible. Here's I'll just tell you at 100 in a bolt meters or closer. So in other words, this is a hybrid between a bolt action rifle and a DMR. It shoots much slower than your average DMR, but it has a much higher damage per bullet, and like I said, it can one-shot a level 2 helmet. Huge. That when everyone's very round, I think is kind of negligible. That's where I think if anything, it a tactical gear. Короче, непонятно, но şey ya bir была. Повторно грехка. И не важно, что ли? Да, что-то статистика на там вообще. Мидсайд проходит. Сама пушка келбет артында. Бандра. Барох барта. Петух им бардаки битеге. Да, разу буквально буханар уже когда о 12 разы как загрузили, раз так. А тут получается Драгунова нету почему-то. Интересно. Я помню, Хандыга пушка хохотында эрбагай. Пушка. Олген типа на сайт подачан алдым. Я. Я сам разбираюсь так. Это да. Да я вот видос посмотрел, да, Туза. Там получается второй шлем 100% нокает. Это получается я 100% попал в шею. Типа. Там тоже каска повреждается. Если в шею попадаю, 88 урона проходит. И каска у этого человека отлетает, и все. Петки. 8, но нету. Ага, Этин. Ого, наебал бы тоже просто. Ох, я знаю. Просто я вот ты. Мы сколько там брали МПТ? О! Патруту хайот яманок то. Типа ставка. Я прогноз. Прогноз. Айка душинила. Просто прогноз статун между собой. На спаримботах. Михада, против Михада утро бардахмана никогда не прогнозируешь, что я проиграю. Один сойду. Что-то новое. Я не знаю, да ну нахуй. Потом ты чай. Смысл убегать? Сюда. Бои Буджар. Вопросик. Ну, красивый бар. Bir правый карман, да? Метка. Возможно, ходить нас. Может ходить. Поебедем нельзя. Бом! А кто там?
Еще и двигать. Тысячи было они. Ладно, да, здорово. Дарова чемпион. Трахнули, высушили вообще. Да. Высушили. Да. Не тихо, что ли? Да. Прислать. Крабатый что ли? Ты у тебя Таня, крабатах планте. Хайдах суши надо. Ты видишь, ты даже проебись на халау тренут. Убил Макпар. Так, пошла сразу бери дачки. Я твой видно. Хотя бы 17-й дырь перехтить. Противостояние на рыгаш. Твистер был. Разбери беттербата, я? 6-го берили, да? 5-го. 5-го. Да, печально, конечно, что это не твисты. Затупили сами. За тупость, как говорится. Басы конюны еще баты кембернар отрифтера хюбе поинты. Прикинь. И получается лалару на усунины подряд АФК центрга вообще чуть ли не туда чекайдар катхаю канала просто на ноги кидатылар. И уста подряд и биржи поинты лалар битте. За 3 игры, блядь, прикинь. Одного очка был. И за эти 3 игры получается Данава ульту идер. И наоборот, тоқтары тисетерен барларын вообще на 20 поинтов хиданар. Потом предпоследняя нюга наоборот. Данавалар хоттаран раз инсталлян халалар. Хотя вроде бы ничего глупого не делали, да. Просто зона ушла у них и все. Вообще никак было, когда Икитиден разговаривал. Нет, они могли, они хотели же Тянбу или Кинах на категории Тянбалар бар. Перволар бар, крыша. Перволар, они же снизу были, именно тоха лесопилка. Они справа, да. О, лесопилка тут бутера, кинер, по центру. Да. А сверху Тянба, тоха праздник дютера. Они хотели Тянбалар бар, хотя бы под со старым бутера. А Кими Сиулду, Кимеря Ноктанка велер, Перволар. Потому что там человек на крыше стоял. И от этого у них ни туда, ни сюда. И Перволар фул фокус танки велер, Данавалары. И Тянбалары мейкинери кинетен ноккурым барна, тейм барандар имея фокус танки велер. И все. И на то и выходит, что им ни туда, ни сюда, и он такой нахалар. Но это ладно, хуй с ним. И там, получается, воспользовались моментом 17 и Виситер. Отрыв буквально вроде бы хуйня, и тогда она по итогу ничего не смогли. И катка медленно очень нет. И катка, да. Они про нас знают, кто? Ох, про нас не знают. Я что-то без звука была, блин. Хуйтан заплатный. Бетер. Асадилар. Где хекчиды гасидилар? Бежим? АФК плюс В. Я тут не делал за забором. Право поднимаюсь. Там еще кто-то подъехал. Актуальный метод. Ясно. Вайпнули, где? Да, вайпнули. Только ты Михаил, Не хаем. Добралась сюда. Метка тайти айна масса на варту. Ой, справа! А ты можешь отойти? Сейчас Антония посмотрю, мы отойду.
Машину взяли. Ганевер var такие, точнее. Отошла? Желтый который. Ага. И на бусик кликнул я. Ну ты охуела. Не там куда надо. А? Синий ящик. Эй, синий ящик. Желтый Г, короче, челик очень хуево. Я немного правее проскочу-ка. Маля синяя, и надо работа. Вот я лошадь, стало. Мудики шляется. Шляется им жестко, где. Ходит. Извините. 8 бар она. Ладно. 8 у меня. А, похуй. 7, да? Хаешки и 8, кусты, такие разные. Компенсатор. А. Пистолет смог под доктор Валер, смог, да? Ой, бәдім ұтпады. Масана хатай. Var. Держу. Не забрал, да, 8 гейме. Ага. 6 ведь. Как раз. Контент 6 борись. Поехали, да? Но мы через палас надо. Слышь? Да. На тот берег пора. Ладно. Даже уже ми набирали. Мене стане потім набере. Ой, серп птаха де ходить. Да, мне не штучка рулах, да. Праханки хатч. Ага. Я даже сам не знаю, какого хуя я сейчас серпар. Я вообще не помню, что перебрал. Но, конечно, лом там, если в викенде лом. А, лом, да. Да, там раскидки можно собрать. А я... Джон подойдет. Гиммик Рамбо. 100%. Хорошо. В этот идеал, что наш. Бля, ну... Гимми, ты боти не мети хахалари? А. Это киллер. Твоим вождением Гимми, я не сомневаюсь. Не, вот ты... Жить хотим, то надо ты говоришь. Ну, я хотим, это... Мне не надо. Мне Гимми бу прямой уже эргейте хаддер. Каким образом, я не знаю, но эргейте. Чё это? Мастер комментанту. Ангарга въебусь. Твистер, она, блядь, 17 дармику декартили своих татлер. А чё она, несомненно, взяли бы топ-1. Еще что-то Бартл будет команда от Кайдет. А? Бартл будет команда от Кайдет чуть. Да нав. Блядь, ну ты PGC по энерго вообще поебать. Похуй. Просто обидно за их игру. Теперь он впадает, да?
Мирах? Да, банник кин курдук. Бу кадar бала. Банник бутер бочкан ағылады. Идит, заехали. Одна? И ты слышал машину? Эти Да, не понял. Солга. Это да? Нет? Вот тут где-то катаются, да. Когда ты кверха? Она останавливает. Не фолбэк. Иду. Это гимн, это спаун. Не, да? Распалах. А, да? А что, на джангл битовала? Там обычно надо влача. Окей, не распалах, мы варган стать. Метка файт. Ай, калимая. Просто такси робота. Varım ya tadım. Ha? Asiste varım ya tadım geliyor. Не кидали. Hem işte ya. Hayat tadım. Это же такое. А так, ноутбук хайдай. Улар dedi. Ha? Ноутбук улар dedi. Келек себе. Ноутбук bu. Ноутбук-то. Метка заехали. Какой ноутбук? Тибер ноутбук лахтафа дейтинг. Yes. Конечно же не попали. Метка алыр. Еңчонга мен где-то bu манеки заехала машина желтыйка. Центрдан кверха. Мен қазір неден. Фаза. Все-таки дискорд каналом стал TFT. Бинда. Ага. Ну, все-таки. Лена уву, девку. Все-таки девки. Вон они заехали. Девку готовят. Yes. Манна гадым кейни. Сидиги киралды. Расконструировано так. Худое. На красный. Пробую нокать. Тихо, Желтый гад, да? Старый. Бәтем хоқ, қайта қадан нұқтаты. Мен қылғылықты алдым. Там двое были, сразу поднимаются. Болды. Все көрінген барлық. Да блин! Откуда паникаем? Ты голоды ими. Я Комбат. Нок. Бар еще. Баскетон. Первый голов. Смотри, вот тут на лестнице. Все. Мне. Извини, старый, меня руки заняты. Блядь, беги, одну там. Охуеть. Там Кирин говорит. Бля, пушат. Как раз старый, кинем саду. Патан. Ты не парень, да? На моторе поднимаемся. Да. И нокнули кого-то. А ну ты. Истряпаем пока.
Иди, Диме. Бля, старый не хогвар. Пасне кирен галжи. Уттер да самада. Оля. Пить. Чуть-чуть. Киска, тушка не так. Это мясо. Давай мясо, давай мясо. Дурдок на PAPZAN какие-то, он говорит, я нихуя делать не могу, мы врага не будто. Атланкивись там тоже уже, он там это лавду, потом халар. Гимер рейна вот машин, ну вверх полах кипятеха. А медицин кирен галжи на шидарнан. Эйтин упори троллинат. А так он в упоре был, да. И сразу же кидал бы-то. PAPZAN был. Ана Арьема флешкалар парыны. 2 кызы келер еді. Гимен октабдың да? Олата үске келер бұд. Bir kivi alırlar, üst kivi mınlıktan alırlar. Bir nokta bun, bir kişi kızı damajı gınar meyin. Ona Afrikasyon taqsı var. Kendi bir tane Afrika birinde ekran taqsı bu taxuyi. İdu taqsam bu noktan birin. O pizde sen adı var. Adı ki. Вообще белеме оқтырын bu taxuyi. Я не думала, что он выйдет. Короче, берем бы кикиларын. Билеп битим дейга. Ты одного нокаешь, он сидит барывает тем квилен тахам будто. Оно мен... Я понимаю, что он наверх пойдет, бля, хилится. Оно тура хаяшкала, мы там тадагр будем гала. А вот на тобой тахан как будто меня ливер хаяшкала, и тебя типа продают тупо. Тут как крам вот. А ты же там тахараван. Вау, хапы килен на гимен нокта. А это еще и Бирстаны. В смысле Бирста? Когда ноктом хватит. Ноктам Просто я не успевала, потому что у меня в руках хаешка была. Тут уже свай пайдан, это лутбатки не котор, это лам. Это да, возможно бы нокнула, но... Просто min понятие, он даже ты уже пампап здесь хуйнял, наверное, потому что столько моментов просто пускать, да. А какая-то именно штурмовой дарден, то есть Арим Балами. Иногда да, типа фанов. лучше. Фаново. Да, именно Бятин Хандыга команды промежуток такой, но зачастую Гимбир тох АРК выигрывает. Да. В один файл, да. За более... Какая прикольная была стабильной игрой. Их сказала на... Поласень. Какая дорога. Да. Мушка на это кстати, еще бай. Бирстан хуй его знаем еще. Да. Bidahi время doğru Afrika tüsakına bir stabuldak buna irgeme katılı buldum хотя бы. Demek o. Ama o başına hadar poputta muşkattan. Да. Muşkattan idnesi onda рассказывать bütün хандра ütәһен. Короче, кындырым. Мне харап писем разжимать как. Точка так иду. Чё не спишь? Нет, точка тоже. Эти помнишь Скорпионан были диска, потом будто глушака, бля, Хохардана. Да. Он ну куда, короче, видимо, не понимаю, куда летит, куда. Просто харах писем разошибна. Да там когда будет старый Скорпионан диска. Зажгем тох прицел гидом. Ах. Да, такая параша без глушака. Тох только стоит. Барата пламя, он тебя только вот. Да. Диска тох чисто отбирает тут регион апнже. Даже калаш отбирает. Нет, типа JB2 потом были. Даже он эти диски никогда не отбирает. Гимилин охуайдан қалып бұтта. Тоқты істеп қалдыр тұрады. Әлейін, жастық істері өте марып бұд.
Сайка, ACER уже живет. Да. Сайга уже, да? Можно. В тоснете бетинде. М. WhatsApp-ына таркатылар бетинат. Бастан доллар хандыга команда логотипini туруп булат. Чай деп WhatsApp уже олар ибет. Короче. Белый без блоклахан. Бири лигер сковородкалахан. Компьютер индигер. Аны илигинен зайчик кытым онраунд. Сковородка надо. Цинковый блестящий сковородкой вот. Охуеть. Что за сники? Типа я дохуя PUBG, да? Да, отдыхал, скажи. Естественно, PGC. Это раз вариант ремонта. Компенс надо? Бар. Bir компенсация уктача. Надо уктача. Нет, старый. Ты? Компенс. Да, возьму. Да, желательно компенсация, сэр. Эпич. Мен хальбагаддан. Да, брахты раз. Перекресток палады. Это меня. Спина. Компенс нашелся. Ага. От вас ничего не надо. Кстати, пулемет сильнее, чем 416. МК-тарда. Да. От Тугнан. Это катман именно. Time to kill. Прям бы охуевать. Расилькомнан. Ну там байды кыйбакта. Ай. Ай, дай. Наханады. Ой, я прицел не нашла. А чё графика потеет-то? Абар, спасибо. Я тебя не понимаю. Это там, да? Ау. Извините. Старый. По быстрому прицелу было хоть минимум шкала жер. Мен хана 4 xil будунде. Компенсия болдың да, старый. А? Да, бар. Компенсия. Бар, так. Buldum arabını. Bir sumkar yapı. Bana daha yaşka var. Можете сум. 200 sumkar. Bu bakıta. Hadi. Только медиа репет. Можно. Gelin. Bir bu var. Bir bu var. Bana daha yaşka var. Сейчас раз gelin. Hayışka, смог, вспышка. Олар келмеген. Ага. Kim болды тапқалары? Evet. İndin. İlk kere глушагым атны бит. Ясно. Бастан бол тапкен я на автомобиле. Ата көрбетим сайга бит казайт. Жолунда. Чатит. Перекресток нету, походу. Ата итем бар тохыр ехпин надо боем бит. Кыргими. 100% мувка деревня. Хирве весерге мулахаларын. Дай вазигин бар лута. Атамат вазигинан. Аталар. Банк. Короче, давай, ты на даче, я на вазике. Кто пролетит, а кто нет. А? Ты точно не пройдешь. Я вон браган шансов. Вон браган, да. Дача на 100% надо вообще защита. Ты чим это 100%. Ох, дача на ног, дача невозможно. Бегас под PAPZAN. Факт. Потому что я от Антуна барбытым. От траектории, ну. Реген масса, на которой по траектории, ну.
Değil mi? Her bir tane bana yarısı. разгон ларик. Erge statlısı. Güzel ona abi. Вазик Ясно, работает. да. Он на задний идет. Ясно. Nasıl? Вазик, ну, короче, нереально пролететь. Да, и тип терен. Ох, можно где-то. Переобулся. Короче, Тоха, ведь по зеленой хуйне дача на нейтрон. А Магантугунан уже трюган маслана. Bu ферма номер olan kırık надо. Получится, не получится. Ох, не вазик, что порвать. Ну, может быть, Вазик проблема это не тохпата. Он берет и Тумса и не те бранхаларди из-за того, что он от Тоха Хайлер там-то Серега. Нормальный мастерик. А вдруг ты ферма имеющий и не Тумса-то не те работать. А что она просто газ там вдохна, может сама выплывает. Hyundai. Hyundai. Здорово. Помнил говно, вот он. Хеп-то. Вот он, и говно я мистер. С кем играл? Одноклассник. Ой, То есть одноклассник второй важнее, чем мы, что ли? это. Я себе, блядь. И того не то, я не играю в этом деле. Извините. Ну, потому что все митинги подохотели вот так. Да, вроде. Продают? Одноклассник второй выше нас, охуеть. Я бы. Един. Бля, хайдай финал. Только надо. Заебись. Еще пойдет. Предпоследний катка интереснее байта. Последний, ты на бак это спидом была только, когда просто байт. Да. Предпоследний, вот она прям смак, Антон. Предпоследний манный хадерянок. Бу разгону на неген. Или скахаял бы-то. Предпоследний когда хатан ладан бэм. Да. Йодем. Где захуевай, да. Пислер? Прочти сторона. Не те, ты ладно. Решал одну. Куда-то, блядь. Игра съебнулась. И будет, да? Метка. Она работает уже. Безебала, крыша деларки. Эй. Безебал один, реально безебал, или просто... Реально. Ботан, реально, асен. Реально зачем? Это знаем тебя. Сам регим. Митинги, алар баста этажка. Хорошо. Крыша ебать, хуево ему. Гада как бапин. Бирки хито хавар. Гараж. Гараж таки. Трохи десь тебе охуеть. Его же там очень нет. красный играш. Барбар, толстый. Я стоптым.
Зато битки и крыша алыр ма метка. Еще. Что, панцирь на месте пойдем, что ли? Погнали. Крыша. Крыша каленый. Конечно, и китин таптым ала. Хотя бы гараж был. Гараж каленый. На нахуй. Крышаны, блин, андигі выжимайды ма деген мекарда? Ой. Гараж каленый. Аны дегер бар уже бар. Самом гараже бар. Бар. Крышаны кел бар болақ тегі, үстет мен өттет. Онша кемені ғой. Aga kafalar. Pola hajar bitki. Ha? Pola hajar kendiler. Bitki. Деген nerede? Ага. Ой. Неси. Гараж ебать каленый. Пас. И не каленый. Гараж подошел. Bir başta забор kendilerine. Тройка hajar. Гараж ног. Ну, ох ты. Kim nok ki? Тройка vardı sarı bir. Метка. Крыша ты стоит сюда таки. Нет, туда не видит. Так, храбро, блин. Не вижу. Ног. Так, да. Шел слепать. Под забором. Вот тут. Крышку можешь дать. Справа. Yine. О, дигитайзер. Mini geldi. Чей? Меткаттан кел бит жанар. Сейчас с нами не играют. Да? Остаюсь. Ой, кинул там это. Вспышка да? От себя кинул рахтель. Спасибо. Мышка attım. Гаражда. Ол екі тағатыра. Да, вот тут стоит. Слева. Слева. Видела. Это они туда пришли. Не надо. Хаешек нету? У меня есть. Сейчас аптека рахтым. Райчка var evde sevmedik.
Вот направо не смотрю. Юмет. Ему очень больно. Да. Миномет надо. Где паласандар. Хаешка бар. А, вижу. Ой. Палагалы мыдырыдырбытыс. Про тебя знает атуки? Нет, наверное. Мухаммед. Ну, короче, бачен, и там грязь делай. Я тут как бегала. Üstte de demedim. По тебе, да? Нет. Buraya gittim bıraktı Hantaga'da. Гаражом бар. Ну, поедат не знаю. Ничего. Четверка. Bir метка за брезента бар, bir. Ага. Я туда еду, смог. Садик кемере? А, когда здесь, сука. Играй, щеби. Гаражом. С моей стороны. Да, один хал. За гаражом был. Хорош, слепой. Трой, за гаражом куди? Блять, мастер баба, нет. Он терял. Ну ему так-то. Желтый как Кириха? Эндер. Туда. Баш. О, желтый горбатый. Да. Эти хамска-то не меня говорить. Просто эти хамска нет ханда, там сзади же все-таки Да. с горы. Короче, направо хотела, потом. А я какие вот будем на некоторым будем говорить. Ладно, не хаты перерав меня был и викали это я не трудно вот. Иван. Кибаня. Бани минат конекне мута. Эти PAPZAN yang udah kayak tuh. Я Велите дри. PAPZAN demindu. Да, чёртом кали. Ну ты баня, пиздец. Ага. Быстрее бы заказ приехал.
Все это закончится. Никогда это не закончится. Ебать, закастал там. Прям таки закастал, да. До 19 января, блядь, ебать, а че, блядь. Ёбаный тайга, весь там подряд клёт, охуеть. Hello. Motherfucker. Иди, мышь. Нет. А тут есть. Жалко, не дал тому тут один. Чего гнех. Я думал, не примешь в ДР. Кеп. Куда? Что это? Он не примешь в ДР. А, в друзья, да? Steam, не, да? Ну, я барохи хаутран. Их принимаю. Кроме китайцев и с теми, с кем я не хочу общаться. И меня бедерки было. Ваня, допустим, зря принял. Всегда же можно удалить. Да. Есть функция такая. Я думал, скорее всего. Если одноклассник, который выше меня 3 рубля, да ну нахуй. Kaya tuh ni minyan tuh kasi tuh. Ano nyawa ko rin na mikir ber. Я вообще, блядь. Родных плохо планами. Бас такими слотах. Даже телефон мандак разблокирует дата хана, он на минхарском трубе. Конечно. Банешь ими отрыгся, друзья. Эй, хантур. Да, вы. Бин отрыгся. Кырым батыр. Баня. Ты потом, друзья, вараманна. Он не делал надо. Таки баня туга джавы поведение-то. Бегит мне вообще про меня даспит. Нас ни во что не ставит. Kaya tuh nih. Okay, magic terakhir balik. Kaya apa? Atau bati yemiş. Baraka. Ой. Я антох я раз. Мен дойду. Пискват pada? Да. Bikin kita buat. Абас какие идут. Kini na bro, batang kita. Не тагал. Блядь! Просни. Не было. Баня янчун. Жестко гуляли будто не. Жестко угорают люди в соседнем доме. Или да. Ага. Все еще угорает. Ай-ой. Имбота. Метка кивар. Ага. Левый первый этаж окно ваш. Синдром таки. Ну ты синдром, да. Ага. Первый этаж окно турин варит. Пизда на, ты сюда надо, блядь, корабай. Пидик, сука. Янчун он будет. Он там друга поднимает. Граната зоны его табаня. Флешка. Бар пуштать все.
Флешка пуштайся. كنت متى اها خدم مسكم Мышкам деме қалай. Пушта. как вам зовут? Hadi çok bıtta. Ой. Я. Все так жестко. Ой. Только что принял. Мне интересно, от чего они угорали там. Что скриллеры тоже. $4 Потом нахуй. Это жестко. Это мастерскую арены. Ключ тахвейп. Ящик открою. Аббас! Я это сделал. Ой, он галерме. Во-первых, я выбил маску, которая с этими, Минда. с плешивыми, маған сеткатын. А, А потом еще 10 акали. хорош. Сюз полара. Особое создание, да. Далее. Особое создание. 100 штук. Угу. Говорил ты. Вон сундук архивиста лондов. Я же не Бля, долбоёб. хорош. Все, переодевайся. Это но планирба. До Эдгамажла. Танвакын. Мгм. Для будет скин охуенный. Сталкер на вунду. О, бля, морской кочевник Мегимена ведь. Кем кочевник? Морской кочевник-то. М? Убирай. Надо пута. Шипу хуйня тут. Ты серьезно тебя там? Да. В плену демона, либо В плену- шлем на Халамба в пустыне? В плену демона перчатка-то охуенный. У кихи хуета. Ебалки. Либо Хуета. пустыня, либо демон. Да, без пустыни. Без пустыни охуенный. Но мне, блядь, у Тангабарта не нравится, кроме очка-то охуенный, он на доктора шлем охуенный, не? Бам. Вамасы. Плюс лицо без пустыни. Хандыга раны? Без пустынилерин бу. Все-таки весь шлем. А так таскаешь шлем на. Пленный демона здесь батата. Пленный демона, да. Пленный Да, демона. это лучше. Эти Не шлемы, знаю. там үсер шлем еще. Но баскеты надо пута. Баскета вообще ни о чем мне надо. Там, буду, допустим, толчей. В пленный демона ман толчей. Бұдан необычным быты, чем атылтан сырттар.
Инник тухтах детальлар сон барда хукпутта. Инник баттах барда хукпутта. Инник стам барда хукпутта. Даже не жилицох. Материнка теме уратыя. Правильно? Или апокалипсис лунд. Апокалипсис хуйня. Ладно, в племени демона. Атакал бы дал меня до конца января не реагируйте. Иди. Сразу битин. И кислот кеден гесонда. Тимдеге. Печатка хотя бы мне кидали. Тю-рю-тю-тю-рю-тю. Десуебанский вот тут. Вот так, конечно, кринжуха ебать. Ну, коллекция барборба. Вамас. Чё? Ханы демон лында. Перчатка тайба. Да, демон. Экран сага куртка-то, да? Монитор на распродаже. Пиздец подачи. Просто повезло, нет? 2 дня подряд он. Да. А ты мне рассказал, как копил еди. Аж то ливай, да, вот там убийство по поводу, чтоб накопить. 5-й левел апнула. Ну, у тебя, видишь, 5-й левел имбирь. Все-таки каждую неделю плюс 1 по тема. Да. И 4-й раз стоит. Везучий. Да прикинь, типа, за год... 6 недель, хотя да, долго не. Нет. Но все же имбирь плюс подать. Архивисты находят таких дрова. Просто они помаленьку накапливают себе дрова. Нахавкал Да. Да. Главное, своих не убивать. Это каждый месяц ты можешь, получается, сундук архивиста открывать. Да. Чизи. Хотя наебал. Ага, тетя Икей. штука. Ага, тетя штука когда была. Икей. Ага. Я буду сундуки открывать, так что он, ну, а это хевен. Подтагин. Бетем. Ну, и то кто гачими. Мне, допустим, тут нравятся именно перчатки. Мало у кого таких перчатки есть. Не то, что мало у кого, вообще, я харбута. У бигема редко варвачил, не там слышал. Да. Это если не копить, дунан, айрбалахна, донатнах айрбалахан кальбах ящик лахан надо. И кюз беднах ящиктан бить штуку як будто. То есть это штука полный комплект. Гимми, ты копишь что? Motherfucker. Не. Ай, почему? Не интересует-то. Dragon of... Бесер doch так. Да, подай спит мой. Да, а я не умыла. Хорошо. Я не терпеливый. Бар да, блядь, сите. Доктор, укрытие тугун бир бет айдактырында. 400, 500 штук ту, блядь, муни утум аттыла. Я абас феникс игр. Ой. Надо спитали. Это правда? О, барда, блядь, ебать. Шарик бар. Ёбаный провал не барда. Да, шарик надо. Да. А він обновами плюшки виробить, так явно.
У меня тоже шарик. А билет когда будет? Того вроде, не? Когда до билет, ага? Да. Инфы нет у меня. А. Там будет еще прикол какой-то, то что какой-то уровень была хана, ты именно того. Тухом бянтала. Аннексировала не бянтала, короче. Там будет у тебя выбор. Что за сеты? Трансфер, Да, именно трансфер там, короче. Уйомбак, Там да? определенные награды будут, и из этих наград тебе надо будет выбирать, короче. Прикольная идея. Да. Ну, посмотрим, как пойдет. Какие самолеты прикольные делают, да? Ох. 6 бат. Какие самолеты, нет? Какие самолеты, да, вот это, кстати, прикольно. Наверное, лучше бы сделали 2 самолета вообще в каждой карте. Какие ряды, Антон? Gimme. 6 кнатов, да? Надо? Если там надо. Надо да Юкистан. İki самолет не курдуру. İki самолет kadar burada tek наразы. Да. Да, Блин, да. высадка. Типа-то. Типа, уже надо видеть траекторных идет обычно. Да. Допустим, было прикольно, типа, вот 2 самолета вот так вот, пам, нахуй, и все. Сейчас он хануа прокатилен тайбаккан идет. Да. Примерно в одном болоне наваккан. По зоне будет непонятно, потом еще не будет понятно, кто где находится. Вот тогда ты же реально будешь уже, типа, опасаться каких-то кемпов. А то обычно вот самолет вот так вот летел, блядь, и ты понимаешь, что вот эта часть вся, вот вообще чисто никуда. Ну, уже ларьер меч. Потом турик киреванок. А так это все хуйня. Я самый тупой Китай, где, знаете, что я жду? Электрошокер. Че, он когда? Да. Как в КСке, да? Милымгим. Электрошокер хайдах на окей. Он носит, что это КСка. Да. Гирбута. Поставь видео сой, потом вот эти такой карабаном. Так я хочу, типа, если можно несколько шокеров брать, дохуя шокеров взять, и битех кинуть уже хамардахтавака с шокером. Пам, 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 вот это. Здесь прикол. Он что туда, он же тат. Ого, это чисто ходишь. Камни за Стан на гера. Хамса плавать короче. Эми быстов калывында. Кыдваларын. Ох. Быстовка на кыдва. Айвапын. No. Ладно. О, жестко напрашивается и быстовка. Его знает. Бери меня, да? Бери. Возьми меня полностью. Атуки. Лутай меня. Давай устроим Юзай меня полностью. Че мы не летим, да, Чана? Мы пешком пошли, да? Да, мы где-то в центре. Да, я хотел полететь, но... Дорогу, думаю, врагам, да. Дорогу. Беды, дорога. Где-то кому-то, спасибо. Уже пешком радуюсь. Нет, я просто вроде бы как будто здесь стрелялись, но походу просто машина проезжала и постреляла. Уже дропка, тасутер, ага, сила. Возле дропа. Тасутер. Да, тасутер. А нахуй ты Дима-то, блядь, баня. Ты думаешь, баллар, ты думаешь, я вот так вот убегал бы куда-то, что ли? Да. Да. Хорошо. Файт на дропе, короче. А ну да? Перегрыз такая. Тачка едет. Ханан. Проехал. Можно вот тут стоять. Да, вот тут. Теплит фаргуар пламенно вот. И слева еще кто что-то... Ага, едет, я видел. Пусть подъезжает Гими. Молодой подъехай. Ага, будьте переста файт. Право по ним работают. Вот так ты переставил с утра.
Так, получится. А, вот это дроп. На метке смоки. Эй, столько инфы было. Гвардия. До хаки дерева. Будет. Bu fileto смог чугатами. Метка ловит. Purple smoke. На желтый есть. Хорошо. Четверка, да. Куда? Пиздец. Смотри, тут один, да? Идите на бане, блядь. Между теплицами где-то такие. You haven't checked it. Эй, man, check it. Между типисами такие барды битые. Видел пока ни одного. Там мастаханари. Четверка тахтату. Баня. Кадама, да? Тема. Что там будет потеряно, я понимаю. Я open alır. Нам бы тапчик. АБС. Var Хандыга алды. Жолдар. Баня, вроде. Забор переглянули. По барам Дарова. Дарова. Хаски вады. İki kini görmedim. Спасибо за косарь. Ана, бери бала видим. Эй, блядь. Меня помлили. Под утро? Вот тут на остановке один чел был. Жесткое имя этот тахпана. Дыши по барам. Бать, ты походу чисто донатом и общаешься. Куда в тачку вроде? Да. Зона топ для вас. Меткада. Основка bu okey. Hı. Я. Да. Help, я. Главное, калаган, она уже не Разъеб. Там трое вроде были. Там нигде. Нигде. Угу. Это только для да. Не забит ол да. Tamam kalbide. Elbette. Geldi. Много haydi. Rolta gekkiler. Girişi var. Hafta. Benim. Ребята, где точно не видел была, не? Угу. Желтая гещера. Я. Здесь слева так не была, не была. Зона идет. Масоналары. Держана рядом.
Так. Пусто, чё? Пушим. Бастын дүгенен көрін тұрар. Бақсан тұрар еді. Там самое... Блядь. Шанс алды. Ушел, хамсанным это не браныть. Вроде пристальных отделений кемиды. Это оружие ствола, бля, хуйня-то. Да, провинция, будем не хамявин. Че было? Баня таки. Таки. Ал другу. А? Ал другун алдыңда. Другу? Ал другу. Я не понял. Но... Есть. Чего переоделся, старый? Я не переоделся. Там кому-то. О, Быть Я был... когда... ладно. Исысы атызрарлы. Ладно. Лабиринт там стахаратын, короче. Да. О, вообще нет. Чё, белый бейсболкалах. Синковый сковородкалах рассказывать векында. Закон помолар деген. Бидің қандай да хоқ өтпен короче. А? Илеттен туғым да хоқ. Можно заплатить найти дюкт. Ай, да. А, батинок где-то таким. Прочитано. Ты куда? Баня. Барганда. Микрофон именно рядом хамт. Ладно. Что вы не любите? Ну, где-то Тугой? играть-то. Ну, алтын подряд есть. Жалко, понятно. Не бассейн. Чего ж баня, ты куда не ртула? Бар терминал, бля, резко. Я бы сансада вот этот. Я Бля. терминал дал. Это нормально. Байти номер. Терминал. Это гигими. О, блядь. Тоже бачать до самого испытания тебе планированных бак сансала. Где номер, бля. Энди ты, бля, хуйня имеет контроль санса. Чё, это два шифталпен. Пересквад. Он тогда кистястый гирем. Оджа. Ты не го хвалывай.
Sana малари. We have it up лестница. Да. Мы сады, PAPZAN. Да, довести, да. Я один в упоре, я 9. А там уже слышно было. Я же только подбежал. Ну, ты рядом, поэтому вести у тебя надо. О. Да. Я дивитер хандра один аут битте. Так с атомом не споришь. Просто я не знал инфу. Ну, Точно. Чуть-чуть рухан. Не пизде об гейме. Перед ебалом тыл руки есть окей. Хорошо. 80 воронех. Дивильки. Блядь, на мне ровно. Демона вот это вот, блядь. О, тут грейды. Спорт. Най. Хай баня, до сих пор серебро, что ли? Да, спасибо, Макин. Да, зачем? Блядь, это храм, что ли? Give me a now around that. Ага. Меня то харам. Хоть Таега контейнер клитер. Дай это ягода. Да. Работает. С этого дня играем только Таега.
Привыкайте нахуй, иди куда. Буксанса? Где? Дайте нам Мирамар. Ага. Дайте рангелю, аю я. На днях охрану захопта. Сахар, сахар, сахар. The day before. Старый компьютер кайдана. Я, спокойно. Мен один стриминг көрөкпүн. А. Такую параш играть не Признавательно. буду. А. Покупать не будешь, что? А? А, да, почему? Да. Одиночный играет. Нет, выбирай. Дейскуд. Ну, здесь будет, да. 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 Да, дискуду, просто. Короче, кооператив. Соло такая. Ну просто выживалку. А как-то здесь даже кооператив, с кем я буду без вас играть, сидеть в одной ебал играешь. Отказывайся. Прикольный. Сверху были, да? Да, были. Блин. Гейми даже инфа не сидит, охуеть. Пошли. Молодец, да? Нет, Угу. Нормально. Синий там контролер. Ай, Крамзи. Подойти. Я фулл слеп. Ой. Хуя тележка. Пас. Баем, бля. Бля, Ваня, охуеть. С одного выстрела и какие-то пнут. Редкость. Редкость. Арарах тролль. Это гитаристы. Ага, на нем красота. Ебись. На нем красота. Video orang kelang itu men Rona beban dulu. Он блядь. Кто вам будет быть? А? Да, что вам будет? Рассказывай. Да, bu tün ben hafta gidiyor dağıt. Meta Ega. Да, у нас минус 49. Асада минус бегом бир был. Ехо 45. Ехо минус 6. Моя минус 7. Bir tün altayan, а так под утро tün короче.
Түйден қасымен қалам. Түйден 9 бауыр ебет. Түйден ағыз. Вот и все. Настали лютые морозы. Основной yöne batır bu. Спасибо. Вермете бе? Младший. А, типа, до первоначалки, да? 10 года. Оттон жестко мен статаны 9 кен бар баттар ғой. Даже погода особенная, которая будто. Она будет Погода даже сказал бы, 10 градус пряча. Разница в плаче. А так, қас тоқтан үйренметтер еді. Старший да. Бірден бес үйренметтеді. Ол хаттар бейін кетті. А, да? Просто минус 11 сказка, минус биомбискада да вообще до пиздеты. Мимо юнити в гимназию. Да, биомбиска лет. Ебать, ебаный фанатик такой так. Халыбры юрин вратит. Я атым было, где тупоктан атымды. Я бейін кетті. Караларга түйден 5 да? О, имеется в виду, типа, орта школа я не верю, это. Ну куда летим? Может, ты понятно? Не знаю, от школы нет. У нас подать на какой-то. Короче, я орта школа, атын тоқтатыр, там гимназия, короче, бәлера ебать. Мы же гимназия. Вот он там школа-интернат группой, да? Поэтому было. О, просто высшая школа. Интерната города. О. Минимум патетарор. Так говорит, ну ладно, тебе не норма есть. Отдыхаешь. И все. А так иди гидем карахам. А так иди гидем карахам. Даже хабарат. Всех карантин, родители каталар. En учитывая детей венера, охуеть, да? О. Просто. Гимнастиканы жырттым алыр. Такая. Да? Гимнастика жырттам аташына бань. А? Блин, бросай. Че с голосом, блядь? А? Банин агрошкольник по. Мен Тугры кырылды кыйдырды аш. скрывырына. Уларын алат ташы. Статус скрывыр. Нигде топ-4 мальчикында. Ага. Ах, дядя вижу. Компенсатор бар. И кринжуха. Надо. PAPZAN. По кнопке зарады тугун. Ох. Микрофону. Ох. Аудио. Бахит. Емулардан айтырсты. Европа аврык бидде аркада. Араким спортсмендер көрсөм. Гираплыңда. Ага. VPN game талабадым. Билбесем. Гирап. Будан проверенный кудук меха. Деймді. VPN game туттарик. Хайда мемки Живу буден купуй вот так вот. Гирап. Yürü kaleci.
Evet. Ай, видно вот целых тебя. Два экстра хотят. Только вверх, блин. Давай на блатню. Корячим. Полом где-то. Ой, сумка. Легкий взял бы. А мы еще и в центре. Охуеть, охуеть, все летает. Хранить, хранить. Aşağı kampesleri надо вот. Ağır. О. Компенс для слабых подач. Едут-то. Ага. Вот так и надо. Как всегда, везу хочу буду. Ağıl. Kutlamıt. Hı? Kutlamıt. Ağıla. Bak будем, да. PAPZAN глушағанын. О, я вообще не... Келдер одақ. Да. Просто так. Должно быть на свете. Тупые потерянные дети. Монитор. Я мамонтенок, мамонтенок, мамонтенок. Я на белом корабле. Мамонтенок. Так, мама тебя печальный мем. Мама ты это. Ну, вообще, отсылка тебе-то. Печаль, беда. Не помню. На чем это? Motherfucker. Куда близко подала? О, понял. Бета. Да, вот так вот кто-то. Идут справа. В упоре. Иди где-то готова. Sexy bitch. Yeah. Sexy bitch. 6 слома таких. Ага. Var da. Taş geldi gidin PAPZAN. İkiler. Toxtadılar birini göbletler. Değil mi kadar? Его добили. Меткий ног. Ног пар, да? Да. О, видели товара. Да, дальше кто-то. Бада дальше надо ходить. Ходи. Между лаптями қалды. Что именно? Бәрін қарайын. Кетсе жоқ. Гиммикса такая. Ой, наград. Ахват иди. Не падали еще. Ну, подъедет.
Ну, ты дальше. Крыша так камера была. Либо так. Хорошо, что ли? Наел до, убил до. Доел. Возможно, на крышу будет гим. Ага, Ага, крыша один. Хорош. Убила. У меня сольник. У меня отхились, я приду. Желтый гады. Не, Хандыга, короче, был желтый гей, не ЛГшка var. Сылыр калах. Хорошо. Или точно Ко мне не Хандыга. падают-то. Ой, костюр там. Стамбатар? Стамбатар. Мостадики? А то какие индики? Меха-меха. Ай, халида. О, мостадики. Блядь, крыша закопала. Evet, bunlar Hasan elbette. Amerikalı süt. Kaski hiçbir demince gider. Metin, куда? Belki haydim. Лайк, да. Мира желтый нокта такие меры. Меха кальбит чекан ярдиш. Меха метрами var. Где лада? Да, правильно. Хорошо. Все работает, да? Да, было. Заебал. Коннегер вода. Блядь. Один где? Да, имени. А бас сигарет. Тут бахтали, что за хуйня? Ох, вот схват была. PAPZAN بس كان استنى كانت تطلع تلمين. ايوه. Уже чего стараюсь. Возле меня двое-трое. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что за мясо вообще? Склад за складом. Его. Двое-трое иди задал. Сколько меня разыскал? Да. Что не купили? Да. Пайтатындар. Потом брал это. Надо бить. PAPZAN hepsini kod aldı. Да. No. Погоди. Дарова. Донава выиграли. Так не даром подряд. Разница 3-4 поинта. Блять, не дай думать-то. Так, ой, деньги найти. Ой. Растрат идею. А что они туда уехали?
Уже зоны нет. Йо. Ой. Outlайн Simulator. Все, точно танлер. Последний воин РП, когда вот эти балла. Чебить, я на том. Достал. Не бегайтесь, титул. Оджунар тоталный. Что потом? Енерин тотал. Чачу. Так, фирбал-то уехал, пота. Походу. Бесит. Дядя. Фирбал-то уровень, а таки официально прошла игру. Это твоя вторая. Только это не масное. Колобай догадался. Бактиял. Hayır, dur непонятно. Aynen. Олар тахсан барахаллары тысысы. Көтө. Ким раған эркен бар жинабалар. Ньюргун. Можно было даже никуда не ехать, а пока там сидит. Да. О, хасыдырылыр. Надо хоть чумалар хайталарылыр. Даже морально тостамадылар. Бир келер калды, кейинки. Ой, буду. Токта. Никогда пулемет тут. А пулемет туда. Пулемет ты не пота. Я не слышал. Или это ехал? Это лах. Чё? А я бак-то. Бит-то. Вот только он там и стрелял. Ты кейинки. Нет, он там стрелял. И ты, ага, ты кейинки. Он еще накол их то одного, да. Если я вообще никого не слышал. Точно гратор стоит. Справа близко. Справа это. Справа ты. А? Справа чуть пусто. Где он? Велосипед. Он где свет вида. Да, ты. Шайд виднеет. Bu kolastım bu. Розовый командованный желтый на кире. Allah gıcıktın. Zoom hayata geldim burada. Ой, маслать lazım bu botu. Öyle vardı bu. Here we go. А, Кирин работал только один. А, решили вообще на машине. Hiç. Дивись, kana hayır kına her birine. Evet. Аббас. Соник-то? Biraz bitti уже. А, това сред и дилер балах. А, сраутах. Эх. Интересно. Когда это не хамска дёр. Ой, я круто работаю. Это он так не работает. Да, скорее всего.
Индирини. Либо аталарын света олана индинда хада хамска занестера. Либо когда подъезжал, он уже смотрел вправо и увидел тебя. Тупо из-за того, что эти... Да. Он же слышал, как ты Tamam. закрыла. Мағын О, бля, баня... 4/9. Баня того бросит. Ой. Мелкий пиздюгов. Блядь. О? Kimini kurutuyor? PAPZAN gene git lamp rank. Абзан ikisi yaha mı? Yaha üstten kostad. Kas. Güzel. Bilgi battı kaca. İlk yemek ha. Çünkü- Bir startım. Абзан камын киди. О, лорд. Ну, такие, он слуга киде. Мне проще будет сейчас одному стартануть, сдохнуть АФК и... Уже пойти next. Хорошо, подождем. Она готова, он не было надо. Обычно говорил Мадина. Эх. Вы можете просто аркаду зайти. Абас, Мирамар когда Миха? Не рэпи. Зайва. Кетейн. Зайва. Они рэп не расскази. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ağız. Ровно ağız da играть подряд. Ах, стейга подряд-то. Надо где? Так, Да. нах. Ты помогать будем. И вот считай процентовка нахара, блядь, что за хуйня, блядь. Da. 100 mesaj tehne verilecek kupondan. Bilbepin. Ayak kıydım. 100 месяцев тайник дал лох. Meha 1 lira var hatta. Ана? 100 лира тайник да. Лох. Бать лох андел лох. Я не виноват этот твисты. Если я понимаю, то его не я, его тестер блядь. Хотя бы сюз бегал тогда. Ben başka kan vur bu. Havamda gene razı vur bu. Да, бьянг проблема. А то я не тесты, а бьянг тупой в лань. Нет. Да? Понимай. Тёт матч под 0 не автор. Всё, давай. Не. Когда где чаще идёт няня? Жумбалалай. Так, смена имени на вартагар. БП колесило это. Yere. Kova продисквада. Mi bir betrece. PAPZAN. А? Тonu. O da tinçe mi bir betrece. Просто лох полань. Ya yemi bir bilir. Ты мне бьям отказ на я просто лох полань. Hadi ben emniyet kastamı da yapayım çağ. Пошел нахуй, hep bırak dedi bir bırak. Kastamı da ben hori budum ki. Nasılsına? Ah. Biraz elim burada. Hello. Hello, Zit. Maybe kill you? Бог видит. Hmm? Все, alttaki de plus kısa buldu. А, плюс кататься была где? Пиши. Я что-то, сука, об этом не подумал. Пески не дали брать бики, хитал дорогим там. Потом... До меня доперло. Я не пикарь. Не выкинь. Geldim. PAPZAN'ın elitli
Хорошо. Бай. Меня хамра? У меня нет ВПН. Лох где труда. Было похуй, да? Я, по идее, было очевидно, что АФК основном был. Да, скорее всего. Да, и биркиден напишите себе. Когда я был я подумал, что я нажал. Ой, бля. Баня, лох ебаный, блядь. Я вообще апа сигнал хандухт, блядь. Зачем? Как, сука, я быстрее тебя апа платину, блядь, а не серебро там на хатан золото бака. И за то, что просто заходишь в игру, тебе должны давать плюс. Потому Сразу алла минус. Миромар. Миромар. Есть. Лата. Есть же. Вонтан. И китаре, да? Есть ду. А я тебе бастырдым дегеле. Бар интернетте егеле. Хотан next хайх бітірі? Next не атақ бұтына хайыр, әдеттері? Next РП? Әметі еге оланы бас 10 к 1. Онар бір хана қуады. Амар. Гратуки. Име кеден ән трукын көтір. О, PAPZAN кандидат КПД. Кері-кері. Име кері қай. Мен қарақтан көрейін. Подъебку заглядывать тебя. PAPZAN кандидат КПД көрейін. Сразу бы это... Старый извращенец. Густам как Густа плане. Достойный корабля. Блин, от третьего кири бейтинг корейін. Йо. Не погоди, да? А зеленый стринги, Олин лади. Дислайк. И потом ливает на когда мы время-то подобно. Какие не ливай, да? Ливай, да, апан. Мен чистите хевен, а ты АФК зона до конца регион. Сон ты не ходил, что эмеет он на крыше. Эмеет микромадион. PAPZAN ехал, да? Нихуя ты! На нахуй! Шейдер гита. Ветер киралу ты, мене попер. Я нокну. Вас давай, заебал. Жестко. Емен хайбы кейін еме PAPZAN кижан та? Командада? Ол булар, халан кайда. Заебал. Как же не охуели, наверное. Джекпот, блядь. Они вместе зашли до сети, это PAPZAN. Ох, животное bir orjanalarla kentevsen kimdir. Bir tavasıdır. Yorona panserlan bana göre kentevsen katırılır da. İyi başka çıkalım öyle. Баран да бистрадын. Просто ты лагами. Да? А, у тебя значит другие лаги. Я же троих. А ты команда где? А, да? А, Это еще üstki var dediği gibi. Ben minik daha bir mal tavrına. Ne bir kegele? Ey kadar. Kegele. Ханали вань. Иди нахуй, блядь. А вас? Ваня крынули. Нихуя арбалет. Иди сюда, кидай, Ваня. Да понятно что ли? Метка там двое пикают. Kini yürüdüm gibi, kini kulübü. Короче, братан, bitti.
Так баня. Güzel değil. Bir komandaları итоглары еще вывод. Да. Ну, если они в 3 ебала играть, и троем умерли от панцир. Но если бы было 4, это было бы еще смешно. Aynı canlar üyemen hacalır. Etiyemir. Баня один раз, да? Otomatik kim arıyor? Bu yılı bu. PAPZAN gördüm. Hadi bin canlar hoşça Allah'a oluyor ya. O da senin yigiti madem tek iki. Biraz. Maybe твой канал. Yine dedi. Даже квадрата не клево. Да, квадрата клево. Метка var bir. Drone. Kıpkırı metka var. Скримера вырубил. Перегонки. İstediğiniz bir drone. Düz streamer. Ne bileyim ben. Kasan var. Kvadrak kaçadı. Квадрата var abi. Тут велик. От тебя с правой стороны. Алыс бırakalım. Выдель метка. Bля, когда брах. Kendim şunlamadım. İkili dinle. Тройки, да? Тройка где-то хандыра. Поднимать? Егер барганда. Поднимающий. Атең бар. Var. Hadi banyo bulgi. Yaptı? Bir стример. Нихуя. Наебать котом. Хоп. Желтый гальбики. Да. Bilmeyen olabilir. Yakıyoruz. Surprise, motherfucker. Birine yakın yer. Gimme. Handıgar. S1. Kalın olsun. Не вижу. Handıgar. Ya acelesi ya. Öyle. Хорош. Киберспорт. Баня. Плюс ходил окей. Баня. Айжан. Yukarıda ne bilirsin aramadı. Окей, диги плюс говорю бубли. Okey, ne bildiği veriyordur. As. O da tuyum belirleri o. Kime ya? Ayı. O Burada atuttan kalmak adına hadi banyo. ağaya biri derse banya. Hadi eski kararın. Ha banya. Бараня туда. А? Баня. Оу. Atuttan ağaya biri derse zaten. Aha. Eyvah. Biz dedim değil yeri. Bak gülü koyayım kanyamur. Fotoğraf çekiyor. Bugün de yakından burada minus Бараня palapattı. там таким да. İkirim. Ровно лям братом. İkiliğinde. Arakare ergen. Hem kavakta. Kavan da var dur bak. Жутко еда. Шарик нет. Ой. Тарбан бери. Топалай. Нормально уже. Блядь. Ай, bak поверим. Убил Тарвана. Заебал, блядь. Да. Буквально ровно в тайме кыл был, да. Вообще в секунду почти. Да. Бачу. Рук orası ne beni kumulta diye ki. Fikin diye. Kaydı bak diye vallahi altı. Kim? Ya hayrandım. Kimsin? Bir gittin. Ne? Karşı al sana şahidi karıladın. Sana nırбыт karşı kalbede. Ha. Dikkat et vardı orada. Да. Olsamadık bana. Кому тордом? Atın da kanun Ай, ну ikiler. да. Bana kanun ikiler buldu. Там меня. Karıların polis kavri değil bay. O da серебро надо аптовать.
İnciydi. Çekin ben. Ha, ıtkıdık uyuluyum. Компенсарно, да? А. Окей. بعد Тugul lagi di максимум. Глушак сava. А. Пожалуйста. İyi mi? Zona mi hemen tane все. Öyle bit. Hayatım tane yüreceğin aldım. обычно вряд ли в талии دخل. Ya ben tadi adam. Yeri хуя так. Да ладно, Вы гейми. тогда كنت ديتوت. Да. Большой дядя. обычно талии دخل вряд чем بدخل جبهة. талии بمليون بدخل جبهة كنت. Нет. Расскажи. Гейми, тостумари. Я не этот. Баня ал бы на ванилар, блядь. Вы же все такие. Вы же все PAPZAN. Ну, PAPZAN. PAPZAN были дать бартом. Ini тема. Блядь, в каком месте нахуй вообще я, блядь? Я мягкий дидинг. كم بتا. Кем бы ты, блядь? консатанг. Модан хам. Консатанг. Баня бейт не хедженре. А? Туйме. Я баним допустим, дженерал вот ты консатанг вот хоть. Бол так вот бит. Эспати дин вот баня джената бейт вот тебе хатан консатанг. Больше ничего не будет. Интересно, да? Да. Ты его понял. Баня, то не пойми. Ищ, это хуйня. О, и то индик палри ты бара. А то чего он? Мекавардин. Хабалтым. Заебал. Это как его гофталы хави. Иди, бля. Охуеть. Асфальт Иди нахуй, бля. На секунду гиби айна не хатан. Да, гит нахуй. Сразу как плавные влалы. Будем это? Yürüyelim canlarlara. Я тоқтара. Я, баба, гаса. Я тоқтара. Жай на подже. Ахабри. Она потом гашкой сидит. О, Балга можно крашить, Да. Синий говорил. Вперед. Задерем. Не работает. Нокнули его. Манта Ага. Да? Ага. Желтый какие-то. Выпиздик, хаир. Идешь? Зеленый, да. Еще бы ты пусть на меня дяси палата. Это обычно подопай. Не имеет орда. Конечно, Валар. Конечно, сечка. Баса просто мне. Dur başka gerek. Neler? Tamam.
Российская одежда. Кисташ, ролков. Я, блядь. Это adam durun kaldım. Аббас. Че, блядь? Находы. Скотно. Kaldım. Всех колен. Хорошо. СБЕР охуеть. Через так ебало этот. Görüm de ısırılan kemiğim be. Кырыма. Ускоти бань. Так, заебись, Дарова. Что сказал, говорит? Гимми, Крыло сказать. баня на киктесь. Гимми. Ола. Мгновенно киктан снимать. Bilem olur budun da. Жизнь. Tane bakalım. Жизнь. Мен чисто на рейтинг о нем несколько сезонов. Хуй багать. Hadi beni dinlemeden bak. Evet. Dinle. Oraya indiğine. İki kandan ölürken. Так, мы охуенный тох платина. Да. Аркинг, ты вартан китани. Вот один вот там охуен. Я, к сожалению, Эльбахинга не было. Золото еще я. Хотелось-то. Ну, золото 1, на платина 5 еще. Ами имба. Ами золото сидит. Hatta bu işte göre pada pada bitti. Не Китае. Что ми? То не да. Баттантан. Общество. Нес. Я идентифицирую себя. Уходи, Ağustos'ta bir miramal bir Erangel. Где? Блин, мне Аста и Галин тут. Легенде сыграли. Хоть что-то радует ёпта. Абаш, мячик инерция лахамат. И тут. Açıkır. Girbitti. Çoğu bakayım grafik. Yes. Не знаю, почему на Тора Хейхмад. Здесь Хейхмад. Nasıl alakalar? Badut. Резко. Bence de istihdam hasta okumuyor. Monitör aynı yolda. Ay batım risk. Ya asparbar. Тохпар? Asparbar дивин. Мясные салаты бар. Да. Скажи astığında. Aha. Okurduk. Симска гир. Симска в тесте мы жадлаватым, он нахавкалаватым. Но скажи, жестко потекает, да. Аллар. Потому что оплавленные были пластинкового дохода. Окей, бас летает с ними. Один запоздавший.
İkisi acıdı. Krişa. Bir PAPZAN var. Ne arıyorum? Bir banyo. Yemek yiyin. Ki o da. ยิ้มเขาอ่ะ Öyle. Hadi banyo yapacak bıraktım onu. Volik. Binte. Avuk var. โอลิคาปูด Binte'nin var. Hadi babalar. Böyle hadi ilk indirin. Мне каску var. Mesela bar kapır. Yolda hadi onu bitti. Balkon house. Kırdı. Ha boş. Хорош. Я Ньургуна поднимать. Üstü yaptım ya. Öyle. Tabii, конечно, тело. Но Каска мота. Ебало видно ми. iki yaşansız испытал. Аптека команда гидас. Ох. Вере. Değişim bir yani. Hadi yok. А тут киви аптека да. От сердца отрывая. Спасибо. Tabii. Ой. Короче, меня... ACER yaptı. ACER на другом напомню. İki, у него то пошкодно. Ayşeniz kız. Bu Хандыгу куда? Ебать, блядь. Хули. Скотно. 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 Bir расклад var da. Да? Да, блин. Benim köpeten başı. Ya Джонга мне подряд düştü oldu. Genelde bir yakardı. Блин, он такой дурак, да. Рассказать. Раска. Интересно, как эта вот система работает, да? Скорее всего, есть сервер, который по мере накинет секторына доп сервер аренер. Ну, это И правильно ответ, так, понади. да, не, просто, Вот скорее всего, прикольно. между нашими играми там по-любому тохтар был тохтар. Балар. Теория вероятности. Короче, специально рекламу сделали, там, Мирамар, тох, Рангида не воровки, короче. У всех побега, вон такая хуйня, Диана, правда. Баня хорош. А, ты баня. Ранга кырды тайминга жатат. Хотя жам. Ага. Сразу так вот явно доиграл. Он дальше Баня равно. холоден. Молотов халла. Прикол. Ой, И без без аптекала. Амбаш. Отгибань. Ой. Я ходила, но уймак надо. Додула похуй, уймак надо. Убил в армии. Лишь это ладно. Так, да. ACER баджины. ACER баджины. Просто сюда. Так, мечтайдым. Ага, бар. Лишний, да. А? Лишний, да. Бар, hadi şey. Я buldum. О, калаш. Минулым чыгыздан. Ego хавитера var. Я курдык бота плане бани. Ес. По факту, меха бар и бар, все. Да. Ломайся, конечно, чуть-чуть. Слушай, что еще буду? Это выражение такое туки. Стереотип. Надо ломать. Bu Sibir'dir. Ay, kaç çocuk bulduk balık mı var bak be.
Ben cacileyip. Üstadlar. Hı? Bir şey kalmasın üstadlar. Мощник-то, да? Даже попорховать ладить. Панику тут. Надо было куда-то. Да, масна автобуса. Я за соткой иду. Это печально. Devil Ох, buldun da. buldum. Hatta aptek aldım. Vardı aptek. Var abi bu. Yes, bıraktım. Малышка любит дилера. Дили смелый. Малышка любит дилера. Зеленый, черный, белый. О, зеленый, черный, белый. Блять. Там такой. Yine bedim. Metin geçiyor. Hatan olur bu da bunu ettim. Atım yeter. Yine bedim. Metin hatan vatanla balık bulanıcı. İyi tam bu da. İncindi. Bozun bu da. Bir oyuncu hastaki onu oyuncu hastaki ediyorlardı. O da bir hasafut. Tosladım. Bir. Bu da PAPZAN dedi altın naft. Açtım. Benim bir salak mı? Böylesi gibi bağlar. Hazır takı. Üretki geyikler. Aylarını bana almışsındır. Bravo, hadi. Лево троллер, метка. Желтый, киллер, open ваше. Два нака. Любить. Контент. Молочка. Какие капоты? Open up. Охуеть. Я не где? Спине, 220. Масна гани. Еще говорят, да? Басасы. Gel masna. Она это имя этого. Быстро к машине. Покемоны. А да? Да. Да, хил вполне. Раз, два, три. А бас с ним. Ага, да, логион. Баня торгали. Ha? Önemli de o geç. O торгали. Да? А ты как холодненько что ли? Ho.
Заебал души. А? Баня быть. Підер бань. Hadi. Ще. Ще баня. Бат, хая. Хорошо. Бухая это сим банить. Баня калмана. Я не могу будем просвещать. Стан. Застройся. Не сыграли. Хорошо, Баня. يعني منطقة الشات يا حبيبتي. قابل меня-то за что? Ваш хатар меня. Ой. Сталуйте. Мы одно целое. Чуть. Давай буду. А если маленький деха? А? Не долетишь, он на нападе. Он не кидем, как Муги метрогир. Пардон? Да. Кидем хумар. Лох ты да. Давай атуке. Он просто так подъем, да? Он джабит. Ага. Так, Монтен, так куда? Можешь будет соседний гастонах и потом иди. Хотя нет, нереально. На тебя. А так, как всегда на стан? Карбатуки. Да, он такой нахмадом. Мандык снаварган типа на пык паркудайся. Мирон на тидырочка килихман. Мастер по биткам. Медик ляпу. Партия. Унтун битта. Мустун. Берем. Хаванды мана. Ой. Четверками var. Зап. Zap. 275 секеті var. Ладно, ребята, спасибо, ребята. Пожалуйста. Старался, я старался. Плохо старался, папа. Мысли. Ладно, вот не надо. Пойдем. Да, ладно, не кем. Да, инкин номер. Ага, hayat. Засыпилка. Бардет. Цепилку можно еще. Так бы рад ради добавьте. Вверху что-то вообще тишина. Надо летать по этому. О, блядь, такой уже. О, баня. Что за хуйня? Хуйня. Баня не крыма. Ой. Так. Нихуя никого не вижу. Ебал, кругами кругер, блядь. Ага, чисто тондик это. Ачага. 7 на 17 да хиды друг. Да. Уже палочка там дырба. Пизда там было. Пиздарай. Дискурд ты уже пошла. Nasıl это будет? Чё? Тут смог-то не? Не собственно падает. Постель дом. Ох.
Он киллер. Кивра, да. Ага. Охуеть. Имитую. Ты вот летал тут. Скрин да так можешь. Миджер Микива. Там саппортит. Это Кива. Я гейми поднимать. Бронь тахны слой. Ты тихо, что ли? Оригинал есть полностью. Кемер это. Аба хейш куран. Кемер меня, кстати. Падни. Понятно. Чё, блядь? О, бля. И каджал это старый. Хайрын деймін көріп тұрмын жәтті. Пожалуйста. Бірақ бұлақ. Хайын? Виде. Справа. Деме. Баня. Клопен. PAPZAN видишь? Меня поднять быстро. Я бегу. Ньургунчик. Хорошо. Короче, мы на бак каналом, блядь. Но я подумал, что я хаешку в карман положил. И покуда туда, блядь. Он на врага скинда. Он оказывается врага сидит, блядь. Бухуня, сестерна, он между мной. Кипка акарва забор барит. Хатта нахалым. Хорошо. Барта гими бруда. Африка, буки хилдер, и килен баран, блядь. Барта сыпта это охуеть. Эля, короче, каска тебе регистрировал. Он там пойдет, он. Будь телевизор, не говорит он. Mana говорит, да? Mana говорит, да. Он Африка гихан тапанда. Бля. Anda каска как курт регистрировал. ГГ. Они курт беда, да? Да? Бекли сам, костюм не надо было. Тащурен галипист, видео логинш. Он папич на метро. Кто обосрался? Mana метка холёный. Просто. Кто обосрался, папич? Левый удар будет куран калема. Желтый седан, ног. Ладно. Желтый. Желтый метка. Ног, папич. Ага, хорошо. Аврана кем стоит? Да, сорла ба, Байдер. Да, кидался. Куда стоит? Одна сорта раза. Тоқта қалды, потому что хата-хата сүйіктері. PAPZAN нокта вот эти. Вот он летел-то. Бля, конечно, ты нахуй седан. Да, за тачкой поедем. Бара. Ува, беда. Тачка. Тачка не было. Тачка. Гарика? Или Да, Гарика, да, сыграл. За Гарика. Не, вас ты говоришь, вас тачка. Весь. Ног вас Бас играет атанкивить. Бар нокта ким куда сүйч. Достала, да. ЛГшка, ага. Где-то вот это Кисельска. Машки, да. Машатын кей боты. Другие, Какие да бифтарысным. Метка хасадилар? ко мне едет. А, так. Зона олар. Алло, бич. Ага. Да. Лазик был метка не корбит аханара. А пищи пусту делать для еще. Нет. Они же уехали. Вот там. А пищи сербия пушта делать для этого. Барки варвала. Нет, там машина проезжала, у Лаутера. Он спокойно на улице был. Папочка водил. Ох, папич, ты мадла дивни.
Вазик дохол завтра. Потом тот проехал. Ой, Вазик. на меня Вазик есть. Вазика такие var. Ну, такие вот. Дроп лутает. Хорошая. Лен, смотри. Ленка СС стиле. И теперь Атуки был Хартыга единственная демка. İkkiler bu konuya kadar bir disk kalır. Kim yerde? İkkene ha жолтый kalır. Bir de maskalat da. Ха-ха-ха, у меня хаешки. Azdan şokirden gör bakın da. Ay, gitti. Охуенно, смог ладно. Красно, где? Мне где бить плохо. Че? Берем баты. PAPZAN. Баня, плюс или имеем минус ходом? Минского? Ну такой же аккаунт. Баня, опсидан кадары плюс появились. Кадары плюс появились. Кайын бат. Чего? Треугольник ешіктер. Да, просто думаю. Oğlum. Руш. عندك تريجوليت عادي؟ Еще бимите не уйти. هو باتي. Видимо, потом перезапустить лобби типа дела. Почти вместе в этот ритм. А? Инста. Живу было ниже. Точно, ребят, требую. Защита для... Такие я говорю, да? Точно, ребята. Такие. Баба, да, точно не ребята. Да. Желтый. Графика мискитер. Механический. Олень костюбет. Очень хатка до защита не. Ой, не надо. Защита девку по ощущениям. Шех. Экстрасекс мотивлямт. Секс пэк. Основка рахи. Сосновка милитари, да. Бейс. Да, сосновка айленд. Основка милитари бейс. Мана тюха желтыга. 2 на 2. Ра Гитлер. Балара. Его команда влиятельный воюн. Балар баласан. Правый габараха. Правый город. Правый город. Они туда падают, ага. Значит, запиздиться. Почему ты бэтнер? Kim görüyorum kanallardır. Ha bir yolda. Ага, üstki гравин, то ли серый покрой. Дистрипуляция. Желтый говорит, что видишь?
Да? Он желтый гар. هذا الملخ. Да, это хаджа, блядь. Маскиня сумта, крутой кигуду. Именно крутой курдак. Ты не крутой? Северки vardı da. О, elde bir tane. Махтават. Пираты. Ловным брамором в тесте. Киберспорт. Ye, dur buradayız. Да вот северный. Тимский централ, ветер северный, этапом до Торрен. Mana mini kadar min? Oktof Ankara. X надо. Четверки RPM. Алым. Дул надо да плавик. Надо. Barda надо. Yaha aptekalar ona yeri var. Все, печаль. 6x это атаки. Алым. Харитаты. Посветленно. Четверка надо. А то написано, нам вообще ходят по плане. Четверка надо редко плачет. Как бы слабый дорога народ на влаге. Щека надо старый. Апчики. Uyulma karar. Вот. Люди-то мы с вами, фальшивые МС. Мы не носимся, мы простые пацаны. Люди-то мы с вами, фальшивые МС. Пусть искалят Ашları судьбы, bitti. Abbas diyor кровные birisi. враги. Görüyor ulan kim var bitti. Sonra nasıl razıyım. Да. Хуйня на всех они, блядь, работают еще и выучить, блядь, это же, блядь. X класс десит. Фактор 2 группы паритет. Я знаю. Парашенцы. Если б знала ты, Кто бы говорил, о когда чём я парашный тебе. бейт куда говорили. Пиздец хуйня мультик совет, да, тут кичава хуйня мультик работает. Хандыга. Пиздец хуйня, хотя на хуйня было все видео. Хорошо. Хуже не может быть этот. Что обидно? Кто? Хандыга, Посуда. давай. Хора. Обоснуй свои слова. Щенок. Я не помню. Нахуй нет. Не надо, не дай, нахуй не это. Если хуйня вот так. Остров сокровища. О, Может да быть. нет. Это же Я старый- даже о чем не помню. Старый мультик. Да, настолько хуйня. Нормальный мультик. А я маснасу, да? Belik takpın. Масна лангалим. Bu yakayım belik bak. Bana. Остров сокровищ, Атлантида. лангалим. Это вообще... Что ж, привет, холодный мир. Мой остров Атлантида.
Подарила мне Фемида, пошкропалит башку. Он знает, что к чему. Я трачу кислород, который даже не верну. Amsterdam. Taşır. Rahatsız bir tane değil. Bakayım 어디 부대에 붙지? 뭐라 그랬어? 어디 붙어봤냐? Bilmiyorum. 어디다 что ли? Ну, под хаты. Вот это Çevik PAPZAN kırık gibi. damasın oğlum. Bak bak damasın la. Seni istiyorum da olsun. Ya Allah diyecek. Çevik kırık da oğlum kan yer bagajlıktan alırım. Hep bulu. Прогул каламитин. Kulkalan bitim balı. Ой. Видите, болтовка на даре. Да, en targın bilen barım. Bir банитан. Ya. Бля, очень кор. Это мои длерди. Usku Tesla. Tillbaka till stött. Пумаса номер у Вадик же скоро не видит, да? Ау, бадам. А, у Вадик стал бутан десе. Там было да, стак. Ой, Вадик. Правый балар гимитинде. Полюя бада. Старый глиметка балар. Хорошо. Мозг закрываю. Могла. Ну, пукай говорите, блядь. Не тервала до туда. Блин, непонятно. Марта была. Марта была. Там где ищи балтасы говорил. Астанга стояла. Кончи. Пиздовала. СВД надо. Остановите. Вань, куда они? Beni tuhafladım. Вот это видео в этом. Babicik. Babicik. А, о, блядь. Блядь, не долетел. Пусть ветер. Ебать просаживайся в FPS. Да. Теперь аптеками так вот. Пути? Без аптеками так ухти.
Па-па-ра-па-па. Па-пара-па-пай. Пара-пара-па-пара-па-пай. Куда ты? Пикается да там? О, понятно. Четверка махтал. Ведь тебя, I love you. Солнце мое. Да, дорогой. Пять велик так муталдыра. Топ жан. Geldim. Medikatör olur. Abba. Gimana berarti PAPZAN? Hadi biri. Alhamdulillah. Раз каленый. Хорош кот. Да, Гиме. Это синий гажевар, чуть правее. Terus tuh betul великий. Гиме kan kita kan. Kali Гиме kan dia mungkin bisa betul. Может быть. Амбас. Так не бинде kan бите бите. Cepat namanya. Ini juga lagi. Давай. Хорош. Да бы. Все-таки я посмотри. А нахуй.
Birlikte alırken gittin onlara. Видимо, хуйня. Пойду я спать, дети. Давай. Пока. Ой, когда? Да. Давай. Так, все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем до свидания. Любая